siasa kotudore kod weche matimore e pacho kae ahinya to achiedh nade ma oluoro jalup jatend piny Kenya gwandruok makoni kod kocha mwaseneno e kin jalup jatend piny Kenya kod jatend piny Kenya William Ruto. Ne wanene giko dira mokalo weche manowachore odiochieng' manyoro, ne waneno ka koro ochwal twaka mano mar nono kit jalup jatend piny Kenya. Mano nyiso nang'o? Mago duto abobedo ka twake e twak mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono. E mbako romo kinyi makawuono nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbako romo. Kama wabobedo ka wagoyo mbaka kotudore kod osuru makoro ijuogo kanise pacho kae. Nyaka sani nitiere jopiny moko moyie nonego beni juogo kanise, jopiny moko to wacho ni oyo mano ok en gima kare. Kata kamano obobedo kogoyo mbaka kod jodole pacho kae mar mondo mi ginyiswa ne gin to korka korgi giyie mar mondo mi ojuog kanise kose oyo. Mbaka makamano kaka pile wabobedo kwachwelo ni e county kamora mora ma intiere. Omicha kutudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 36000 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magie thuond weche mawamiyo pek. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. This is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House. These are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed so that we conserve the resource. Nyakora Mugia Jwanga machiegni eneno weche manyien kinyi makawuono. Yuorruok ne obedo e komiti mar Senate e kinde mane idayo dho jatend migawo mar omenda John Mbadi e nonro mar yango matut e winjruok mar chiwo alap mar ndeke ma JKIA ne kambi mar Adani. Senators go ka otelnegi gi Edwin Sifuna, Samson Cherargei kod Richard Onyonka ne wuok tung mosuo gi Mbadi ka gidwaro ng'eyo malong'o gima migawo mar omenda ong'eyo e winjruogno. Mbadi ne omako chung ni onge oboke mora mora ma osechopo e migawo no manyiso ni winjruok nitie mongirore e kind Adani kod bad migawo matayo pewe mag ndeke e pachoka. Duoko makata kamano ne okorwaki gi senators go mane omedo chwako ne lieta. Jakom komiti Karungu Wathangwe ne otemo kweyogi kendo seyo yo mane gitwak go. Gikone senators adek go ne othinyore oko kendo were gi twagno. Did you receive a letter through you, Chair, from any other company other than Adani requesting to do this project? The answer is no, Chair. Thank you, Chair. I would like to table, I have 3 letters which were written by 2 different companies. Adani was the 3rd one. First letter, I'm just giving... CSV is wasting our time. You are equally also maybe wasting my time. There's nothing we are discussing, John. Please, let's respect each other. Allow the CS to... If you ask me a question, I've come here, this is a matter of national importance, for heaven's sake. Let us be the reason why I am reacting to you the way I am is because you've not even seen the letter. I have not come here. And you're busy responding. Stop gatekeeping. I've come here. These things you can't gatekeep anymore. Stop gatekeeping. And please, we must deal with this issue nationally. It's a national important issue. Supply information. Wait for the information. If you don't need it, Kenyans need it. Proceed. Order, Senator Onyonka. Kenyans need the information, and I'm giving it to you. Chair, Honorable CS, now you are heckling. You are out of order. If the CS is tired of answering questions by the representatives of the people, let him tell us.
Let him tell us. He can walk out and come back on a day that he feels his temperament is something that is befitting of a cabinet secretary of the Republic of Kenya. This is Parliament. We are not here to be nice to each other. You are saying you are giving answers to the public. Those public don't ask you those questions anymore. They ask us. We are the ones elected by the public. So, Honorable Chair, I think the CS must apologize for throwing a tantrum here. Yet we are here on serious business to be able to find answers to the questions of the public. So I'm also reporting to you, Honorable Nyamanga. You can have your opinion. My opinion is this. I'm under oath. And I'm stating as follows. The evaluation committee did check the World Bank sites and confirmed that that is the case. Kawadhi mbele kod weche manyien en kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany manotimore nyoro kama moko kuom jopuonj mbalariany omaki e boma ma Nairobi e kinde mane gibago ng'anyo ma itayo kod jokanyo mag WASU kaachiel kod KUSU. Jopuonj mag mbalariany mag sirikal kwedo yor chudo magikoni nyiso akweda ka giseyo sirikal kuom rem keto e tim winjruok makanyakla kata CBA ma higa mar 2021 nyaka 2025. E kinde ng'anyo no obila ne otiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonj mbalariany mane tero ng'ur margi e od bura maduong' kod migawo mar somo. Gikwedo boke mane ogol kod jatend migawo mar somo ma kaunti ma Makoni nyocha gichope winjruok mar doke tich. (2021-2025) CBA must be concluded and implemented fully. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Nothing. They have given us nothing. The government owes university staff pension component for 2010-2012 CBA, 2013-2017 CBA, amounting to 3.56 billion. Our members are retiring. They are going home without pension. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. Kawadhi mbele ni Senator Matana River Danson Mungatana ochuole od bura twak mar nono kit jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mungatana koni jalup jatend piny osebedo kagolo weche manyalo nyayo sigu e kind dhoudi mapachoka tim manyiso achaya ne apisi mamoko. Seyo mamoko bende en ni jalup jatend piny osebedo kasiayo jopiny mondo chachike ma ogol kod piny owacho mag counties. Jalup jatend piny osebedo kayudo seyo kowuok kuom jotelo machiegni kod jatend piny William Ruto e wichung' mare ni oriwo wi oganda masawa mar Kenya. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua podi medo yudore matek e lwet ji makwede kendo chano thiche oko. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, penjo maduong' en ka bende okang' mar thicho Gachagua e apisi nyalo nyuolo lemo. Thicho oko Rigathi Gachagua ok e apisi
en mbaka makoro sekawo kore kendo gidore kadhulore kaburu kayamb kala usi. En gino manenre ka gimose mako mach ka jo od bura to ahinya mag Kenya Kwanza masani bolo weche mbui, weche mag nyiso jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni oikre sande mar bede komno orumo. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi nochweyo lieko e mbui ni jumbe ariyo ok bi kadho kapok lak ong'udha wayo. Kata kamano, moko kuom jo od bura masiro Rigathi Gachagua kotelnegi kod Gathoni Mushomba koni thulo Rigathi ok apisi ok nobed mayot kaka iparono. Those that are using our simple majority to overrule some of the procedural and constitutional processes in the National Assembly. Tomorrow, you might find yourself in the same house. On the other side, the people who did not want Rigathi Gachagua are the people who thought that Rigathi Gachagua will block them from doing the dirty deals that they are doing today. Janon siasa Willis Otieno to wacho ni katodoko ni en yor siasa ticho Gachagua lemo mare nyaka tim mana koluwore kod katiba. Mar ariyo en ni kapono timo makosa moro oketho chik ma crime criminal o timo gimoro ma chik odagi ma inyalo twego mibadhi moro make mano bende line minyagolego. To mar adek ma en general ilongo ni gross misconduct otimore e yo ma ok ber moko riwore ofisno kat mer mar gole magara ok nyalo wacho ni mae chik moketho lakini wacho kaka otimore kaka osebet kotiyo kaka wuoyo gi jopiny ok en yo ma onego bed ni ng'ama ni e telo onego bed ni timo kamano. To en ng'a manyalo chako chenro mar thicho oko jalup jatend piny kata jatend piny owuon? Koro kapo ni dwa gole to wach mar gole chakore bunge mapiny mar National Assembly. Koro nyaka ter motion mar gole no e bunge to motion no kosetere e bunge kanyo jo bunge ma chopo 2/3 ba wach ni wayie ni ng'ani koro nego goli. Koro motion samitero ka nyaka bed gi ji achiel gi abiriyo mano ma support motion no. To kochopo ni ji motion osekete e od bura to ji 233 nyaka bed piny bakadi ni wadwa ni mondo gole tich. To kosego ka National Assembly od bura ma piny osekabo wachno to speaker oro resolution no e Senate. Koro wachno kochopo e Senate to jo Senate bet piny gimbe ginyalo loso kamiti moro matin apot moro ma dhi chungusa to gima ne otimre ni mowach ni ng'ani otimogi be gin adier. To bende wach mar thicho oko Gachagua nyalo chopo kare e kindene. To king'iyo ka piny chalo kaka jo manochako lweny gi Gachagua ineno ka ne Ruto kachako lweny kode ni to dhi okuongo moke gi jothurgi manyiso ni osetweyo ka wajumbe ma Mount Kenya kocha ng'enygi dir mane gibongo giwacho karibu wajumbe mana 49 ni gino gidwaro Gachagua gidwaro Kindiki. Then yudo ka kendo girgi mag timre mar broad based gi jo ODM ni ineno kendo koro jo ODM bende nyalo wacho ni ma ok dapwa on makodhi tewa biro wacho ni odhi mbele. Koro consequences nyaka bedie gini kati dhitimbe kech sama golo Gachagua mando kanene shida mar gole mano dap jo Kenya Kwanza gigore ba ginegre kendo ma we jalup jatend piny Rigathi Gachagua kama nade kogolo wodwa nyako dwok mana wodwa moro kana nyarwa moro. Koro lweny to pod nitie mbele ka mana kapo ni jo ODM wacho ni lweny ni gidhi konyo mondo riemb ng'acha e tich to gin gionge dwachgi gin gikonyo mana jomoko wuoth nikech samoro be ginyalo mana kubedo ni gikowo Ruto wuoth kosetiekre Gachagua to gidok mana kuma ne gintie Gachagua Ruto yiera ng'ama dwaro. Jalup jatend kweth manok e od bura Millie Odhiambo to kone Ruto ni mondo kaw ting' mar keto kwe e sirikal mamare. Omiyo akwayo president ni koyie to wuoye gi joge ne ok ni support wuoyi maluwe mar ariyo nyabet mani language wa ema winjore dwa chalore lakini wuoye gi joge ne mondo kwergi gibede laini nyaka namba 2 no bende obede laini. E kinde ma jo Kenya rito ng'eyo kaka weche dhi chalo mbele, jalup speaker Gladys Boss to wuok oko ka singo ni chenro mar golo Gachagua e PC oseikore kendo ok nomare. I am putting you Rigathi Gachagua on notice. You are going to be impeached. I can confirm that to you today, and I shall be in charge of that impeachment myself. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jodolo kod joten kanise ma pachoka obogo dhi e doho ponono ni od bura kod sirikal odhi nyime ma opodho paro mar chik mabiro sundo kanise ni nyaka chulo osuru. Mano paro ma ochwal gi seneta ma Tana River Danson Mugatana. Jodologo oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem siro kanisni kaka nosingo e kinde campaigns kaluwore ni kanisa nomiye sir motegno. Mana ndalo machuok bang' seneta ma Tana River Danson Mugatana cholo pare od bura madwaro mondo mi juogi osuru kuom kanise, riwruoge ma kanise kod jodolo wuok tung' mosuo gi piny owacho ka gikwedo kang' makamano. If we are reaching a point whereby we cannot preach the gospel, that when you preach the gospel, you are jailed for 5 years and you are penalized 10 million Kenya shillings for converting a single person. What does it mean? It means all of us we shall not be able to preach the gospel. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar kanise motisini The Pentecostal Voice of Kenya Association PVK okwedo paro kagiwacho ni paro makamano ok owinjore kendo dhi donjore chenro ma kanisni mathur kae. Jatend riwruogno jadolo Peter Manyuru wacho ni chik makamano biro miyo counties kod josiasa thuolo mar donjore kanise kendo tawo chenro mag tend kanise go. There is a provision in the bill that forbids gospel preachers from ministering to children. This reflects the type of society we would be endorsing if we support this bill. Itakuwaje viongozi ambao wako kwenye government wakuje wakae pale wanataka kuendesha miradi yote ya kanisa? Tuseme kuna ujenzi, politician anatoka kule, mwanasiasa anakaa pale na kanjo wanakuja kuendesha kanisa. Hiyo haitawezekana. Gise wa jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chung' motegno gi kanise ataro mar kaka nosingo e kinde yiero kama ne thoth kanise ma pachoka noriwe lwedo ka koro giwacho ni okang' mar jugo gi osuru ok owinjo tim kako kawo pacho ganda jo Kenya. We as the clergy recognize and trust that you are a man of faith. You are elected by the church. And the same Christians that your party members now seek to target. President, hatuna shida na wewe, maana sio umetengeneza bill, lakini wewe vile ulisema utatutetea. Ndio tunataka sasa, wakati umefika hiyo promise you make, usikumbali kuwekwa adui ya kanisa na watu, maana uko na vita ya kutosha. E counties makaluo, jodolo wacho ni yuto ma kanise ma itiyo godo e kauting mar gero kanisego kagimedo ni ponono ni piny owacho dwa kawo osuru kuomgi to tim kamano e ohelni ma igoyo gi kanise to ok chiwo magaltar. Wakel sadaka e od Nyasaye. Koro gik mosekel e od Nyasaye mondo kendo ma misango ok wanyal golo kendo oko ni wadhi chiwo ne government ni wagolo tax. Kwa timo mano wakelo kuong' ne sirikande wa. Koro ok wanyalo keto ne sirikal dwani kanisni ogol taxes nikech onge ohala ma kanisa timo kamora mora kanisni duto. Kato wandni ma kanisa oyawo ni mondo konygo joma ok nyal. Nikech mondo liete nyithi kiye, rong'onde gi joma nadi mantiere kod chandruok ringo kadhi e kanisa. Kanisa osebedo kony maduong' ne sirikal. Moko kuom jodolo e kaunti ma Siaya bende dwaro ni kawo pach jopiny kod jokanyo e paro makamano. Koro kata kaponi ibro kete mbele kucha, tinyalo keto public participation mondo jo Kristo, jo piny duto te jibundo wuoye mondo yude gini kata kwa time to waluwo kode yo makama. Jodolo bende obogo dhi e doho kendo rakore gi paro makamano ponono ni okadhe ka bende gibogo tuono josiasa thuolo mar wuoyi kanisni ponono ni paro makamano obedo chik. Wenge krorango od bura kod jatend piny Kenya William Ruto ponono ni gibiro kadho parono kata oyo. Jatend piny William Ruto okoni dwaro nitie mondo otim lokruok e duol mar arita e riwruok pinje ma piny ngima mondo okonye kedo kod midhiero mag arita ma omako pinya. Ruto okoni chal mar duol mar arita e riwruog UN e thuolo ni ok miye nyalo mar rakruok motegno gi midhiero mokwako pinje koting'o lokruok chal kor lwasi kod akweda manitie ahinya to e yore mag chiwo hola ne pinje. Koloso e romo mar jotend pinje, Ruto olero ni lokruogego nyalo biro tieko gwandruok e kind pinje. We set a target to provide quality
The Secretary General's 2024 SDG report paints a dire picture. Only 17% of SDG targets are on track, largely due to unmet financial commitments, and developing countries, particularly in Africa and the Global South, are facing severe funding shortages, and the gap is widening. At the 2023 UN SDG Summit, we highlighted the urgent need to overhaul the global financial system. As we approach the fourth Financing for Development Forum in 2025, imaginative solutions for debt relief and development financing are essential to close the SDG gap. We must address the historical injustice of Africa's lack of permanent representation on the UN Security Council as a matter of justice in the ongoing UN reforms. Additionally, region-led peace operations, sustainably funded by the UN-assessed contributions, are critical in addressing today's complex security challenges. Jotelo mamine koro dwaro mondo ogur motegno chike marito ratiro mag nyithindo matindo e Thurka. Ka otelnegi kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo, jotelogo ogolo kwayo ne bede migepe ahinya to doho kod mano mar obila mondo neni orid mokalo chike magayo rocho ratiro mag nyithindo. Jotelogo olero magi kanegi yuoro e romo mar twak ewi achiedh nade gi midhiero majuko nyithindo. Romono ne obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar The Cradle. Jaod burano ywak ni kinde duto nyithinde kale matek, ahinya to koluwore gi timbe mag keny ma ohiu, nyange mag nyiri kod timbe mamoko. Kaka nyithindo ming'ado kata mwaluongo ni FGM, nyithindo ma jomoko make yo maricho, nyithindo ma inyuomo kapod tindo pok ochopo higni 18, wadwaro ni cases go mondo rum. Wan kaka joma nie bunge wasekelo chike, kendo chike go kwedo gik mawacho go. To kuom hawi marach, seche moko ka gigo dhi e court, to court duoko wachien matin. Kech court ema seche moko ng'ado e yo mok ne ni wan gi wasesudo mbele kaka piny. Ok kata mana Kenya, piny mangima. Koro gimwa kwayo ni sama gigo biro e court, nyithindo matindo to nitie kaka itritgi, ok tergi ni twegi, iwuoyo kodgi, iterogi, nitie kuonde miterogi ma irwakogi ok kaka jomotwe to mipuonjogi. Sometimes we don't have the awareness. That's why these things continue recurring. And on the same law that was passed, it had some gaps in that the sentence age was coming down, which is very wrong, because a criminal will say, I will wait until that girl is maybe 17 years and the criminal sentence is 5 years, then I do my thing. It should be the same. Piny owacho kokalo e bad migao mar lupo owango nede mag lupo machik oko puodho mago manengo gi romo shillings milion 4 ma osemaki e dho wedhe ma kaunti ma Homa Bay kokalo e apedha ma osebedo kadhi nyime. Kaka jafombo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, siem mager ogol ne jolupo ma podi tiyo gi kiluwa maricho e nam Lolwe. Ywak osebedo kadhi nyime e kwan rech madok piny e nam Lolwe kaluwore gi wach tiyo kod nede mag lupo machiko kopuodho. Ka bad migao mochung' ne chenro mag lupo e pacho ka osebedo katimo apedha mar golo oko kiluwa maricho e nam Lolwe. Migao no katiyo machini kod migepe mamoko mag piny owacho kuom jumbe mokalo osebedo katimo apedha mar golo oko nede machiko kopuodho e dho wedhe mopogore manitie e kaunti ma Homa Bay. Ka nedego ma osemaki manengo gi romo milion 4 ne otia mach kaka yor kedo kod kiluwa maricho e nam Lolwe. In Homa Bay where we are today, we did both land and water enforcement, in which a number of illegal fishing gears were confiscated. By illegal, I mean that these are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed, so that we conserve the resource. As we know right now, the fisheries resources in Lake Victoria has really gone down.
the catches have really gone down. Nede maricho go mag lupo ne owang bang' ka doho ne osemiyo migawo malupo chik mondo gitia mach nede maricho go ka migawo no wacho ni apedha ma kamano biro dhi nyime kama ne gigolo siem ne jolupo mondo obed motang' ni achudhe moko makawo pesa irgi nyalo chungo apedha no. We have to go to court to ensure that we get a court order in which it is prescribed how we are going to destroy the impounded gears. So that we did. It will continue. The only thing is that MCS is not a very cheap activity. We are fighting against cartels. My appeal is to the fisher folk to support us in what we are doing. There is no need of paying someone some fee to pretend that is protecting you. At the end of the day, the fishers are losing. It is so disheartening to see a fisherman spending the whole night in the lake and coming back without fish. Sector nito. Yet, wange jothurwa chakre chon yo ma konyruok maduong' ma jaluo ne nam. Nikech kuonde wagi gin kuonde ma semi arid. Yuto gin week. Dero irito jothurwa. Omiyo akwayo jolupowa wabedu joma responsible. Kit lupo mwa lupogo walupuru eyo manyalo miyo mondo yuto gi osiki. Gikilwa maricho tieko nam. Osechopo kama koro nyaka breeding grounds. Nitie cartels ma operate nam ka. Gin ka joma nigi kilwa maricho osechoko pesa omiyogi to jogo ko e beaches gi to koro digo jok moko e beaches gi. To osebede nam ka in the recent past, we know that. Komisona ma Homa Bay Moses Lelan wacho ni tiyo kod kilwa maricho nam lolwe ka ok ochungi to biro tieko rech e nam ka ok ni sani koro gitiyo kanyakla gi migepe ma opogore mag piny owacho mar tieko kilwa maricho e nam lolwe. There are even these other fishing practices that are outlawed as per regulation, popularly known as a bunglu. And this has been ongoing for a while across the entire stretch of the lake. It is important to note that if we allowed these practices to continue in this manner, we run the risk of losing the valuable fish resource in Lake Victoria. So we have started this multi-agency operation. Jolupo matiyo e dhowedhe mopogore e kaunti ma Homa Bay bende okwa mondo sirlewa lweny mar kedo kod kilwa maricho e nam lolwe kaka achiel kuom neno ni chenro mag lupo obed e yo mowinjore. Wane ni nam warito nikech kaendi ema oganda wakonyore. Riwore gi sirikal kanyakla achiel mondo waduog teko mar nam mondo nam oduogi. Mondo chiemo obed e nam nikech nam kanyo mwagene ni nyithindwa chieme to nyithindo dhi e sikul to kanyo ema thiedhruok giwuoke. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak e boma ma Migori oseyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem keto okenge makare mag choko yugi e boma ma Migori. Jafwambo marwa ma Migori, George Juma, miyowa ler mar wachno. Ywak mag oganda ka otende kod rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori e keto yore makare mar choko yugi ok en gino ero mochakore sani. Moko kuom apeyni ma onego tigo kod oganda chuny boma ma Migori odin kod yugi kendo oganda ok nyal tiyo kodgi. Area ma ji odake kani iyudo ko takataka opong'o. Sani barabara no en kar puko takataka. Gitimo ang'o in the office to pesa to nitie in the office. Sani king'iyo bathe ka iyudo ko takataka kama oketne opong' do. Takataka iketonwa to ok omgi ok chokogi to kama wadake koro miyo wasida wan gi tuoche matindo tindo mabiro makowa iye ka. Kech samoro iyudo ni okete kanyo to tiyo kata juma achiel kok ogole. Kidhi penjo tikoni ni ma Migori. Diera wadak e ngima madung' ka ok dikadhi e koridoni kidhi nyaka mwalo. Dung' ok dikadhi kadho kende. Koro wach golo suru to piny olinga linga. Moko kuom kuondego ma ichoke yugi ma dho ngere dendo kaka temporary holding site oketi machiegni kod kuonde ma oganda odake kod mago ma itime ohala gin ma jodak ka achiel kod johala ywak ni koro keto ngimagi kama rach mokalo. Kata kama Migori is everywhere. In fact kata kuma dake I'm not safe. An mar chire marach na mathini juogowa to gimi juogowa biasachwa ok nyal dhi mbele kalure gi kama wantie site man wantie dung'. Koro wakwayo sirkal ni mondo konyowa. Ana Dera benjo ala wani bedo ni kama ipuke yugi chiegni kod kama otime ohala e chuny boma ma Migori koro osethiro kata hande. Na
matiyo gi weche mek health food supplements. Client ko biro to penji ni area uni to dum marach nade. Koro tami kaka itim kos na uwezo wangu siwezi kutoa hiyo takataka. Jodak kod johalbo ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket kuonde choko yugi oko mar bomani. Ka bende yugi ma osechoki chuny bomani bende koro gol kuonde go kendo dhi opuki e kuonde mowinjore. The governor ni konyalo yie ong'iya ne offices nego gi gima jopiny bende dwaro ka gi gik matimore on the way mondo ng'i kaka onyalo konyo oganda. Monday, Friday, all the week napitanga hapa nakuta tu hii vumbi hii takataka imejaa hapo. Moko kuom jochok yugi ma ondiki kod piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni gimomiyo gisebedo ka gichoko yugi kaka owinjore en ni koro pok ochulgi osara kuom dweche buora. Joma golo taka gi, I know of a friend, adier ok chulgi, kata konyisi ni an, I've been working here to onge pesa michula malong'o. To ka ok chulgi, to taka gi wadwa no wuogi, gibiro wuok nang'o. Okang' marwa mar manyo ler ka uko migaono mar alwora e kaunti ma Migori ka otende kod rem mar choko yugi ne ogore lwanda. Apisa maduong' e migaono mar alwora e kaunti ma Migori Dalmas Odero mane owuoyo e yor simu ong'we yamo ne oyango ne gidhi chiwo lipot e okenge ma gikawo market lere bom ma Migori bang' dakika 10 kata kamano ma ok ne otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugiajongi report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori ema wachopo gode giko mar weche manyien kinyi makawuono kapok akaw yo madunda soma ne moko kuom ote ma uchwalo e Facebook kama wantiere live kinyi makawuono. Okoth Diego Costa Wood Migori wacho ni waneno Ramogi TV Rupiny Migori County kod my lovely wife Phoebe Atieno Nyar Kisumo Karateng. Ivo Koth bende wacho ni oneno Ramogi TV ka entiere Sultan Hamuda Makweni. Nyakwara Mugiajongi med mana kete Ramogi TV to kaka pile wantiere kod nonro mar gazeto mana kaka inene wang' jowi mari kanyo antiere kod Raymond Jowi ma en jafwambo wado yaore Raymond gazede okinyi makawuono ka waneno wanyalo wacho ni omiyo weche mopogore opogore pek gazet mane ma iparo ni nyalo usore ahinyo okinyi makawuono to nikech ang'o Jowi. Yaore Joisa chiwo maber oboke makawuono dwa chalre. Aneno ka Daily Nation omenyo weche ng'anyo mag jopuonj mag Balariany omenyo weche mag jatend migawo mar weche omenda John Badi omenyo weche go mag jalup ker machal bende gi gazet mar Standard. Koro pani kawuono mbaka gi dwa chalre omiyo I think wadhi ng'iyo gi ang'iya gi te okinyi makawuono nikech gidwa wuoyo machalre. Haya make manage kanyo adwa ni wakaw yueyo madundo gi sani Nyakwara Mugiajongi kwase kaw yueyo to waduogo koro walidho ni matut e wi gigo mantiere gazet kik idhi mabor. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Imagine exploring the heart of Europe where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715 Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now.
Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Citizen Duka, home of discount. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag, 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa, utapata confirmation message, meaning unaweza kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunua senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo pinye kom. Kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e ugandawa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Nyakwara Mugia Ngasingo ni mana bang yueyo madundo tabu bedo kaduogo kod nonro mar gazeto okinyi makawuono. Mana kaka iseneno antiere kae kod Raymond Jowi jafambo wadwa mana lidho mapiyo piyo gigo mantiere gazeto. Wami siso mar ng'eyo gigo mane gazet momori ibodhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Raymond adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono. Kaloni weche mag gazede omiyo pek okinyi makawuono bende bet chalre. Malo kanyo wanno kutudore kod kaka jo Kenya osebedo kalalo omenda mathoth kokalo wanyalo wacho ni gin kembe mopogore opogore mosebedo ka wuondogi ni nyalo konyogi e manyo tije kata yudo tije e pinje maoko. Ndike kanyo ni 720 million jobs fraud suspect who was in Ruto German trip. Matinda ni nyalo bedo ni nitiere kaka nodonjo e kin jotelo kata jogo manodhi kod jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare pinyno mar Germany yorego mag tich. Obo bedo kwa lidho sigana makamano. Bathe kanyo bende nyaka sani koro ndike kanyo ni testing the waters, what it will take to impeach mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' manyoro aneno ka senator e county ma Tana River mano Danson Mungatana ne ochwalo twak kowacho ni koro Gachagua timbe mage okosebedo makare. Magi weche mano ka gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono piny kanyo. Bende podi nitiere weche mamoko wang'e ni ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany podi giramo ni gibo bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo margi. Odiochieng' manyoro aneno ka moko kuom gi nomaki. Mbadi nyoro noyudore e tago maliet e nyim Senate ka koro idwaro noduok penjo makoni kod kocha kotudore kod mano Adani deal. Adani wang'e ni en kambi mano mar India madakao kata idwa list ne mano paundeke mar JKIA kuom thuolo mano mar higni 30. Weche mag thieth bende aneno ka gazeti ma Daily Nation omenyo it gazet ma iye mano mar Healthy Nation. Ondike kanyo ni 20 miscarriages one miracle. Manen sigana manyalo mana jiwo joma mine pacho kae. Kata kamano adwa chako kod wach mantiere it gazet mar ariyo mano kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonja mag mbalariany mano aneno odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro moko kuom gi nomaki e kinde mag ng'anyo. Bende giwacho ni podi gibiro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo margi kalore ni sirikal pok ochopo dwaro margi mano mar CBA mane gikete kokgi mano mar higa mar 2021 nyaka 2025. Joey kama Joyce wachni apani en gima koro sebedo kanuore nikech poko yudne solution mawinjore. Mokwongo tik na wacho ni ber mondo me ka sirikal nyalo keto weche gi mondo chop giko to ber ka ging'iyo dwach jopuonj mapuonjo nyithindo manie mbalariany to bende ging'i maslahi mag nyithindo kata mag jopuonjre nikech iyudo ka nyaka sani weche go mag fee kako ketgi e rang'eny mopogore opogore pod chando nyithindo mang'eny nikech moko ywak ni giwuok e familia mochando to rang'eny moketgie en mano manyiso ni gin joma nigi nyalo omiyo pod gin gi pek e wechego. Nawacho motelo ka ni kaber to sirikal kinde ma ging'iyo maslahi mag jopuonje to be ging'i mag nyithind skul nikech sani koro nyawuoyo gi japuonjre achiel ma somo e mbalariany no ma Kisii. Owacho ni sani ng'anyo madhi mbele sani omiyo kata puonj ok dhi nyime gina gima gintie kanyo tido ka ng'eny rawere sama koro puonj onge gima gitimo malong'o be onge en mana classes ka mane gidhi to ka onge to giduoge udi. Iyudo ka idleness no kata bedo mar koso gima ber ma ginyalo timo nyalo miyo gidonje gik mopogore opogore. Apani ber ka sani ong'e maslahi mag jopuonj gi mag nyithindo nikech sama koro jopuonj ong'anyo nyithindo be inyore e kinde ma nyithindo ni e ndara somo bende ong'e nikech koro gini kok ong'e mag nyithindo to kong'e mag jopuonje all way round king'iyo koni gi koni somo madhi mbele onge. Apani moko kuom gigo ma gidwaro gin gigo ma giwacho ni ne gibedo godo go girimiti matine sirikal noseyie ni mae gi mae wanyalo timo no koro kwa dhi kama wanyalo timo nikech giwacho ni gima gidwaro en winjruok mar dok e tich mane giketo e ogirimiti gi sirikal. Apani nyaka gie sani weche go mag somo kok ong'e maber to kata kumwadhi pod japiny ok ong'eyo maber nikech weche mag somo ng'ikore king'iyo chakre primary king'iyo secondary kichaki duogo nyaka e mbalariany kaachiel koda colleges mopogore tat somo mopogore opogore nyaka gie sani gima temo ng'iyo gi sani ni kokolosi
wechego mag somo kochakore gi structure mar somo, ng'eyo ni to magi ma donjo kanye kapok wadhi wechego mag chudo, pod wan gi tich matek. To nyaka sani ne waneno kodiochieng' manyoro ka koro jagoro mano mar Uasu Constantine Wasonga nyaka sani nowacho ni ne giseketo kata ne osechwalo moko kuom gigo mane gidwaro kane gichwalogi mano tarik 4 dwe mar 9 higa mar 2020 to nyaka sani koro higa mar 2024 giwacho ni nitiere moko kuom singo mano ketnegi to koro nyaka sani giwacho no gidwa singo moro amora kendo gidwaro man mondo mi sirikal ochop dwaro mag giduto ma gintiere godo gin kaka jopuonje mag mbalariany e pachoka. Giwacho ni gimbe gin mana jotije piny owacho omiyo gin bende gidwaro atamalo 7 nyaka atamalo 10 mano mar wanyalo wacho ni mar medruok mar osara ma imiyo jotije mago mag piny owacho e pachoka. Ang'e ni sirikal onego bed ni nono matut mano kutudore kod ng'anyo makamato mana kaka iwacho jopuonje kata jopuonjre mago mag mbalariany ma koro kale matek kalure ni onge puonj moro amora madhi nyime e kuonde tiegruok mamalo. It gazeti mar 3 bende nitiere sigana moro momako wang'a kanyo ka nitiere jago moro kayo yang nyinge kaka Alvin Odhiambo Omulo makoro iwacho ni ne olalo tije ne nobila e pachoka to nolalo tije to kane otemo konyo mano watne moro kata kazinde moro ondike kae ni house standing in surety for cousin cost me job cost me police job and family mano kutudore kod kaka notemo konyo watne moro watne no noyud kod ketho mano mar mecho gi wanyalo wacho ni mecho gi thuon gino miluongo kanyo ni robbery manyaka sani koro ka notemo mar mondo mi orese to en bende ochuo lalo tije kaachiel kod familia mare wacho nodwa temo mar mondo mi one ane kaka inyalo konye mondo seche moko yud tije kendo. Ing'e ni maendi koro en gik mosebedo katimore apani gi dholuo maber kata kizungu ne wacho ni my hands are tied kata lweta otue tiyudo kaka samoro ka ine lemo moro ma jo mang'i neno ni nyalo konyogi to samirem mar konyo ahinya to kirem mar konyo anyuola iyudo ka koro seyo mang'eny duogo ni gie pacho kocha to sama bende kidwaro konyo to iyudo ka koro maendi sigana ni ne otemo konyo ng'at mano mecho kod ang'enge kata robbery with violence to iyudo ka en rang'eny mar obila odwa ni mondo konye to chik bende otue koro ero nodhi nyime wach ni remo pek maingo pi odonjore mondo mi okony to ae bang'e ni makoro yudore aire kiki apani gini gimatimore ni samoro be kapok watimo gimoro mondo wang'e ng'ama ni lemo moro mondo mi okonywa wambe wang'e ni to gima watimo ni boluwore gi chik kata bober nikech sama koro wacho ni nyathiwa ikwalo wawe dhi kata teri e jela biro ng'iyo kata kaka itimo ang'owa iketo thuolo mar twech ni cha bedo dhan ne konye kata kapoko odhi e ondamo mar chik apani mae kama ne obila ni okoso gono nyiso ni nyathiwa ikoso to kaendi ka chik ma wacho ni inyalo maki titeri rumand titeri e koti to we have through this process aburo chung kodi mondo ang'e ka ni igni mong'adi mag twech ok gin mang'eny ahinya kata wanyalo dhi plead for mercy wanyalo dhi appeal gik makamago dhan ne donje diere mondo mi noroch chenro chaka pok odhi okang' mar chik to bende koro gino makoro ne miyo koro imedo tweye kalore ni kinde niluwacho ni en Alvin Odhiambo jahigni 41 bende nyaka sani wacho ni ne otere e doho kalure ni kazinde no kaachiel kod ng'ama mano mak kalure kod mecho gang'enge negi koso chopo e do kacha kalure kod mano robbery with violence mano mak gi godo to gino makoro notimore ni en kaka Alvin ne orem chwalo ranyisi kata evidence ni kazinde no notho kata tero kacha ringre kata death certificate mane momiyo koro noyudore kama tek kaka jal mano chung'ne watne kaka surety mar mondo mi owe thuolo kotudore kod gigo mane omake godo wech makamago nyakora Muge Jwang nyalo somo it gazeta mar 3 adono dhi it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation weche masani wachore e pacho kae siasa kaachiel kod achiedh nade ywaruok kaachiel kod gwandruok makoro oluoro jalup jatend piny Kenya mane it gazet mar 4 kanyo mondike kanyo ni testing waters census motion against DP tabled wang'e ni senator mano Matana River mano Danson Wanga ne ochwalo mano Mungatana ne ochwalo bura ma owacho ni jalup jatend piny Kenya osebedo kod timbe maricho osebedo ka oluwo chike mapacho ka osebedo kosiayo ganda dhoudi mopogore opogore gino momiyo koro chwal twak mar mondo miyo ong'ia ne kite ka bende timbe motimo bende oromore kod jal manitiere apisi mano mar jalup jatend piny Kenya kose oyo penjo eni bende motion makoro chwal no nyalo chopo kuma koro igoyo mbaka mar thicho oko jalup jatend piny Kenya kose nang'o Joey Joyce ka in japuonjre maber mar historia
ahinya to mar siasa. Pani ok nya bedo ni buok nikech higa mar 1989 ne waneno the same thing notimore. Maendi Josephat Karanja no ogol kaka jalup ker. Wachako wabiro tok yiero mar higa 1997 ne waneno jalup ker Mwai Kibaki bende notimne the same thing. Wachako waneno kendo jalup ker George Saitoti bende notimne gima chal kamaendi. Apani mana kaka chako ni ka in japuonjre maber mar historia. Nitiere sigu moro mosebedo e kinda jogo mawuok e Mulima. Mana ahinya to jogo mawuok Kiambu gi jogo mawuok Nyeri. Nitiere sigana moro wacho ni nitiere oth chelungo nang'o, nitiere kuongruok moro manotim ni telo kik kadh kamoro. Gin giwegi giriwore sama idwaro mar piny mangima, to kochopo kucho tichako iyudo ka gimentiere kaka ne gitimo kuongruok moko ni telo kik kadh kamoro, ahinya to mago ma Kiambu. Koro iyudo ka sani bende jalup ker ing'e kuma aye. Koro iyudo ka nyaka sani jogo mawuok kocha en gino mosebedo ka timore higni. Kibaki otimne, Josephat Karanja otimne George Saitoti. Masani koro kitimone jalup ker ok en gima wendo ki ng'ama osebedo ka luwo historia mag jolup ker mopogore pacho kaendi. Gima timore sani ni koro okel gino chakore marach ni jomoko sidho jatend migawo mar weche arita kwe ma iye pacho kaendi, senators, jood bura, MCAs kiana 3,000 kiana 300. Gimitemo tim kaendi en sigu mosebedo ka nyuolore higa kika. En mani kaka nedwa time maonge. Tapani ker mantiere sani en ng'ama kizungu luongo ni a political genius. Odhi back, iluongo ni history repeats itself. Historia onuore anuoya. Ineno ka sani koro kipoge to ipoge kende gi giwegi, okel jatend migawo mar arita kwe ma iye pacho kaendi. Mondo mi sami dhi gole, aparo ni kidhi testing waters ni tema ni to kogole to kel jatend migawo mar weche arita kwe ma iye. Jogo mawuok komachielo cha dhi mor koso gidhi nikech sama koro jo Kiambu dhi chako wacho ni ugolo ng'ato, idhi wach ni un kamaro oyudo to ugo koko, to ka un maru noyudo to ne wasiru. Apani gima timore sani mana ka ng'ade machuok en gino mwaseneno kochakore 1980 koduogo nyaka 1997, kochako duogo nyaka koro sama wawuoni. En gino mosebedo nikech iyudo ka sani pogruok Western ni maber, Nyanza ni maber, Coast ni maber, Masawe mabarore to barore koluwore gi the political intrigues mono chakore chon e kinde mane bende ker mokwongo pacho kaendi mano Kenyatta nochako e telo. Koro ka in japuonjre maber mar historia, gigi gin gik manochako timore chon ma pod wadhi neno gi aneno. To gima karo sani koro Mungatana emokele. Danson Mungatana wuok Tana River, mano gwenge ma Lamu kocha, gwenge ma Coast kocha kiduogo koni. Apani koro itemo nikech ka debe ni ja Masawe mokele to pogruok ne dhi bedo maduong'. Ka ja Nyanza manokele chuki cha pod ne dhi medore. Koro iyudo kokele gi ng'at mane ok gi expect. Apani gini ende warita ne ng'iyo nikech ka Mwai Kibaki nogol, George Saitoti nogol, Karanja nogol, in fact history wacho ni Karanja nogol barely 1 year in office. No bet mana higa achiel gi dwe achiel. To ka nogol gi, testing waters is the best title. Bodhi timore. To kama kaka nogol, tapani kata maendi en gima ok dhi buogo ji. Ato nyaka sani wang'e ni e kinde ma koro twagno seche moko biro bedo ka chope nyimod bura kacha. Wang'e ni nitiere kwan mago mag jod bura madirom 117 ma koro iwacho ni nyaka sira twak makamano e kinde ma ibo bed ka ipedhe nyimod bura. Kata kamano, mano senator, mano Moses Kajwanga. Nyaka sani koro kwayo jod senators mar mondo mi e kinde ma koro gibiro bedo ka gitwaka e withicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to bedo ne twak moro mong'etha maonge nindo nyakora kumora achiel kata maonge dewa mar mondo mi obed wanyalo wacho ni a sober discussion maonge biasness mora mar mondo mi kochopo kuma ithicho oko adiera jalup jatend piny Kenya tithiche oko e grounds motegno to korese ni senator rese to bende kong'i gigo ma omiyo rese bende jopiny nyalo wacho ni adiera ok oyude kod ketho. Nego bed a very sober discussion maonge ni koro ji kelo sigu ni wan wawuok gwenge ni we wakwede, wan wawuok gwenge gi we wasire lwedo. In kata sani kiwinjo ni ng'ato dwa goli e tijini,
ipani yalo ket bura moro ni aligo ni koro wanyiero ni jowi ema nokelo motion mar riemba kaendi koro wawinjre mondo kwatieko nikech nyaka gie sani nyocha neno ka jalup ker ma pacho kaendi ne nie gwengego nie gwengego ma Githurai neno moko kuom jood bura manowuoyo kotelnegi koda Mikae wa Mushomba weche manowacho ka ipani kata ka gidok e od bura ipani kwe dhi bedo nikech nyaka gie sani oseyangore ni jalup ker nigi joge ne okawo senata machon ma Kakamega mano Cleophas Malala boduogo mago jok miso bed kiluongo ni Erad Boys wacha gima dwane jatende winji sama bende koro ne jalup ker nigi Mikae wa Mushomba gini iwinjo weche mane giwacho nyaka sani oseyangore ni jalup ker nigi joge ker bende nigi joge nyocha oselos gimiluongo ni broad based government ODM oduogo nindo koni gin gi numbers Wiper ne wapenjo ka chienya ni gin gi ji adi gin gi less than ODM sani ka koro ji oduogo e od bura it's a matter of voting nikech momiyo osechak highlight numbers idwaro 117 jo od bura 117 magi eki biro mondo timang'o ok gibi mondo gidiscuss gibiro mondo gigo ombulu mondo ging'ad paro dok konchiel sama gini dhi biro lwedo dhi gwenyore pesa dhi bet joma ibuogo be dhi buogi joma bende ioronegi ote mag buoki dhi buogi at the end of the day iwacho ni wengi wape joma ng'eny migi apani gini endi is not a matter of discussion kaka Senator Kajwang' wache en a matter of kokele idhi discuss nang'o mondo go kura to kigo kura is about numbers. Yeah. Andeno aketenge weche makamago kalore ni wach makamano bende wabobedo ka watu wake e twak mokwongo e chenro mano mar rupinyo kinyi makawuono. Adono dhi it gazet mano mar auchiel ka achiel kod abirio mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar auchiel kanyo nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere jogo mosebedo ka wuok oko ka giwuondo jo Kenya manitiere kod siso mar dhi e pinje maoko nikel pesa moro matin abobedo ka loso ni visa abobedo ka manyo ni tije pinje maoko kata kamano bang' timo mano jo Kenya osebedo ka dong kod achiedh nade muodo la ka achiel kod ywak kalore ni omenda makamago osebedo ka lal miru nyaka sani koro nitiere jago moro ma oyang nyinge kae kaka Caesar Wagicheru King'ori en achiel kuom jogo ma osebedo ka wuondo jo piny nabobedo ka mitije pinje maoko koro liekore ni ne nitiere kaka okikore gi jogo manodhi kod jatend piny Kenya William Ruto e limbe mar pinyno mar Jerman kata kamani wacho kae ni nene ka koro obedo e romo kod jotelo moko e pinyno mar Jerman kinde mane jatend piny nitiere kuro kata kamano nitiere jogo manosekawo pesa kuomgi e piny Kenya ka kowuondo gi nabo loso ni visa idhi tim loka kata kamano ji koro ywak pesa mathoth margi olal en gino malich ahinya Joey ing'eyo I think ne en nyoro ok nyoro to nyocha nasomo sigana moro nonro moro manotim gi duol moro iluongo ni TransUnion mane temo ng'iyo moko kuom mecho mosebed kitimo e yor mbui kata ma kizungu luongo ni digital shopping fraud duol ni mar TransUnion ne wacho ni piny Kenya osebedo gi medruok mar atamalo 9.5 e wechego mag mecho kokadho e lony manyasani apani nyaka gie sani bende apaka kata pipo kokwe nyaka ne mecho mar sir mar somo kata scholarship mano nego beni miyo jopuonjre mawuok ka Uasin County ni dhi e piny mar Finland poko wuok apani machane omenda maderom kia bilion achiel kesno poko rumo nyaka gie sani nitiere gimoro be mobiro miluongo ni Shylock gi kizungu pesa moro miolaola ji e kor gweng' maonge laye miluwo nyaka gie sani apani magi gik moko mosebedo ka miyo piny Kenya koro chikore e okang' mamalo nyocha wasomo ka e sigana ma bende nokwal omenda kowuok e bengi mar Equity omenda makore lach apani nyaka gie sani piny Kenya osebedo gi joma wakora kabisa e wechegi mag mecho nikech gin gi ng'ato kobiro ni to mi plan ahinya to wechegi mag travel agencies masani koro ging'eny ng'ano yawo mare moko tero nyiri Qatar moko tero nyiri kia Saudi Arabia moko kia tero ji kure gina jok matero ji oko kabisa to sirikal ok ang'eyo ni be nitiere chik magayo gi nikech kata mawacho mar Shylock miolo ji gowi nyocha neno kiwacho kae ni kata kiteri e court onge kama inyalo makigo nikech gin kata mokwongo chik ok oyienegi tiyo iyudo ka nyaka gie sani jogi timo winjruok miluongo ni winjruok ma private sama ng'ato biro ni maine midhi ire muwinjoru ni biro teri maonge andika mora motimo ai bang'e to koro kosebiro to iyudo ni okwalo ji mang'eny kabisa kokobedo kes to sama utimo winjruok mar ng'ato gi ng'ato kata ji giwegi onego bed ni nitiere laye miluwo ruoth ma kanyo ng'eyo undikoru kata gobila nitiere janeno nitiere kata okil
ma bende nie process. To iyudo ka jogi wuka kaka jowi wuka to ng'ato dwa tera e piny moro ma oko to asedhi asego kode deal onyisa ni kel ma kama biro timo niko atero maonge andika moro amora matimo. Sama koro iduogo ifwenyo jogi gima koro mako wang'a Joyce ni mokwongo no odhi nyaka gi odhi nene apart from nene limbe mane kero timo piny Jerman. To bende iwacho ni kata obedo ni ne oken achiel kuom delegates mane odhi kod jatend piny Kenya William Ruto mano e pinyno mar Jerman liekore ni ne ochopo nyaka Berlin kama bende iwacho kanyo ni tarik 13 kaachiel kod tarik 14 mane chieng' mane jatend piny nitiere limbe mane pinyno mar Jerman. Iwacho kanyo ni ne ogo nyaka picha e bath jatend migawo mochung' ne wechego mag tije mano Alfred Mutua ne ochung' e bathe kanyo e kinde mane giketo nyaka kokgi e ogirimiti mano mag tije ma piny Kenya bedo godo kod pinyno mar Jerman. En gino malit ahinya kaloni nyaka sani bende nitiere jogo miwacho kae ni nochulo omenda madirom 100,000 nyaka 140 ka bende koro ne gidwaro visa kata kamano visa margi nobedo band kod Canadian Embassy mano ma pacho kae kaluwore ni ne gintiere kod miriambo moko mano ket e kinde mag manyo visa makamago. Magi gin weche mamulo chunya ahinya. To ng'eni ma ok en mokwongo ma cases makamagi wuok oko. Kumochopeni jo Kenya onego bed joma riek ji owe luwore gi shortcut nikech ng'ato neno ni miya pesa moro matin to adhi timoni kama to bendo lombi ni kidhi e pinje maoko pesa mimiya ni 100,000 mano pesa matin ibo yudo mapiyo kosema Joyce jo Kenya benako ni gin mana kaka wacho wabed joma wawe uru njia mkato weche miluoro to kot wadhi uru gik midhi process gi besa moro ber watimo andika an go kill kama apani nyaka gi sani ok ni eyo marach lakini dhi kata chuny boma ka indike kadha uchumi kanyo kata area mar parliament idhi yudo yawuoyi kanyo maler kabisa morwako suit to ging'e gimoro amora ging'e wechego mag lope ging'e wechego mag ohala ma kendo kimiyo gi dakika achiel mondo giwuo kodi to ging'e gimoro amora e sirikal nikech gimbe gin gi jogi e sirikal kaendi kata ka ok mana minister iyudo ka nogo picha gi jatend migawo mar weche mag pinje maoko tiyudo ka samoro jatend migawo to nokiaye but nitiere ng'ato kanyo ofis kanyo mamiye detail moro amora wadhi ka stop maro mokwongo wan ka wadhi nini kata gokinyi briefing mo wadhi timo gokinyi bia kanyo to picha achiel kosemaki to romo convince jombo dong ineno ka an Jerman to an gi ng'ani okine ka ne bath jatend migawo koro apani gima ber koro monego watim wadhire go bok mindiko atimandika joneno gi gimoro amora ahinya to wabede go kill sama wadhi migolo pesa moinga 100,000 kadhi mbele ng'ato kosekwayi pesa no to nego beni koro imbi keto security in place mondo mi kik mawa omenda kinde ka kinde nikech magi gik mosebedo katimo kata jonyuol pod ywak wasegishu miyo moro be nyocha neno ka moro oyawo saga moro ni mondo ji ogole pesa moro matin kila ang'o embe nolal gi pes ji to gigi osebedo katimore kinde ka kinde. Nitiere wach moro mamako wang'e it gazet mano mar 14 mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro kaluwore kod audit motimo kod janon buge mago maga sirikal kata auditor general mano Nancy Gathungu nyaka sani koro wachore ni nitiere omenda mano madirom 2.8 mane ochule aluongi ni jotije manyawawa nikech wach kanyo ni gin ghost examiners madirom 203 mane nono penjo mano ma higa mar 2022 mano KCSE mar higa mar 2022 to ang'eni ma ok en mana mokwongo ma auditor general koro nyiedhe lela pesa osebedo kalale pachoka pesa osebed kitiyo godo e yo ma ok ni kare kata kamano kosetim nonro makamae penje ni ang'o ma itimo ga bang' mano nikech auditor general adiera Nancy Gathungu waseneno kotimo tije makare kendo mako tije maber mar exposing gigo matimore ma ok kare ahinya te sirikal koro nosegolo expose machielo omenda manolal e kinde nono KCSE mar higa mar 2022 penje ni ang'o matimore bang' mano ing'eyo piny Kenya apani mana kaka osewach ni the process of justice is so long masa moro bende alafu gigi ma bende timore ni gigi te iwenega ute fwambo ka ute fwambo kotimo follow up to gigi thoga kamano koro iyudo ka wan gi duol molosi wan gi EACC Transparency International wan kiagang'o wan gi mang'eny tiyudo ka gigi magitimo gi wan gi auditor general kosetimo nonro ne mokelo ne omenda maka ma olal tiyudo ka sama gitimo nonro magitimono EACC bende kokawe to EACC be chako timo the same nonro koro iyudo ka en double work ng'ani time ng'ani be time ai bende kichako idhi e doho bende chak dwaro neno ni bende chak dwaro nonro koro iyudo ka gini en case kana nyocha ka young governor mano yud gi mibadhi cha
en kes moseyal higni gi higni. Apani gima timore pacho kaendi momiyo gigi bende samoro ratiro ok yudi mana kipenjo ni ang'o matimore tok kose yang no omenda ma kamaendi olal. Apani wach mar dwaro neno kinde ka kinde mi ikwayo neno duol ne kidhi ka migawo mar EACC dwaro neno, kidhi e doho dwaro neno, Auditor General bende kose expose jogi pod dwaro neno matut e wi lal mar omenda. Apani nyaka gie sani forensic audit kata nonro mitimo ma iye wechego mag omenda onego beni kosegolo neno. Apani mano onego beni en neno moromo, alafu doho kawo okang' mar chik mapiyo mondo mi weche mag yudo ratiro kik yware ahinya ma bende wich wil gi moko ma osebedo kamako wang'. Adwa ni wawe tenge weche ma kamago. Pile ka pile kwanyal tieko nonro mar gazet kapok wang'iyo ane Machinglo kata Katun mantiere it gazet mar 17 mano mar gazet mar Daily Nation kae. It gazet mar 17 Machinglo ma kamano pile ka pile wacho ni pach jagoro nyalo bedo mopogore kod pach janeno. Akia ni korka korin kineno Katun ma kamano tinyalo loke yo machalo nade. Nitiere sura achiel kende makoro nyalo wacho ni akena wach no sebedo a constant image Machinglo kinde ka kinde kigoro Machinglo to ok wanyal koso neno sura no kendo kinde mang'eny orwako mana ogudu mano machalo mar kingi morwake wiye no. Apani maendi en gima nyiso ni mokwongo wang'e ng'ama orwako ogudu mar kingi en pile pile wasebedo mana kowacho ka kisewacho maendi jalup ker ma pacho kaendi. Alafu wan kanyo gi Katunja. To Katunja ni okete kidi. To kidino nigi sura mar Mikayi wa Mushomba. Manyoro ne gin godo, nyocha ne gin godo Githurai. Kendo yudo weche manowacho mokwongo, Ruto must go. Matieni en ang'owa, en mane tiyo kode timo ang'owa e bakidi. Alafu kaendi be nyocha neno ka jalup ker nyocha odhi e kanisa, nyocha en gi senator machon ma Kakamega, Cleophas Malala. Aneno ka Cleophas Malala be en achiel kuom kite ma bende pod obedo preserve. Apani gima ja Machinglo ni temo wacho ni gi lweny osegol. Koro ing'iyo joma nyalo go lweny. Aneno kacha ya Danson Munkatana ni kacha e Machinglo kacha magi moko kuom jogo ma bende dhi chwalo twak mar thicho oko jalup ker. To jalup ker nigi joge ma embe kedo ne lweny. Achiel kuom kite mobayo en Mikayi wa Mushomba. Aneno ka Malala bende rito mondo mi odire kacha. To kamidire ni aneno ka itokiyo gi malo. To jogi to ng'icho gi e dhot kaendi. Matieni itemo attack odno. Mondo ng'iyane ka be jogi nyalo timo nyalo go lweny. Gima ja Machinglo temo wacho ni lweny makoro ni gisani ni jalup ker nigi joge makonye goyo, ker bende nigi joge matemo. Dino ka jogi eki be igo lweny to be ging'icha ng'icha gi e dhot. Ok ane kata ka gichalo jomoluor. Ok giluor kata ni kiyo to tore malo se to kiyo mokwongo to gito ging'icha ng'icha gi e dhot nikech apani maendi ot magine makoro gintiere gisedonje odni tema gigolo jalup ker oko. Sura man kanyogo bende nyaka Ramogi Ajwang' nyalo pong'o gi wigi ni sura adek gi gin mag jomage mar mondo mi gin bende ging'iso anene to gin jomage malidho e dhot kanyo to seche moko gilidho nang'o ang'o miyo ok giluor kata bedo ni koro kineno kit kaka oywa Katunja no koweye to gino nyalo hinyo ng'ato kata nyalo chot. Osetokiyo gi malo. To apani be gini ng'ani temo wacho ni jalup ker jomonego go gi Katunja neni otame go en otokiyo to jomonego go to owe gi piny kae. Matende no go aga koko manono. Eno go aga koko gi malo to gimotimo malich to. Andano atiek kod it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation Machinglo ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' mano ne pach jagoro in kaka janeno pachi chalo nang'o kotudore kod gazet Machinglo ma kamano. It gazet mogik odiochieng' manyoro wang'e ni jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda e pacho kae John Mbadi ne nitiere kama tek ahinya e kinde makoro senators nokete kama tek. Penjo ne bayore left right center kila ng'ato dwaro ba weche kila ng'ato dwaro ni owach korka kore kotudore kod kaka ne dayo dho John Mbadi odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro ndike ka ni Treasury spells out 22 conditions for Adani to get JKIA lease deal. En wach mapek ahinya moseneno kokelo nyaka ng'anye pacho kae ka wach ni mar Adani. Koro Mbadi oyudore kama tek. En nowacho ni nyaka sani onge winjruok moro amora ma ong'eyo mosekel ne migawo mar omenda motudore kod wachno mar Adani. Apani kadhi e wachni mana mapiyo. Mokwongo daero wacho ni an anyalo dok ne jatend migawo mokwongo nikech odonje gini ka weche gino osechakore. Mar ariyo nyalo wacho ni waseneno jotend migawo mang'eny miluonge od bura. To waseneno luor mosebere ka imiyogi kinde ka kinde. Ok ang'eyo ni Migosi Mbadi otimo ang'o nyaka gie sani momiyo kiluonge tiluonge. Aneno ka nyoro ne nitiere
kaka liet ne nitiere kendo nokete tago maliet kabisa. Mano ber nikech sama oluonge to onego duok penjo. To Mbadi nowacho gimoro ni kata ka jogo nok dwar ler manochiwo but nitiere jo Kenya mane dwaro. Apani kanya yie kode. Senator Onyonka bende nowacho gimoro maber, nokwayo Mbadi ni don't get keep, yani kik ibed jarit mar jogi kata gitimo gima rach. Apa nitie weche mane giwacho mabeyo kata ewi weche duto mane giwacho makoro conclusion ne ni emotions ne nitiere. Apa ni gima Mbadi nowacho maber, nokelo condition. Wacho ni kata kwa miya Dani to nitiere condition manyaka waketne mondo mi giket tich obed makare. Apa ni nyaka gesa ni gima nyalo wacho ni ber kwa miyo orak nikech ni en iluongo ni public private partnership. En jo ket mwandu ma jigiwegi mariwore gi piny owacho makao mwandu mar piny owacho to improve in another state. Gima pani nyaka gie sani onego beni timo, onego koro mi jatend migawo mar weche omenda ni thuolo mar bende timo nonro mare mondo kinde magidhi kacha kipenje penjo to miye thuolo mar duoko, nikech at the end of the day en ma en ofisno. Gimonyisowa kata ko wuondowa to wanyalo kawo wechego mondo chieng' moro wabwak gowe godo gono ni to dong ne wacho kama dan ko kete to koro idwa tere speedy, idwa chal ka gima koro ene morach. Apa ni gima ne Senator Sifuna temo timo otemo paint Mbadi marach. Waseneno jotend migawo moluongi to koluongi tipenjo gi mos kendo en mbaka mana migoyo. Bato chalo koko mane gigoyo. Nikech ok miye kata thuolo mar mondo mi oduok penjo. Kotemo kama to ng'ato sebayo. Ko wacho kama to apa ni nyoro mana ka conclude nokomi Mbadi atmosphere maber mar lero gigo duto nikech weche adani opongi controversy mang'eny kabisa. Maber kimiye humble time mondo mi explain mana mos in details. Komiyo moro timisi ebu break no down mae wachang. Ok ni Mbadi ang'o miyo koro in gini ni ang'o minyiso disrespect waseneno nyoro kanye to Senator no then kata wambe kaka public wadani mondo wa consume the right information. Kora pane ka giluonge kendo kata komiye thuolo kata ute fwambo komiye thuolo ber mondo mi koro gimiye atmosphere monyalo clarify go gigi dan kaka no yunge makowa kanyo to en emotions dabal. Hai. Piny kanyo bende aneno ka nitiere duond buche adek mago mag siasa makoro nyaka sani gin bende koro gidwaro ne giriure mano e bura mano tere do makoro kwedo wach mar keto paw ndeke mar JKIA e lwet Adani. Nyaka sani koro wacho mano jatend duond burano mar Wiper odiochieng' manyoro kano chopo e nyim jang'ad bura mano Bahati Mwamunye no wacho ni duond burano mano mar Wiper Democratic Alliance Jubilee Party kachiel kod Democratic Action Party of Kenya. Nyaka sani gin bende koro gidwaro ni giriure bura mane ochwale nyim doho kod jaked ne ratiro mar oganda mano Tony Gachoka kachiel kod Mount Kenya jurist makoro kwedo paro mar keto paw ndeke mar JKIA e nyima kata keto e lwet Adani. Kata kamano jang'ad bura nong'ise mar mondo mi gitim formal application kakoro ibo bed ka iwinjo bura makamano kendo tarik 17 dwe mar 10 mano mahigani. Wang'e ni nyaka sani nitiere buche mopogore opogore mosechwale doho makoro kwedo wach leasing mano mar JKIA. Adono ng'i mana wach mantiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard mana mapiyo piyo Jowi kapok watieko nonro mar gazeta. Gazet mar The Standard bende okinyi makawuono keto kanyo midhiero kaachiel kod achiedhnade mopogore opogore ma podi medo luoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ginto gindike ka ni DP's troubles pile as leaders aim for spoils. To kwaneno pichni mag jotelo mopogore opogore moket kanyo wanyalo neno pichgi mano kotudore kod kata nini mano chwalo odiochieng' manyoro kod Danson. Nitiere pichni mag jotelo mopogore opogore kanyo. Jo. Anapani asesomo moko kuom weche ma joge wacho te. Tadhi achiel kachiel nyaka weche ma Mikayi Gathoni wa Mushombo wacho. Wacho ni I'm a sad mother, daughter of a mountain. Ani ni kai kama samoro kasesomo tawinjo ka gigiola godo. Nikech ng'ato ka ng'ato dwani gi own gini telo ni oken mar masawa nikech wacho ni but remember how painful it was to get this thing. Continual ownership ma gin girani gi own godo weche mag telo mapacho ka emomiyo nitiere sigu mosebedo ka nyuore mos odongo nikech ji feel ni gin gidwani gisigi timang'owa gi hold gini kigin. Apa ni nyaka gesa ni kwa uoyo nikech kata Court Secretary General Atwole wacho ni you cannot contradict the government while you are the deputy president.
ineno ka onge aspect mar ownership e gini o advice gini from the point of an expert. Ok nyal contradict boss ni ka utiyo kode kamoro achiel. Tedo ka jok masawa to gin ka giwuone par kaka ne wakonyi gini. Aneno kata sigana moro ka itimo kaindi mar kanisa. Ni par kaka ne wasiri. Wach mar par kaka wasiri ni emwawe nikech unidwa paro ne ng'ato kaka nosire mondo otim nwang'o. Sama ker noseyier kata Nyanza kaindi wan gi joma nogocho ne ker nikech kata kana yudo atamalo achiel kata atamalo ariyo jogo be gin mana ji to gimbe koro nego be ni kisama joka wuoyo kucho to gimbe gi consider the minority. Onego be ni gitiyo ne jo Kenya kanyakla maonge akweda moro amora. Wach mar siko paro ne ker ni wan mane watimo ne gini par kaka kanisa koro kanisa kanotimo ne ker timo ne ker ang'o nikech gini kata ka sani wawacho ni piny Kenya ni kama rach sama gidwa own gini then kare gimbe gi on the blame nikech kinde mane Gen Z be laumu kanisa ne gi jitenga sani ka koro dwani mondo juogi usuru mar kanisa to giparo ne ker kaka ne gikonyo ker. Apani gima jogi timo sani en ni wawe keto ker gi blackmail to bende wawe thuolo mondo me wang'e kama gidhiye marach gi kama gidhiye maber mondo wakosowa gi kanyakla. Wach ni mogik Raymond Jowi ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Wach na mogik nyaka gie sani en ni weche mag siasa to ng'eny. Aneno ka mbui ne ochacha ahinya ki ogol kor mar wige ariyo. Okapani ambe kaka achiel kuom jo Kenya ambe koro ago mana nyong'ong arito wige ariyo ni to odhi bedo last supper wige ariyo ni kosa en wige ariyo mane wacha mar political kwagmaya ma pile pile. Ko kamanta anaparo ni kwe ber budho mana kaka adori wache ga pile. Waketa kweto wang'e ka jumba ariyo gi orumo to wadhi ng'iyo kama piny Kenya nitiere. Aya, erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walidh ne Nyako Ramogi Ajwang' gazet. Nyako Ramogi Ajwang' kanye mochopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar rupe. Yanno ka welo duto mantiere godo okinyi ma kawuono osechopo nyaka wendo mariwore kodwa ka entiere kaunti ma Migori en bende osedonjo kanyo mano CPA Evans Ogutu en bende oseriwore kodwa akaw mana yoyo madundo gi sani bang'e to kora duogo wabedo piny wagoyo mbaka kotudore kod chal mar Kenya kik idhi mabor. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya sawa shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unazaambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Mondi yud wenda mar Nyasaye Majalimbe kaka sikiza tune mari D*860 *419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discount na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toast Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Mega
487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Joma richo ka. An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 Oyawre kendo nyakora Mugia Jwang kendo machiegni e twak mokwongo e chenro mar Upinyo Okinyi makawuono kama odwa twak otudore kod chal mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Weche matimore e paw siasa kaachiel kod sectors mamoko e pacho kae. Nyaka sani koro wang'e ni gwandruok maduong' osebedo e kinda jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua e kinde makoro iwacho ni katolieko ni nitiere paro mar thiche oko e apisi. Gino mano aneno odiochieng' manyoro ka seneta mano Matana River Danson Mugatana ne ochwale od bura mano twak mar nono kit jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kakoro wacho ni Rigathi Gachagua osebedo katimore e kido ma ok oyang kata ok onego be ni itimo kod jal manitiere e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Mano kaachiel kod weche mamoko nyaka sani kotudore kod mano paro mar keto paundeke mar JKIA e lweta kambi mano mar Adani. Mago duto wabobedo ka watwake ng'anyo mago mag jopuonj mag Mbalarianya. Mago duto wabobedo ka watwake okinyi makawuono e twak marwa mokwongo machakore sani mano kotudore kod chala mar Kenya. Nyakora Mugia Jwang to twak makamae okabibedo godo kenda. Antiere kod welo adek mago yawuot luo adek mabobedo godo kod twak mong'etha mar mondo mi wang'iane ni to nyaka sani piny Kenya oringo kata ringo e yo machalo nade. Antiere kod wendo mokwongo watudore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mano mar Zuma ka intiere county ma Migori mano CPA Evans Ogutu. Yawre Evans Ogutu ka intiere county ma Migori chiew nade okinyi makawuono Evans? Erokamano ahinya Joyce. Migori neno kochiew maber. Yande ne wan kod chieng' lakini sani aneno ka koth osechako chwe. Omiyo jo mang'eny ma jopur neno ka osechako dhi e puothe kaloso kuondegi mag komo. Otherwise weche ka nyaka ne ker lemwa aneno ka Migori okwe, jo ohala yawo mana ohalagi, jotich mag sirikal be tiyo mana kaka pile. Erokamano ahinya. Okay, intiere county ma Migori. Nyakora Mugia Jwang e studio marwa e county ma Nairobi kae bende antiere kod yawuot luo ariyo mano Kinda Ojuka janon siasa kaachiel kod Nation Odongo ma bende en janon siasa. Chak kod Kinda Ojuka oyawre ichiwo nade okinyi makawuono. Achia maber Sharon. Joyce Pole. Aringo e boma ka. Aneno ka gik moko beyo kabisa. Kendo aneno ka koro Kenya dhi maber nikech gik manya kelo tabu be sirikal aneno ka temo loso. But mogik, you look so good. Erokamano. Nation oyawre ichiwo nade okinyi makawuono. Joyce erokamano, achiwo maber. Ako mos maro mokwongo ne nikor Mugia Jwang kamoro mar magintiere ma sani ka chano wuok mar dhi e Jua Kali mantiere ofis mage mantiere kata mana mapod tomo nindo sani
kauru mos mara kuok na dal ma Nairobi kageno no maber akwa no maber di chim kawuono ngi maduong te usucceed gi mara mara modhi timo kiduogo dala ka ofuku gopong kabisa machiegni uru duto e twak mar okinyi ma kawuono nyakwara Mugia in bende kamora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba wa mar ote machuok 33600 mbui maro mar Facebook kaka pile biro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako twak mar okinyi ma kawuono dago mar mondo mi wachaka ne koda midhiero ma okwako mano jalup jatend piny Kenya Gesani ka bendo odiochieng' manyoro ne waneno ka senator mane county ma Tana River mano Danson wa mano Mungatana ne ochwalo mane od bura twaka mar nono kita jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro wacho ni jalup jatend piny Kenya osebedo ka timore e kido ma ok ber kendo okonego jal manitiere kata momako lemo mar jalup jatend piny Kenya otimre kamano wawinjane monde. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Kodiyo kinda ujuka ngeni in kide mangenyi tenori korka mano riwruog siasa mar Kenya Kwanza kosise loko. No, ane Kenya. Ang'o matimore e Kenya Kwanza gisani makoro nyaka sani koro osechwala mano censure motion makoro yango ni jalup jatend piny Kenya kite okosebedo makare kendo okosebedo kotimore e kiwango ma oromo mar mondo mi jalup jatend piny Kenya otimo nikech adira kwaneno kako osebedo koloso okonego bedni kata obedo ni pogruok nitiere kinde kod jatend piny Kenya okonego bedno nyiedhe lela kwa sebedo kwa neno. Erokamano Joyce, but ingene president is symbol of unity. To Geoffrey Rigathi Gachagua and part of presidency. Mudhuro kabisa leaders magonengo protect jogi. Lakini okonengo protect Uganda ni mikwede other communities kata other regions kakinano Rigathi atamotemoni. But the solution of impeachment. Nikechingene Rigathi Gachagua nogone kura gi the entire Kenyans, right? Koro aspiration ma idhi parliament representative, the parliament kati the senate kaka Mungatana wachoni to impeach. I feel the man ok nyalo solution. Solution onengo bedini you give him time. Nikechingene route mano yere then ogone gi kura. So you give him time mondo kagi 2027 to Kenyans learning koro kiwacho onego bedni miye time onego bedni miye time mar medo nyiso kido ma ok kare koso onego bedni miye time mar timango nikech adira wasenno koloso kata iwangjoe kacha dhi owachi wangjoe ni koro ni jatend piny onego bedni kelode kumora achiel to ka bedo onego bedno manyo jatend piny Kenya William Ruto to gibedo piny to giwacho ni ma ok dhi makare we watim kama time miye time mondo med timango. Joyce Oduor a support gimiwachono fully tingeni one insiders mar sirkal ne Sirikal ilo part of presidency and Rigathi Gachagua. Rigathi yuak ni yameti kuma jomoko diego, right? To gik mineno gitimore giten gik manyalo bedo solve amicably ka president oyi. But solution, amicable solution ok impeach Rigathi Gachagua. Rigathi should be given time, right? Koponi 2024 sane. Kopon 2027 from 2024-2027 ogik ma Rigathi Gachagua oko change. President nigi uhuru mare, nigi ngufu mare, nigi demokrasia mare. Mar pick anybody ma nyalo fit position ma Rigathi Gachagua nitiere. To aspiration mo nyalo dhi kate parliament, both houses, to impeach ngat ma yiere gi jopiny. I feel ni mano nitie jomoko be moahinyo kanyo. Aneno ni Rigathi Gachagua onego mi time
mondo Kenyans amo decide ng'ani oko fit a position maintieno. Lakini leaders mora mora, be it MCA, be it member of parliament, kata senator, kata governor, oko nengo keta kwede ne dhano mora mora mago kura, kata ja Kenya mora mora mago kura. Nikech kura igo gi demokrasia mari. In a leader mondo serve all, right? Emomiyo I support jo Kenya mawacho ni Rigathi okonego bed ng'at mauso ukabila e Kenya msima. Lakini solution ok nyal bedo impeachment. Impeachment, it's a fulfillment of deceitful behavior. Moko nyalo support team mar kai. Yes, so kaka as Green Congress Party of Kenya, we don't support impeachment of Rigathi Gachagua. Yeah. Nation korka kori kit kaka Rigathi Gachagua osebedo katimore nyaka sani koro censure motion osechwali mar mondo mi onona ne kido mare. Bende koro nego beni kuwuok kanyo tichako go mbaka mano mar tiche oko ya PC kose iwinjo bende kako kindo juko loso. Erokamano Joyce, mokwongo wachagi clip ma senator ma Tana River lose kowacho plan magin godo mondo mi gi sensor en mondo mi iket ng'ato ni mondo remind ni obed gi good behavior. Actually in part of impeachment. Kwachako kanyo King Article 150 mar chik mar Kenya owacho process kaka ng'ato nyalo initiate process mar golo ng'ato e office. Gino nego bene owuok from actually National Assembly or even from the Senate. But King also from Karakako Chake, and now Lord Korka P. Benesani Chalo and Kipaja, okay, a good move in case any Kajok no Jatelo, Negin Jok Mane. I still believe, and Kakangama, I was in Azimio, those Sani and Gamakoro on my own. I don't take any side, Kanyo. But I feel in most of the cases, your party Giduto, I mean the president and Cordia Lukmare. Ginjo makuponi what about what mari impeachment, they should all be impeached. Because ngiyo gimagi wene ground mare conduct marok bear wachaka nek from president kendo won. Meanwhile untia a lot of jimonge who believe ni president on ngama wacha dier en ngama go against ka chik wacho kamato of the otimo moke talk chik. Koro ose disobey the constitution or disobey office mare kata no won. Kora jogi ka ginario gote me have support ni if kulava way magi dhi dalagite I could be more than happy. Koro man about pacha kalo record maybe ngamano no bendi dala kuponi maybe igolo deputy jogo bene gede dala gete mogik we watch mara gimasani koro omak motegno kian okapar kan gima jogi ni goro serious kode sana maybe gin gi par moro maybe mar tem kaka ni gini nyalo bedo nango ka result nyalo bedo nango lakini ka gikaw watch mar ni gikaw giwa impeach Rigathi kada rudo uwono ngea ber ni gino ken gima ya tem nke consequences very dire to him and wakoni niya ngama nyalo di lose sky in terms of all the process gete and even do than even Gachagua kono tika ga away maka ngato par maber inyalo par ni maybe ikunyo bur ngato ni mondo yike ngato lakini gare burni imi di ikorie kendi kata yiki e wuon. CP Evans Ogutu karwa keto ako kinyi makawuono ka intiere county ma Migori ang'eni imbendi sebedo ka iluwo machiegni gigo mosebedo ka timore pacho ka iye nyato e pau siasa ne wawinjo kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oloso kod wang' jowi mano mar Citizen mano chieng' tich abich mano majumane kopogore kod mano bende chieng' ngeso ne nitiere Limuru nitiere weche mano wacho ni nitiere jogo ma bende temo mar mondo mi opog masawa mar piny Kenya odiochieng' manyoro ne waneno ka Mungatana koro chwalo mano censure motion mar mondo mi onona ne kit Rigathi Gachagua. Korka kori Rigathi Gachagua ni bendo sebedo ka oting'ore adiera kaka ng'ama oromo bedo e lemo mano mar jalup jatend piny Kenya kata bedo ng'ama onego bene riwo wijo Kenya duto kumoro achiel. Ogutu. Erokamano ahinya Joyce. Wach mar deputy president mar Kenya it's known publicly kendo challenges mosebedo ko wacho be ong'e. One thing manyaka wapenjre uru ni Senate as structured the constitution to get standing orders mage can they initiate the impeachment mar deputy president kata president? No. Impeachment mar deputy president bedo initiated the National Assembly. The standing orders are very clear. Gima Danston Mungatana dwa timo wawinjre ni odwa chalo ng'ama riwe wi mbele odchalo ng'ama ringo mbele kapok the intention mar oganda jok mane nigi paro mar impeach cha
pok ochako nikech ochalo ng'ama dwa discuss character mar deputy president gi behaviors mage, but at the end of that discussion ang'o madhi timore onge nikech that kind of motion onge kata voting mabro timore. En mani gidwa wuoyo mondo megi pachgi ging'e character mar deputy president. Kane en issues mag impeachment mag deputy president nonego chakre e National Assembly. To Joyce wang'eyo ni chien gima osebedo katimore. Wach gi Rigathi Gachagua as deputy president mar Kenya Kwanza ok en gima ochakore sani. Nikech the challenges Mo face nochako face given from the point mane obedo nominated as deputy president. Hapa ni jowa mang'eny ne ng'iyo ni Rigathi Gachagua ni nikech nok ong'eyo ahinya. Nochalo jagweng' moro mocha ma holding a position ma deputy president was a surprise to many people. But at the end of it, negi di makur wawach ni negi yombo kura masani. To gi pache ni negi riwore kaka regions ariyo, Rift Valley to gi Central. Kendo negi go kura ilano kata king'iyo data mara IBC kaka nogo kura, ng'eny kura mano yobe Kenya Kwanza, nen kura mano wa Central to gi kura mano wa Rift Valley. Other regions mano support gi no support gi maybe at 50-60%. To moko be negi ai almost nono. Omiyo kane gi kawo telo, to hapa ni en gi paro moro ni charity begins at home. Omiyo mokwongo anyalo wacho ni the issue of national unity, according to the principle mar Rigathi Gachagua, en ya bro unite Kenya but achako gi jowa. To wan bende jowa mang'eny neno ni gini onge ni chako gi jowa, chaka gi jo Kenya te nikech jo Kenya te chulo ushuru. Lakini pok aneno kang' mar Rigathi Gachagua osedhiye ma iwacho ni nitiere gima impeachable mosebedo kotimo. Onge gima impeachable ma Rigathi Gachagua osebedo ka itimo. Ma mana siasa manotimore ni winjo ka Kenya Kwanza ne wacho ni kane gichako ka gidwaro deputy president ne nitie kaka Gachagua gi Kindiki ne yombe ko weni jo bura oyier deputy president. To other popular vote of president no yiero Gachagua contrary ne jo bura. Jogi pok oyie gi loch mar Gachagua ni, and that is what is going on. Omiyo sani it is earlier mondo wachak issues mag impeachment nikech nyoche kwa ng'anyo mang'eny. We want the economy to be stable. Nitie mechanism wanyalo tiyo godo than again wadhi issue mabro kelo nwa political instability. Erokamano ahinya. To mana kaka iwacho kanyo kaduoko Kindo Ojuka ka achiel kod Nation bende twako kinyi makawuono. Bende ne wawinjo ka mano chieng' ngeso e kinde mano jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah noloso e kaunti ma Siaya mane kar chung' od bura ma Lego Usonga. Ne olieko ni kata nowacho kata nolero ni nyaka sani onge paro moramora mosechwal e nyim od bura ma yango ni nitiere paro mar thicho oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kapod antiere kuomi Evans kapok aduoke e studio kae. Bende paro ni magi gin weche ma Rigathi Gachagua temo wacho mar mondo mi obi oyud sympathy votes nikech nyaka sani bende wacho ni kit kaka Gachagua ne oloso ni ka nitiere paro mar thiche oke apisi to seche moko wanyalo bedo kod political instability. Bende nitiere kaka bende otemo buogo jod bura ni kutema no thicha oko to piny Kenya ok bibedo kod kwe ka achiel kod manya ne sympathy ahinya nyako wuoke jogo mawuoke masawa mar piny Kenya kod jo Kenya duto. Kose nang'o motemo timo adiera Evans? Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo nyako yie ni Rigathi Gachagua en deputy president mar Kenya. Deputy president mar Kenya nigi access to some intelligent information ma ok wanyal bedo godo kaka oganda ma jo Kenya. Omiyo en adieri ni paro mar thicho oko Rigathi Gachagua osebedo discussed gi members of parliament. Ok en gima wendo nikech waneno kata social media handles mag wabungegi. Ka wayudo ka mbunge mawuok Rift Valley wacho ni ok bi chopo kia dwe mar 12 kapok wateri dala. Moko be wacho ni ok dhi kalo jumbe 2. Gladys Boshole nyocho wacho ni anta di impeach ng'eni dhi dala nikech waseamua ni timore nade idhi dala. Manyiso ni fate mar Rigathi Gachagua kodhi e bunge is already determined by some people. Omiyo kowuok oko embo neno ni gino a motion mar impeachment mar deputy president ok nyal dhi e bunge makadhe bunge ka president ok omiyo okay. Omiyo gi sani ok anyal wacho ni Rigathi riambo nikech adieri kaneno ka gik moko mosebedo kiwacho gi wabunge kata kobedo ni pok gikele to gisewache lela ni wakele.
omiyo onge ng'ama nyalo yie ni en to ling'a ma nyaka jogo kel gino ma discuss gino nikech en to neno ni en goganda ne mane supporte politically. Koro gini ok en wach, en paro mosebed kichwalo, to ni winjo ka wabunge ma central mang'eny nyose wuok kendo bedo piny mowacho ni wan wadapogore gi paro ma deputy president kendo wasiro the cabinet secretary of interior mondo bednwa kaka ng'at maketo kindwa gi sirikal mondo mi ochwag. Manyiso ni according to them, the deputy president manie wigi manyalo kelo coordination between gin gi national development en Kithure Kindiki. Koro onge tiende mondo mi wawachi ni paro ni onge, en paro manitie ma wan miyo wan wagolo pachwa ni issues mag kelo political instability gi sani onge. Jok mano semi CS otim CS, jok mano mi deputy president otim. Ka en gima impeachable, to no wacho ni because president is a symbol of national unity, deputy president onge kata functions mobile express a constitution gin function mimiye gi president. Kare kupo ni en gi gimo setimo mag gross violation of the constitution, kare president emonego ne bedo ni complain ni asebedo kamiye tijni mage ma to ok otime yo makare, omiyo is not fit to hold public office. To jok ma chalo wabunge to kapok wuoyo gi president ni president osebedo kamiyo gidhi gachogo tich makama to ok otim, onge tiende wakel political instability. Thank you. Iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano twak mora mora jod bura wanyalo wacho nosebedo ka wuoyo mana piny kigin kata kokale yore gi mag mbui ni idwa thicho ko Gachagua, kata kamano onge achiel kuom gimosechwalo ayanga paro makamano ne speaker mano ma eod bura mano mamalo. Kwaduogo korka Korio Kinda Ojuka mana penjo mabende na penjo CP Evans Ogutu ka entiere Migori. Nyalo bedo ni Gachagua sani koro manyo sympathy votes nikech adira kano winjo kaka noloso kanyo wacho ni nogole nyake group mar WhatsApp. Kata kamano ekinde mano yudo thuolo mano mar loso e wang' jowi. Wang'eni Citizen TV en wang' jowi ma ineno e piny Kenya te kaachiel kod jogo mantiere e pinje maoko, National TV. Nonego bed ni owacho gigo ma seche moko mulo ngima jopiny. Kata kamano en nodhi mana akena wach ne nodhi lera chied nade mokale sirikal kit kaka nowuoyo kacha. Bende nena symbol of national unity mo represent kaka jalup jatend piny Kenya. First of all, Aungana Giloch, Evans Ogutu Loch, is my good friend. Ingene, the 2010 Constitution Mwan Sanini, Okomiwa defined clear role mar deputy president. I mean, to en oyudo teach kwa president. Mangat monego complain kabisa and president himself, not the member of parliament. To Yima Kenyans nyalo yuago kabisa Joyce Pole. Ne deputy president and part of presidents. The face of deputy president onengo offer gulunguni national unity and symbol of national unity, right? To koponi deputy president chalke min neno do region moro achiel, me region moro, jo Kenya nyalo yuak. But impeachment ok nyal loso tabu mwango sanini. Tabu mwango sanini inyalo meet time. Ma Ruto, President Ruto penjo Kenya to Rigathi Gachagua bo fit a position mar running mate because wanyalo kaw ngat machielo manyalo konya unite Kenyans, right? Kenya kwanza government mwango sani waloke to broad based government. One got a lot of challenges. Yichako wan gi Gen Z demo chien kae. From Gen Z demo wasebede gi lungo ni financial crisis. Right? Makwa chako gi another issues mag impeachment gi. Obro mi a lot of problem. Kenyans dwaro ni mondo tine gi Joyce. Gima ja Kenya dwaro, ja Kenya mawuotho gi tiende kani Joyce. Odwaro ni oyud yath osiptal. To yud quality education. To gerne ndara. To yud pi. En onge gi ngama do bedo running mate, onge ngama do bedo deputy president, onge gi time ni ngama bedo kata mana cabinet minister. Right? To kopo ni wa create an environment ma leaders nyalo serve jo Kenya maromrete to manigi ma jo Kenya dwaro. I feel ni through wisdom mar president kik wa engage Kenyan sani kum impeachment motion. Okodhi create anything manya konyo ja Kenya at all cost. It has a lot of challenges. We don't give almost 2 years toward the election, right? For the past 2 years, angama kata sirikal mwan pino setimo jo Kenya. Ibro penji gigi. 2, awinjo ka ipenjo instability. Rigathi Gachagua has got no capacity to create the political instability. Nikechena no samu gudikani. Ka jaduong' waluoro kabisa Raila Amolo Odinga okochung. Tiene ni jo Nyanza mzima
bro gone William Samoei Ruto kura. Jo coastal region bro gone William Samoei kura. Kidhi northeastern, right? Ibro gone William Samoei Ruto. Kati mana central Kenya ka. Kichako Meru. If any case nigi kao kada Kindiki magidwa kano. Kikao Meru, kao Embu. Inano. Jogo te bro gone William Samoei kura. I feel ni jamasawa ni tuongi capacity. Money reality mar cause instability e Kenya. But jo Kenya dwaro tich mondo otinegi. Mano miyo gigo kura every 5 years. Tigo kura. Ok gik miwacho ni samoro yo gwenyore kata gi paro kata yor yute e corridor mar town ka koro wakete to Kenya. Yes. Atonya kasani na shonin bene ka aduki etu wako kinyi makawuono. Bende ber ka Rigathi Gachagua kinde mang'eny nikech wasebedo kwaneno kata kowuok oko mar mondo mi olosi. Osebedo ka oloso mana thothne kotudore koda gwengego mag masawa mar piny Kenya. Nikech bende owacho ni nyaka sani nitiere mana paro mano mar pogo kura mar masawa mar piny Kenya kaka gino mano timore e higa mar 1992 kama gwenge mag masawa nochungo jotelo ariyo kendo nomiyo kuchgi obarore. Onego beno losa kotudore kod jo masawa mar piny Kenya kende koseber ka oloso to owache nyaka gwenge moko bende nikech sofa pok waneno kotimo mano kata bedo ni koro sani koro nitiere weche mawachore a piny ni dwa thiche oko. Joyce erokamano kendo wachagi kane jogino odonje e kom mar man gi kaotelo. Gini king'iyo typical character mar deputy president kod president jogi ka gin ji ariyo gi gin gi same personality. Gite gin aggressive, gite gin gin very solid base from their communities. Then gite giduto gin jok ma are dreamers, gin jok ma ringo piyo mondo mi at least gi maintain let me say mondo mi gi rise. Kineno ka Ruto or rise very successful ko biru nyaka malo. Then also deputy from being just an MP to a deputy president. And in fact nenti con a lot of controversy dire mani yere nikech inya parni maber ni nitire weche mang'eny mane owuok kanyo ntinga mano ochwal nyinge to nino ka despite all those ngai no dhi mo emerge mobedo deputy president. In fact no dhi okoro yero jiwache ni obedo kanyo by force. Koro mano koni gima ng'ano en Rigathi Gachagua ji mang'eny sana kia much things about him. To gima koni en ng'ama is very little. En ng'ama koponi mobi things like impeachment okele belene en gi high capacity mondo at least to find a way out. Ka wuoye e wach mar ka osebedo koloso. Yego osebedo koloso moso in terms of kamoae. Kech kwaneno kata ka pen chik mar Kenya bende en principal assistant. Onge tich moro mondiki ne an ma tich mitimo. Koro en gi luxury of time. En bende nja siasa mar timo go siasa mora mora. Kae to mogik bende en gi pride ni yawa kama vote area. They have vote area economically stable, united. Mount Kenya, even just Mount Kenya East alone, I think people who are really good economically, even demographic wise, also big better. Koro apa ni gimo temo, ena ne monomi at least o consolidate mountain, monomi at least karo poni yero odi rombele kucho. Egi odi ber very good say. But waponga paro gi okino joka matin. Ngeni kingiyo karata mari Rigathi Gachagua, watching the colonial cost political instability in the coming future or maybe in the next elections. Ada angi par mopogore. Wakoni Sani Mountain, mlima mar Kenya. They are very disappointed gi Ruto, president mar piny mar Kenya. Gin disappointed nango. Gin achiel kuom ngene gi ka ngama obitray them. Ngene ne gi paro ni ani gini sirkal mar gi wuon. To ngene kingiyo inya wachni maybe kata ka ngane no loso nyoro mano Gadoni wa Mshomba MP mag Githunguri kolo wach mar ne gin gi position mang'eny lakini kingiyo go jogie jok ma control gi gin PSS kingiyo this powerful dockets or mimana maybe the people from other communities koro igolo project to ija pare maybe physically wise kata ko neno mbele kujo nene un gi members MPs ng'eny from ni majority leader to gina jok ma Ruto sokao obedo godo on his side koro mani gima koro ng'ato nyalo wacho ni maybe mano kamo loko ne gi paro mara reyo bende kingiyo in terms of tip gik mano ogene gibedo promised ndara mar ken mama wadhi loso nu wadhi gelo this project koro things mano koro gi mang'eny ok obedo achieved mogi gine ni mondo koro mano pe ni Ruto oloko pache koro utiyo gi jo Nyanza kod jo Coast kod jo let me say Azimio ODM to be specific utiyo gi jo ODM sana mama is against gimana gi par ni gidhi bedo go ni serikali bedo margi onge and shake in fact it was very
speaking vocal against handshake ni ani gino it will never work. The central longe gimane handshake otetemane which I believe they are not genuine, but man achiel kum gima jo central neno ni at least president mar Kenya or disappoint gi, but going forward wakoni ni there's a lot of gig mangai is in play as per now politically. Kenya kidangiyo okinyal compare the vote reach Mount Kenya kata be maybe nyalo be splitted ni we have the east and west, then you compare gi ni ngato nyalo paro ni ano nyalo bedo gi Ringo or the Nyanza or the western kata the coast or sabotage these elections, these votes mono at least or sabotage votes make it something mono or replace gi every time wakoni mokwongo Joyce piny Nyanza mwala kujo kama haya karamana central coast and then kiring nyaka western kujo wakoni people are not happy kara boni maybe answer ko timore ji morni ane keno miwa CS geni go, but inwardly ji pod very mad gi president mar Republic of Kenya mano migo Ruto because actually me at my first gimana para ni maybe kuponi gino timore maber ni at least okelo broad based, but na para maybe all this team some radical change, but nyaka ne gigi timre you see things are just going on pile and then just outright ni corruption the bele and then pod your money author from demos from the protest. We thought they could be compensated, nothing had happened. Gimora Mara the stall project, some even being leaked by people like Morara, and now wakoni ko is gima jo ngema ber this thing called Gen Z ngem gima pangen parnia gino sirumo gino sani ko we have problem wakoni and at the very big tone is growing in the government and Republic of Kenya ma result mare people will just see it coach about 2027 emaji bro ngema ber ni really Ruto sebedo ka tiyo lakini ntie force mo ilungo ni Gen Z panga a lot of things for against him through the help of maybe joman di donge maybe let me say Azimio ka ginyalo makorena we kara maybe someone who go from nowhere, but I can still assure you ni deputy president mar Kenya Rigathi Gachagua the better take on we be impeached, but karo bedo impeached of the put a lot of challenge kendo of the a lot of political instability ne president mar Republic of Kenya. Okinda ngeni nitere gima ili kata kamano makama kaparo no monde wawinja ne Evans Ogutu bende kapok iloso ukikwa we Evans Ogutu oko ayenye to akokiji makabuono chieng' Jumapil ne waneno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne nitiere kanisa moro mano e county ma Kiambu kama bende koro no nyiso jatend piny Kenya mar mondo mi one ane kaka nyalo tieko gwandruok manitiere kingi to ngeni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bendo sebedo ka wacho ni nitiere jogo ma otenore korka jatend piny Kenya makoro close ne yo makare ka chiel kod wach ni mar broad based government ma olosi nyalo bedo ni mage gik mamiyo jalup jatend piny Kenya luoro ni koro nyalo thiche oko ni koro en oko mar sirikal kosango matimore. Evans ero kama na enya Joyce ing'eyo ni en adieri ni jalup mar piny Kenya, of course the deputy president osebedo ka loso issues ne mag impeachment gi. Impeachment nani to president mar Kenya to poka winjo ko wuoye publicly ka wacho ni nitie paro makamano kata ka kumo paro makamano. Omiyo osebedo ko bedo silent. Ngeni sometimes jo kisungu wacho ni kiwi ling seche moko ling no nyiso ni gino nitie. Nikech kopo ni openji kata gimoro iwacho mang'eny tini lenga nitiere paro ming'e e wachno. Omiyo weche matimore ne deputy president gi en osewacho ni osepenjo nyaka kane neno interview mane otiyo gi Citizen TV nowacho malong'o ni gi moko kane paro Island nobiro to no discuss kendo nowacho ayanga nowacho no discuss gi president to president at that level no ne giwacho ni para Island onge to wacho ni tok wacho no gi president to gine no dok piny issues mag impeachment mare no dok piny to Joyce wapenjre gimoro achiel ana penja kaka ng'ama tin of course millennial ana boda Gen Z tapenja ni nitiere apani dwe mar adek higani doho mar Kenya nogo piny recruitments kata kepo manotimore KRA to ang'o miyo nogo e piny nikech nobedo dominated gi two tribes. Two tribes gine mage Kalenjin emane nigi mang'enyie mogik to gi Kikuyu ne nitiere kata jowa ma jo Central ne nitiere gi mang'eny maluwo gi kendo mogik. Nowacho ni nowacho kendo lero it's an ruling ma wanyalo access the public ni ok unyal timo recruitment aila no kung'iyo mana tribes ariyo kende.
apenji jokalenjin gi kata bed ni ng'ato kowuoyo ni owacho mag jogi to tim ni ne chal nade manyiso ni kata bedo mani president gimomiyo awacho ni presidency ni en a symbol of one thing, national unity. Onge kaka jokalenjin ne nyalo bedo ni yombo in terms of numbers mag jokere to gine to jokikuyu gi luwogi manyiso ni jogi ne nitie gi paro achiel. Sani ma paro ni pogore, ng'ato wacho mare ayanga to ng'ato to mare okumu dhoge ok odwa wuoyo. Omiyo this issue is not only about Rigathi Gachagua. Ka ji wacho ni Rigathi Gachagua ng'iyo mana central, onego ng'i national te. To ng'iya ne list manoter KRA, be ja Kenya ne nitie kacha, apana ne en regions ariyo. Emomiyo wawacho ni weche mag impeachment cannot solve this problem. Gini en internal, monego wang'e matut ni ang'o manotimore. Adieri president osebedo ka wuotho ka dhi regions mamoko. Wagone erokamano kuom wuotho kendo temo spread the agenda ni development obed spread the whole kanyo. Lakini Rigathi Gachagua ng'eny osebedo ka wuotho mana ka dhi yo central margi. Emomiyo ji are very uncomfortable gi wuothne. To de obed ni wuotho e Kenya, to tim machalo gi manotimore KRA chapo timore. De wawacho ni mano nitie national unity. The problem we are facing as young people e Kenya ka goes beyond Rigathi Gachagua. And problem mo kwanya wacho ni impeaching Rigathi Gachagua di correct. En gima nyaka bed ni jok manitie presidency teto gi wabunge ong'i gini malach moloyo skew ni kigolo Rigathi Gachagua to problem no dhi bedo corrected. Mane wach manyalo wacho sani. Thank you. Iwacho kanyo makare ahinya okindo ji kantiere paro midwa paro kapok asomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no. Gima adwa kono national dongo mosiep na kane. Awinjo ko wacho ni kata piny luo chal gima ji ok mor gi rais. Let me tell you, Joyce, in the history of Kenyan politics, the first time ever Moganda Luo noyudo thuolo mar rito dero mar Kenya, right? Manwagone through relationship making Raila Amolo Odinga kod William Ruto moyudo ko te Kenya jadi moito dero mar Kenya. Dala kumwae kocha kar dangi penj loch mawuoyo mosiepnano. Ongisimo ni a lot of issues. King yondara richo kabisa. King yo kata mana electricity richo kabisa gwengwa kocha. No miyo pio wandai. An gima naneno ni mwanyalo wacho sani mondo mi create no solution to Kenyans. Okay, impeachment motion. Wami ngani thuolo nyaka 2027. Kwa thuolo mogik rais buro penjo Kenyans to nyie ni bo fit for being a running mate. Koso en ngat mayero jokikuyu sana meo kandaluo. Mara de Joyce. Ingeni we need to be honest. William Samoei Ruto makosa ni president. Nitie diere mane kano ket bura piny Moi the senior. Nochonyore gi Moi. To kata Moi no chako chore gi Jesire. Kodwaro o create his own space. Politics and gwarruok apana pale. You create your own space. King'iyo mane Moi bedo Moi piny. Ne chonyore gi Moi. Kech Moi no expect ni nyalo dwaro presidency, right? King'iyo bedo go Uhuru Kenyatta. Gichonyore go Uhuru Kenyatta. To nikech nero mare. No create his own space. Ngani is too ambitious. Also space mare. Kidhi siasa ma Central Kenya. Opor gi siasa ma piny luo. Central Kenya gin gionge gimiluongo ogiland chama ka joma lando din. Ni wan walamna na chama kako sipani ni wan kaka lando din. Gin gimiluongo ni political kingpin but oko last longer and code for a mission. Sani ni chagistie go Uhuru Kenyatta. Ne gionge gi clear leader margi e Central Kenya. Emangani be manyo Kindiki be manyo kata Kimani Ichung'wah gene manyo. Ngani is right nikeche ingeni kata Uhuru Kenyatta nogorego. Koro Uhuru kanogorego mondo gimany kura gimi William Ruto. Ang'o man no kobedo blamed. I feel ni the impeachment motion cannot offer amicable solution to Kenyans. To kopunti issues mangano nego wachi kata monego wach kuome ni weche mowacho pogo Kenyans mamoko kata kwedo regions mamoko. Ten gimi nyalo wuoye ka ji obedo piny mondo jo Kenya manogo kura ne Kenya Kwanza coalition, right? Or you'd services but they deserve. But the entire Kenyans magi minyalo losi indo meeting ok bedo ni ukale nyeno dhika mondo ikwe yamono odhika all long time for Kenyans. Kenyans dwaro Joyce government mawango kanene and government maniga a lot of challenges from nyakano wakawe. Kano wakawe azimia osipagi ni rwako subiri wigi. Kwa chako duogo jenzio dhiandara. Kwa chako sani irwachako impeachment motion. Kar jo Kenyans dwa tinde gikaram.
kata sadi. I don't support impeachment motion. Kichokodhi ofaini amicable solution to Kenyans. Wayasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok kotudore kod paro mano mar dhiro oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi. Ote makamago abo bedo kasomoge achiel kachiel mondo awinjane ni to in janeno marwa pachi en nang'o kotudore kod weche mwalose. Maka kumu June wacho no yaore Joyce an Kirindo Kasgunga Mbeta pinyoru maber. Gachagua onego otimne impeachment nikech onge kama Gachagua osewache weche mamulo jo Kenya te to weche ne duto gin mag Mount Kenya koro oken national leader. Odhi mbele kwacho ni onego ogole oko mondo wach weche Mount Kenya go Mount Kenya. Gima Gachagua ung'eyo en ni Mount Kenya kende e region in Kenya odhi dala. Odhi mbele kwacho ni Gachagua ohero weche mag akweda mag dhoudi madipo nono ni onyalo yudo thuolo mobedo president onge gima onyalo konyogo jo Kenya moko. Kendo Gachagua weche ne nono otho wuoyo mang'eny ahinya onge kata siri kaka jalup ker. Vitalis Ochienga wuod game karari wacho ni Joyce Oduor koro wacho ni amor kodi an live kenda luo twak wacho kanyo noko yota en wach matek ahinya gi ywak ma oseneno kaka Kenya chalo to ji ariyo gi kind Ruto gi Gachagua de gibedo piny to gilos kendgi wan ok wang'eyo kama shida nitie. Gini nochako chon to achien kacha Gachagua ne otamore ni gin gionge gwandruok gachiedh nade ka koro ywak sani jogi chalo ni pimowa mar ariyo wach mar Adani ni wacho ni to nego watamre chuth. Wach mar Adani bende angwa lose winjruogno gima odhi konyogo Kenya onge mbadi bende owek donjore gino unless ni ong'eyo gimoro e iye kanyo. Aelo kamana inya David Oda bende wacho ni morning Ramogi dhap Rigathi gi president ber nande en mana ni ODM keep off gi dich gi maendeleo e thurwa amor an oda wuod Kisumu. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Gachagua gi Ruto noyier kaka package according to the constitution chopo kang' mane makoro ng'at achiel idwa thich oko to nyawadgi dong'. Odhi mbele kowacho ni giwe Gachagua otiek tam mokwongo ni girit yiero ma 2027 nyocha onyiso jopiny ni osegole WhatsApp group imagine seche moko nogole ko type ma inyiso nang'o. Pache is no longer needed kose mogika jogi owinjo law constitution chon ne wan gi vice president to tinde en deputy president debed ni mae ema kelo wich bar kose. Otego kwacho kanyo ni Ruto to chalo ng'ama oponde puoth njugu ma advice to Gachagua lewe jemone opunguza kuongea nono to gini nyalo muome. Impeachment to en mar buogo jalup ker ok nyal faulo aluo twak ka an umoja. Havi Dandra bende wacho ni oyawre Joyce an kadongo Gachagua onego impeach oonge qualifications mag a leader dhoge jemone mathoth. Shemo to bende wacho Ramogi TV aluo twaka en brother wacho ni lweny mar ker piny kod jalupne ok ochakore sani mana kaka nyithindo maluore e nyuola. Mokwongo Gachagua ok en jatelo gi pacha nafas mane omiye gi Ruto mar jotend migepe ne omiyo jo Mount Kenya. Mar ariyo jatelo ber marito dhoge lose kabisa. Mogik under 41 laws of power never outshine your master. Onge odiochieng' ma Gachagua nobed ker ka Ruto podi rula. Odhi mbele kwacho ni oro magi siasa mag Mount Kenya while he is a leader of the whole Kenya. I support impeachment mare. Mano shame utho. Janeno mogik wacho kanyo ni there is no need to impeach
Rigathi Gachagua. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Mago pa joneno magwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kapok wakaw yueyo mokwongo bende dago mar mondo mi walosane kotudore koda wach mar Adani mano mar leasing paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport ne kambi mano mar India mano mar Adani. Odiochieng' manyoro ne waneno ka mano jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae mano John Mbadi ne obedo kama tek ahinya ka koro senators nokete kama lieta mano moriwo kanyo senator ma Nairobi Edwin Sifuna wantiere kanyo kod Samson Cherargei kachiel kod Richard Onyonka ne giwuok tung' mosuo kod John Mbadi ka koro ne gidwaro no lera ne matuta kotudore koda wachno mar leasing paw ndeke mar JKIA ne kambi mar Adani. Weche no kodhi makare ahinya kalore no chalo wach kaka bayo weche kata kamano wawinja ne mondi kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro. Did you receive a letter through you, Chair, from any other company other than Adani requesting to do this project? The answer is no, Chair. Thank you, Chair. I would like to table, I have 3 letters which were written by 2 different companies. Adani was the 3rd one. First letter, I'm just giving... CS is wasting our time. You are equally also maybe wasting my time. There's nothing we are discussing, John. Please, let's respect each other. Allow the CS to If you ask me a question, I've come here, this is a matter of national importance, for heaven's sake. Let us be the reason why I am reacting to you the way I am is because you've not even seen the letter. I have not come here. And you're busy responding. Stop gatekeeping. I've come here. These things you can't gatekeep anymore. Stop gatekeeping. And please, we must deal with this issue nationally. It's a national important issue. Supply information, wait for the information. If you don't need it, Kenyans need it. Proceed. Order, Senator Onyonka. Kenyans need the information, and I'm giving it to you. Chair, Honorable CS, now you are heckling. You are out of order. If the CS is tired of answering questions by the representatives of the people, let him tell us. Let him tell us. He can walk out and come back on a day that he feels his temperament is something that is befitting of a cabinet secretary of the Republic of Kenya. This is Parliament. We are not here to be nice to each other. You are saying you are giving answers to the public. Those public don't ask you those questions anymore. They ask us. We are the ones elected by the public. So, Honorable Chair, I think the CS must apologize for throwing a tantrum here. Yet we are here on serious business to be able to find answers to the questions of the public. Senator, so I'm also reporting to you, Honorable Nyonga. You can have your opinion. My opinion is this. I'm under oath. And I'm stating as follows. The evaluation committee did check the World Bank sites and confirmed that that is the case. Adwana chako DCP Evans Ogutu kaintiere county manoma Migori okinyi makawuoni. Wachni mar Adani osebedo ka kelo yuaruok mathoth ahinya. Odiochieng' manyoro wanyalo chono odiochieng' manyoro ne waneno koko. Nikech en koko kalure ni ok ne omi kata ng'ata thuolo mar mondo mi oler korka kore. Senators mano Edwin Sifuna, mano Samson Cherargei kachiel kod Richard Onyonka noketo Mbadi kama tek. Mani Mbadi katemo loso to se bane weche. Kata kamano wachni mar Adani ler longo jopinyo nego ng'eane ang'o kotudore kode in kaka jalony weche mag uchumi. CP Evans Ogutu. Erokamano ahinya. Wach mar Adani mokwongo wanyalo blame jo bura ma Kenya ka gi chike mane gikalo nikech one thing ma wan wang'eyo ga ni chon ne wan gi chik mar the Procurement of Asset and Disposal Act nokel chik mar public-private partnership in terms of procurement magi mama chik manyien ma iluwo kidwaro ng'iyo tenders mo osika sirikal gi private organizations. Wach mar Adani has not been public kendo waduto wang'eyo ni Adani nowuok public sama koro jopiny okawe kaka leakage. Wach mar private public private partnership manitiere ga e kind jo serikal to gi joma private ok en gima timore kata Kenya ka kende. King'iye kata conventionally across the continent wayudo ka wach ailano timore nyaka Rwanda Airline. There is a very clear framework kidwa timo gik machal kamano gi modalities magiketo which is transparent kendo oganda ong'eyo. Wan marwa mar Adani ni to ne wafwenyo mana ka leakage mare owuok to iwacho ni gisani to pok omigi tenda.
to the preliminary feasibility study manoningo due diligence manoningo gitim wayudo ka ok gitimo. Abro wacho mana weche ariyo adek kuom Adani. Mokwongo, ne oningo ging'e ni Adani ni ben gi kese piny moro mopogore gi Kenya ka magi face under any legal thing magisebedo go ka gi through. To noyudi ni adieri Adani nigi cases e piny mamoko. There are countries moseketo gini ne gin under investigation in terms of not being transparent. Omiyo mano noko oningo bed ni kata jo evaluation kalo Adani to noningo bed ni at that point noningo bed ni gitimo a lot of due diligence ging'e ni Adani was not the right firm magi nyalo procure godo. Mar ariyo inyalo ng'iyo gik moko mag ushuru kaka tax compliance mag company aila no kosebedo ko operate more than one country. Tiyudo kamane jo National Treasury tiyogo en mana ma India kende. Manyiso ni the due diligence manoningo bed ni gitimo across the other countries madani bosebedo ko operate ne ok gitimo. Mar adek ibro neno ka nitiere the shareholders mania who are the members of Adani. Sani minyiso wani ruoth king to gi prime minister maybe ma India ni magi weg Adani. But the profile mane miyo wa as at the beginning ne onge gi jogi. Manyiso ni Adani nigi issues kata mana kaka nobedo procured. Iyudo ka nyoro nobedo table ni adieri ok en Adani kende manokwayo interest in terms of gik manonego bed ni timore. Ne gin kembni adek. Iyudo mane motimne evaluation gino ochal ka gima otimne direct procurement. Manyiso ni mamoko gi kata nobedo ni noyud barupgi to ne onge ng'ama ong'iyo noketo tenge. Manyiso ni contract mar Adani in my view is not a good contract. To gima omiyo ok anyal yie gi wach Adani ni kata ka the procurement mare obedo maber. Ok inyal miya private owned company perpetual manyiso ni obro own part of KAA kata JKIA obro own part of it for the rest of generations to come. Manyiso ni kata kwase nindo nyikwewa ni Adani pod bro bedo mana kanyo. Ok inyal mani chalo ng'amo kao part of the company to be a private institution for the rest of the existence mar Kenya. Koro such kind of modalities kata such a contract kidwa timo to nyaki ng'e ni ihusika jo public to public participation ematimo nikech ineno gicha JKIA en marwa nikech wan machulo ne ushuru. Ok en mana ji mabedo matin kama to give it out to a private owned company. Ero kamana ina Joyce. Ang'eni pod abo bedo ka penji moko kuom penjo ka pod oluorore kod wachno mar Adani kata kamano we aduoka ne Nation kaachiel kod Okinde twako kinyi makauno kachako kodi Nation wachni mar Adani adiera jopiny no chako winje e yor rumbi ler malong'o ne onge kama bang'e ne waneno ka koka penjo mopogore ochako nikech wang'eyo ni ne nitiere whistleblower jal mane otemo nyiso jopiny ni gini ema dwa timore kata obedo ni jopiny pod ne dwa nokong'eyo malong'o e kinde. Ne waneno ka jatend migao mochung' ne weche go mag wuoth e pacho kae Davis Chirchir nosechopo nyim kamiti mano mar Senate en bende mar mondo mi oduok penjo kotudore kod wachno mar Adani. Odiochieng' manyoro Mbadi nochopo kuro kata obedo ni Mbadi nowacho ni onge winjruok moro amora ma oseket kata mosechwal ne migao mar ma mochung' ne weche go mag omenda kotudore kod wachni mar Adani. Kata kamano jopiny onego ng'e maler matut ewi Adani e yo machalo nade kapok oket winjruok moro amora. Erokamano Joyce, wachagi article of the parliament, an act which associates kata mang'iyo kaka public nyalo participate gi private mondo mi at least gi kokiewa gimoro mamano come into now public procurement and disposal act of parliament. Ngini kwana wanyaparo just some months back, actually is it a year or less some months back, jogo nokadho pensik e bunge mane gikero ni koro sani mondo mi at least kana dwa lease kata ng'ato dwaro mana maybe uso kambi moro amora mar Kenya kae. They don't need ogidwaro approval moro amora from the parliament. Ginyalo proceed direct mondo gitim gino. I think man gimano oyaw a process mondo at least jogi nyalo timo gimoro amora at their wish. To unless maybe ntiere ng'ama is very determined ama ng'ama nyalo bed ni deal odhine marach kata maybe osobedo so change mbele kucho. Inyalo wuok sana mondo at least iligi moro ka ji nyalo ng'eyo. Koro mano koni gima the kind of government ma wan godo. Sirikal mano kana wacho from the very first time adonjo ka Joyce both from the deputy president and now the president
Magi Jomakoro now they are together. Their main aim is to finish Kenya. Wako nye, in fact, wati gimoro kae. From the onset of Kaka Jogi Act in the public limelight, the deputy called Jaluk Mara, I mean for called Care, the main issue, kara maybe the bond, Manyalo Jogi Kuro Yuara Sana, and Kaka Ginyalo share public loot. Mano Giman goes to maybe you are kid, Jogi a lot, and vis-a-vis Jogi, give pass laws, and laws give all about Eka Ginyalo benefits themselves, Eka Ginyalo rich themselves, but Jogi, Ibo Nanoka, this is just one of them. And Adani Wang is here. Nothing will stop Adani. Genjo Mako Pocha, Morkamai, anything my benefit, they give it first birdie. Narangara man give different opinion. Jibro Koko, Jibro Yoksana, 1, 2, 3, like at the end of the day, Jibro Chola watching Morongoa, Moka, the Kendo, and give a very shamefully with us a Pimar Kenya Kai. Ma an sure I believe in one capacity, Monomet at least Gimora Marawanya Timo at our disposal. Kenya and get a lot of big resources, both from Kia Lo Mwalo, man Kia population Kende, tax Mayo do in a daily basis. Talking your gig market, the cow pays, the Corazon Temore, Nti pays sana manga manjalo be saved. Nti Kanya Madembele, Mak Pes Giwanya divert, Monomatema, or Timo things like resource Maldani. Arakara King you based on Lord Maji Mikao. Pinimora Moramangi IMF. Pinimora Moramo or depend on maybe heavy loaning, but okay progress mare. Wakoni these are the signs Marx will expect going forward. My father ono Kenya ono beni work. Magi Makoro ne wasi be kwa celebrate about. Serikal no work of the Nyanza banka na gisitimo launching mara ila the ko mara EU. Jino more people are really happy. Lakini nada kono gini yani magi we will expect going forward. Ongi gimwa de lo serikali Adani will go through very well. Don't en good picture. Nikoro one market pinyo market Kenya kayo wanyala miyo jaoko ni manage port marwa talking your benefit more than you out of it is very minimal ni wati niko ni people will be employed angoge nigo the same case one thing but man against ziara ena na kamano people miyo a lot of money more at least deal bed sealed at boardroom would keep your malkari kono different document look at how you know the biro bang mu the work about ziara ma de temore ge Adani and even more Adanis are coming koro let us embrace but I really challenge our leaders. One get pinya chel Kenya mairuone Kenya. I was no one timo something which is very right. Kinyo kata maybe let me say ne mabijio will watch mara school financing mar campus. Pinya mara sani most of Africa kai. Ma poverty is our number one thing ma challenge sana. Then you raise fees in that kind of a big weight. Apa ni ngima po report DPP no down, but I wish ni could sit down more at least what thing mo sobali. Kendo at least ko poni serikal en gi para more marach more at least ni gi magete mo gen gi ma protest ja pay mar Kenya ambele. To manaka usibani wacheni wameme regard the time, wameme route time to 2027 wa with large numbers to send jogi home immediately wakati one of our people wanyalo wacheni yani ngani trust nyalo teto pay mar Kenya mbele. Okunda juka kapo kakao pachiko to record watch no mara Adani yeno mar mondo mi wakao yoyo mokuongo wamoda ne pi Martin Mondi e kawadog nyakora muge jogi yeno mar mondo mi wakao yoyo madundo gisani kawaduogo to adhi mbele kod twak marwa kikidhi mabor. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs. Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze
na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Zishinda mamilioni, mamilioni. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chamyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sikiun cheptangung nemingin asimakiker. Mamache inye, mamache harusin, ako mamache kaingwong ine. Kaiker, aibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900, utasave 1,250. Piga star 487 star 5 hash star hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nyakwaramogi jong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Upinyo Okinyi makawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo adek Okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. Antiere kod National Dongo kaachiel kod Okinda Ojuka, giduto gi jonon weche mag siasa. Ka e kaunti ma Migori kokalo e yor lony manyasani mar Zoom, antiere kod CPA Evans Ogutu, jalony e weche mag uchumi. Gisani watwaka kod wach ma timore mano mar keto paundeke mar JKIA e luet kambi mano mawuok e piny India, mano mar Adani Holdings Limited. Okindo Ojuka kapoke wadhi yuyang sini mag paro mari kotudore kod wachni mar Adani. Adani adira waseneno kokelo achid nade mang'eny ahinya e pacho ka nyaka ne chak lieke ni obiro bedo kokao JKIA kuom thuolo mar higni 30. Jotije mag paundeke osebedo ka ng'anyo ka giwacho ni oyo wan ok no ng'iswa kata kotudore kod wach makamae. Adani ni king'iye obiro bedo kokelo ber ne jo Kenya kose jogo mawuok e pinyno mar India kata wuon Adani ne mabiro bedo ka winjo ber kende. Ingen mokwongo Joyce, Adani issue no kochakore gi Kenya Kwanza government. Then previous regime ema nochako initiate Adani kaka ne ginyalo list JKIA. To ingen joma neno kama ng'eny kabisa gin joluo. Kod adwa miyo gi example gi mani dala. Ineno Sony Sugar Company. Nochakore 1979. To nobedo list ni kambi miluongo ni Meta Group, Meta International Group. King'iyo higni go from 1979 to 1985, right? Kikae from 1985 to 2000, okagumo ni Bukatet International Group. King'iyo from 1979 to 2000, man international farms. In fact, first farm nani Indian based
company. Second farm ne en UK based company. Mani diere mane jo South Nyanza kata Nyanza mzima ne nyalo puro niang' maus maber. Ne nyalo employment ne ber. Kod jopur ne nyalo chul. Kano duoke lwet sirikal, un kaka jofwambo gi keyo. Isewinjo kilando ka every now and then ni Sony Sugar ni goi mokrum. Ni koro man an example to Adani. Kopo ni Adani as Indian based company nyalo run JKI maber ma offer employment to Kenyans or run the airport maber plus ushuru. Then what's wrong with that? Nikech what you are example kata gi jo Rwanda. Nyane airport mar Rwanda. Right? And one of the best international airports. Matine ni siro wach keto JKI lutadani. Aneno ni jo siasa ma Kenya owego siasa gi life ma jo Kenya. Kuponi Adani donjo Kenya to nengo wakete good condition. Wawinjre better terms. Ni angama jo Kenya dwaro kuom Adani. To gik ma jo Kenya dwaro kuom Adani, government ma Kenya onego ketne jo Kenyans publicly. Jo Kenya ngeni Adani bro timo kam nikech ngama nigi clear information about the deal between Kenya and Adani jo mathini manigo sana. Jo mneno wuoyo kagi machalo Richard Onyonka gini. Samoro ne dwaro envelope moro to kokalo. Right? Ineno kako owuoyo gi Mbade. And very motive. Nyisi ni tigi moro motemo to tamore bedo kaka no plan. I feel ni jo Kenya mantie sana. Mawuoyo kumo wabede kata maneno sana. Gikia ni Adani ni ofango. Adani en achiel kuom kembe mosegero airports mang'eny globally. To kembe mora globally mago ohala nyaka bed gi issues minyater gi e court. Right? Kata kidhi madela ruka. Each and a lot of issues. Mucho moko ni dwateri kate court. Moringo mowuok nyaka Kenya ka. I feel ni Adani kod king'iyo JKA montie san Joyce. Bingen JKA nigi losses kabisa ma miyo jo Kenya. Every year in year out, onge chieng ma JKA oloso profit. And mana losses plus losses. Losses plus losses. Nyane kataka kunjo fampo kikayo. Wan gigoi machalo nadi. Kupuna Adani nyalo gero JKA mo bede first class airport globally. Mo chako offer Kenyans employment. What's wrong with that? And I support Adani mondo obed airport. CP Evans Ogutu adwana duoke twak okinyi makawuono ne jalonyo weche mag uchumi mwantiere gode twak mar okinyi makawuono. To wachni mar Adani bende ber kwa ng'iye e tieng' ariyo weche go mag uchumi kaachiel kod weche go mag siasa. Winjo kaka Okindo Juko loso ni Adani kobiro to bobedo ka ochwalo thuolo mago mag tije ne jo Kenya. Odiochieng' manyoro bende John Mbadi nowacho ni kapok giketo kata winjruok e koda kambino mar Adani to nego bed ni giketo girimi ni brobed ka indiko jo Kenya kinde makoro Adani brobedo kakao paundeke mar JKI kuom thuolo mar higni 30 mano mabiro kaponi deal makamano odhi mbele kendo kaleyo makare. Kata kamano bende paro ni mano winjruok manyalo chopo kare kata manyalo miyo piny Kenya bedo kod dongruok kendo jo Kenya giwegi neno ka uchumi nyalo lokore to ka Adani osekao telo mano mar JKI. Evans. Erokamano ahinya. Ing'eni jo Kenya mang'eny ok osebedo ka nyalo separate gimiluongo ni KQ gi JKIA. Omiyo ka asewinjo ka jowete nawacho ni JKIA osebedo ka make losses, apani o refer to KQ, ok JKIA. JKIA ni under KAA. KAA is one of the most profitable parastatals mag sirikal. Omiyo kik wawuonduru jopiny ni JKIA has been making losses. Onge kama JKIA osebedo ka make loss. That's an airport. Opogore gi KQ, which is an airline. Airline no emo osebedo ka nigi changamoto achiel ariyo adek. To JKIA ni under KAA, gin under kata Kisumu International Airport, Mombasa, mago under KAA. To king'iye matut, that is one of the organizations mag sirikal mosebedo ka make profit. Koro Adani ok bi konyowa ni wa make losses. Adani no biro gi pesa ne ni mondo mi ka wayie to wayie gi terms ne mag pesa ne go mane private public partnership mano biro godo. To ka ng'ata aila no biro under such model ni mae paro mane an go mae omenda madwa tiyo godo to mae kaka dwa tiyo kode. Owacho ni odwa biro higa 30 omiye airport
ma JKIA obede lwete. Ochako wacho ni nitiere conditions ma nitiere kobiro kelo pesa ne kanyo. Mokwongo en owacho ni nitiere mana percentage mar staff mobro kawo. Omiyo staff mar kata JKIA geto gedede kanya. Magi gin gik monego wapenjore kapok wamiyo ng'ato thuolo ni kelo pesa ni kori riembo nyaka jotich mosebedo katiyo kanyo mo make sure ni that airport osebedo kaloso profit. Adieri mana kaka nachako wacho chakre chon, the issue mar public-private partnership manitiere Kenya ka ok en gima wendo nikech kata ineno kaka Ethiopia bathe ka expand their airport. Nachaka nyiso kata Rwanda expand their airport, but it is very open and transparent. Marwa ni to ne nitie gi ng'ikruok koni gi koni. Omiyo an kaka sani anyalo wacho ni because of the knowledge and finance ma an go matin, onge gima Adani kelo mawendo momiyo wanyalo hand over that institution mosebedo ka make profit to Adani. The only thing kata pesa ma Adani wacho cha, we are running almost a 4 trillion budget. Adani dwa kelo pesa ne moro around 200 billion. Wayie gi pesa mar Adani to amiye terms wa. Ok ni Adani ema miyo wa terms gi momiyo ka one of the institutions maloso ohala ne Kenya. Mar ariyo, ingeni seche mwa support mano. What about those families manyo tiyo ke ma Adani to nowacho ni there is a threshold mana monyalo kawo. To nyalo kawo kendo no ndike proposal mar ni on a priority basis. Ene mong'iyo. Kopo ne ija finance to ng'ata jaindi tia e piny Kenya ka kati jaluo. To dhi wacho ni nikech on priority nikech ne en pesa na an finance ang'e mana manage ki India. To ng'iye gima rache mogik e wach Adani ni. JKIA ochung'ne issues mag intelligence mag ndeke madonjo Kenya ka. Manyiso ni king'iyo kata military intelligence ma Kenya, ok inyal yie ni kambi moro biro as such a strategic infrastructure ni en modwa manage nyaka the intelligence services ma iye kanyo. King'iyo proposal mar Adani, gin gigi duto te bedo handed over to them. Manyiso ni nyaka military infrastructure mosebedo ka bedo JKIA. Magi duto idhi kwa Adani. Adani is a foreign company. So there are a lot of things makwang'iyo e gino. And in my view, the 200 kata more than 200 billion magidwa keto e JKIA, and their terms kaka gidwa kete, joka ng'ene jo ohala gin gibiro loso pesa. Onge ng'ama nyalo kawo pesa ne ni obiro loso losses. En obiro loso pesa. To biro loso pesa at the expense mar mwananchi, at the expense mar taxpayers. Kokawo mwandu monego bedi bedo pride marwa, we can actually raise pesa madani wacho ni dwaro. We can do it very very comfortably. En mani priority mag sirikal emo pogore. Kiwacho ni we can raise pesa makamano mosainya kum ngade wanyalo raise yo machalo nade. Ainya nyatu wang'e ni gisani to piny Kenya nitiere kama tek to ka chik omenda mar higa ni noseluar kendo sirikal nitiere kod deficit more budget mare. Evans. Nyocha wawinjore ka nyocha igoyo cabinet piny. Nitie offices moko moketnegi pesa which are not constitutional offices. Tiyudo koketnegi more than 500 million, moko ketnegi more than 400 million. Manyiso ni budget cha ema wanyalo rinji ni to raise such money. If you are able to fund unconstitutional offices, ere gimomiyo wanyalo wacho ni pesa mar expanding a profit organization mar sirikal to kwanya yudo. If we look at the operations and maintenance mag sirikal, pesa cha duto, bed pesa chai, accommodation and domestic travel, foreign travel, pesa nitiere i sirikal which we can easily raise 200 billion. And kimanyalo kwayo CS mbadi. Let us look the budget as is. Let us remove gik moko mane during an emergency no wacho ni ogolo oko mondo mi wa raise pesa manyalo expand JKIA than giving it to Adani. Okindo Juka, ang'e ni nitiere weche moko ma Evans wacho moki yieri godo. Evans ni osiepna sana to tik mowuonde jo Kenya. Nikech mokwongo ing'en Kenya en piny manigi chikene. En sovereign country. Adani ok en piny, en kambi, Indian based company. Onge yo monya bire piny kaka Kenya to control the military department airport. Ok nyalre. To
ingeni Joyce, we need to be honest. Onge yo minyalo kawo pesani, right? Tidhi ge kambi jomoko, tiran. Tiwacho ni gin nyaka CEO joge magolo. Every employment sector gine magigolo. Mano cannot work. Joka ne wacho ni ya, it is some percentage. The bigger percentage, almost 75%, give them your Kenyans, right? Mani gik mose timore kata machiwo example kata gima Stony Sugar cha. Give the top leader, top positions within the airport. Money magi the cow to run, but almost 75% in the Kenyans. At the same time, pesa midhi chiu mimi o Kenyan. Nen pesa mane Kenya okogolo fukune. En pesa mo uchiu to loso airport. Airport ben mar jo Kenya. Adani okong'eyo airport forever. Koro gima CPA lodge ma wudu riro nengo wache. Kecha winjo kwacho odhi dwaru riri. Nengo wache ni 30 years no emodwa bedo mang'eny. Right? Wanyalo punguza 30 years. 2, deal between Adani and the Kenyan government onengo bed open to every Kenyans. Ma any Kenyan nyalo access. Koro jo siasa gi ok yudo capacity mar gogo siasa. Mar wacho weche ma peremende mamit ne gimina no konyonka gi bukusu milongo ni nani ne Sifuna. Koro dauni wundu mwana nocha. Mano gima ok nyal yie. Mane gima nengo Kenyan government nego tem. To kok nyal timo to jo siasa mamoko machalo kaka osiepna ma lochni biro gogo mana siasa ne mana moko mar wacho wike moko mamit. But I feel ni wami jogi time. Yes, wamigi time nikech President William Samoei Ruto mean well for Kenyans. Yes. Aneno ka Evans Ogutu bende buonjo ka entiere county ma Migari kanya. Ami right of reply ko tudore kod gigo ma Okindo Juka wacho. CP Evans. An ing'e gima wacho ni koluwore gi documents mane mbadi otebo e Senate. Awacho document mag proposal mar Adani ok awach committee recommendation nikech gichapoko gike level ma wase awad Adani. Ing'eni Adani mano okelo proposal mare gi gik modwa no control. Koro wawach gigo as is gik mane gikelo ma ok beyo kata ne wapaj ne koro wami Adani ero wawach uru ni koro Adani ber ero wadami Adani gini. To what are the measures mwanyalo kawo mwanyalo guide go even the committee kapok waando bani Adani okonywa to expand the airport. Koro the issues mane Adani raise a proposal margi emana wacho. To mar ariyo ok en miriambo ni KA osebedo kaloso profit. Ok en siasa. En adieri ok awuon jopiny gine KQ mosebedo gi issues mag loset. Tadani gima wacho gima ok owuoye kata proposal margi. Samose expand airport ni onego bed ni wabedo gi airline wa ma obro bedo kok tiyo godo. Man is the pride of Kenya kaka KQ. Adani is very silent on issue of KQ. Manyiso ni kata ndeke ma ji operate kanyo. Seche moko go nyalo mana propose moko mawuok India. Gini kok wang'iye matut to nyalo kata nego the airline marwa mwasebedo kwa temo mondo mi o revive. Koro onge miriambo kanyo. Let us look at the documents. Mane CS Mbadi. Ngeni CS Mbadi is a CPA like me. To okwawaji ni CS rach. Embe no donjo viso yudo gigi. The documentations mano bedo table. Okay, documentation mawanyalo bedo kwa puodho. Ayie ni eno nagi. Kata wanda ibe onagi. To gimoro ko kelne ma ok onyal wuoye to wan ng'eni wan koro wan gi right mo nyalo wuoye ni mano kelni ratego to ok ber. Nation korka kori wachni mar Adani isewinjo kaka Okindo Juko loso kachiel kod CPA. Kata kamano penjo be osebedo kanyuolo nang'o momiyo ok nokete open mar mondo mi kembe moko bende ochwala ne kata wanyalo wacho ni obed an open tender ma kembe moko bende nyalo chwalo kwayo margi ni wambe ok miye wane. JKIA ni mar mondo mi warane mar mondo mi koro opim kata oket gi ratil mondo neni mane moingo wad kata offer mane maber to offer mane marach to nomiye mana Adani kende. Mano bende moko kuom penjo ma jopiny osebedo ka penjore. Erokamano kendo Joyce kuom thuolo loso ewi wach mar Adani. What the state from awarding of tenders? Let me say, in fact, this is now tender. Because kataka CPO good watching ni keni apani okide mo watching ni atini keni pogi gibeda awarded. My is something which is according to a close case. My is gima we will talk, we'll make noise. Lakini at the end of the day, Adani will be working. And in terms of awarding, teach any based on what can you give us?
imi tiche idhi mi wango in ere kaka wadhi chiemo mano the only way ma at least wanyalo push godo mondo mi at least ngato ineni maybe ngato mi tender iluongo ni in a very good way nikech iwacho ni nyalo miyo ng'ata di wawuoyi wach mar Adani kipacha kaluwore gi kod kaka maybe conduct margi wanyalo ng'iyo kata even from the east mar Adani by that Indian billionaire. In fact, in India itself, Kamobe originated from, they were accused of actually actually stock manipulation and a bit of tax evasion kind of stock tax, something which led tax. Look at them. Look at their conduct in Australia. Canada. They have the same history of Ginjok. At least when they come, you can make an agreement. Lakini in between. A lot of in place and of which mano ngamanyalo reveal gigo kada ngamanyalo seal gigo anyway once they come give me at least of upper hand or let me say give me a bit can I call it a bribe but at least maybe they could be doing things give them things makoro at the end of the day uburonge manabange we other chiwa very example gets ziara look at the ziara sani and the last time I traveled gets ziara kadi Mombasa though now I will never abort it again ziara kinyo jokma the staff were there and a good number of people might know most people Matthew Kanyo how they're being paid. And Korjok Michulo, Mau are foreigners. Look at how Guinea Obedo, can I say, exaggerated the costs. And my Gima the Timor still with their Adani going forward. And still, other two also is to mark JK port was made. Manokai a tour in land of Ni Guinea Timokendo 101. King Kaka, for example, from 1958, Mani Apani was the time Manobedo opened. 1958, Kenya government go only 15% mar financing mar airport. But colonial administration no secure some funds from I think it was a African Development Bank kinda, but Negibiro, this money was put together. But bang, it never took a very short while. My part Kenyan airport, I mean that is the JKA. Obedo ranked the seven busiest, meaning how busy you are to make a lot of money. Until a lot of money circulate in Kenya airport. Karakaka for example, watching CPO watching Kara 101 Kenya, we have good capacity on at least a team Guinea Kendwa. And I'm really against Adani. Kitangyo history, couponing in your ngato, in your gimoro based on body goal of fruit. One, in your history, you must deal most about team before. I mean, just a very good example, Mar Expressway, Doka way, but it also some hidden things in SGR, one Godokai, but now Adani. Anything more in terms of Sirkali Makoro, Sirkali Maprokiwa, Sirkali Makoro maybe overlook, or Gilgik Motoberkadiga Maberga. Adam another example at KA runs now the ports. Then we'll link it to now, let me say now we have the competitors at, let me say JKA, one gi KQ, one gi Jumbo Jet, one gi Silverstone. But why is it Nini KQ make a lot of loss? Anything more link gi Sirikal, their main aim, any more they are majorly for profit making. Gima benefit gi. To gima the benefit the common mananchi. Even now, let me connect to Adani. Adani itself, and give the benefit some individuals. It is very sad to say that, but another way in terms of the history marker, I said Adani was a Biruka Act, our way is based on in terms of maybe other ports. You got to look at how their ports look like. In fact, man nobody financed not through not deals, but just through themselves. Look at TZ. Me had been TZ airport and very clean and very good. Even though they give chop capacity mark how much they make compared to now Marwa, but still they're on the right track. Obedo well maintained. We can do it. We have a lot of structures more overlap. We have Ministry of Labor, Ministry of Public Service. Why? I'm going for them save on cost. Recently, can I go by team auditing mar public service? We have 28,000 ghost workers. Sirikal can, in fact, they can we have 28,000 ghost workers. But there's nothing they can do about it. Why can they act? These are people cost Munyalokat, we will save this amount of money. People do a lot of corruption with big money. But no one is following them. Keep follow, maybe lack of evidence. Are we in a country? Apparently, we can do a lot to get money ourselves. When you raise pesa, one won kendwa, on met list, when you
wanyalo pull even another JKIA even in a span of 5 years maran maber ken malos pesa even more than JKIA. Ano kwa dongi dakika bich kede to atieko twak maro kinyi makawuono kata kamano kapok watieko twak marwa dago mar mondo mi walosa ne bende kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany e pacho kae manyaka sani koro giramo ni podi gibiro bedo ka gimedo ng'anyo kata gidhi mbele kod ng'anyo margi e pacho ka kalore ni nyaka sani sirikal podi odagi chopo kare mano winjruok mano mar collective bargaining agreement mane gikete kokgi mano mar higa mar 2021 nyaka 2025 odiochieng' manyoro ne waneno ka ging'anyo obila nomako moko kuom gi mane ng'anyo notiyo kod iro malungo wang' ka keyo moko kuom gi mane ng'anyo e boma ma Nairobi kae kaachiel kod bombe mamoko nyaka sani gikwedo moko kuom oboke mane ogol kod jatend migawo mar somo makoni ni nyocha gisechopo e winjruok mar mondo mi gidog e tich ayanga kata kamano giramo ni oyo wan ng'anyo marwa podi nyaka dhi mbele nyaka sirikal winja ywak marwa penjo nyalo bedo ni ng'anyo e dhok ma sirikal winjo kose nang'o nikech chak tam ni wanno ka jopuonje mag primary kaachiel kod mago mag secondary no ng'anyo waseneno ka jopuonjre bende ng'anyo kotudore kod wechego mago mag new funding model kata kamano wawinjane kaka lecturers ne oloso mano kotudore kod ng'anyo margi. Must be concluded and implemented fully. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Nothing. They have given us nothing. The government owes university staff pension component for 2010 2012 CBA, 2013, 2017 CBA, amounting to 3.56 billion. Our members are retiring. They are going home without a pension. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. CP Evans Ogutu achako dika intiere kaunti ma Migori okinyi makawuono ng'anyo ma sirikal winjo kosango matimore nikech jopuonj mbalariany kaachiel kod jotije mago mag mbalariany e pacho ka gisebedo ka giywak ni CBA ne gikete kokgi to nyaka sani pok giseneno gimoro amora ma sirikal timo. Giwacho ni higa mar 2020 nitiere moko kuom singo manomigi nyaka sani giserito higni 4 pok gineno gimoro amora. Sani podi giramo ni nyaka gidhi mbele kod ng'anyo e pacho kae to chenro makamago wang'e ni chungo somo ahinya nyate kuonde tiegruok mamalo to gisani wang'e ni jogo madonjo higni mokwongo nosechako donjo e skunde to koro chenro mag somo ochung' kar tiendgi. Ng'anyo ma sirikal winjo kosango matimore e pacho kae. Erokamano ahinya. Ing'e ni CBS gi king'iyo gi joisi ng'iyo sigand gi history margi. Most of this CBS yudo ka kodong' kata 1 year to the election to sirikal nikech ng'ato ka ng'ato dwaro next power iyudo ka ng'ato nyalo sign kata CBA moro mong'eyo ni at the end of it maybe that CBA okan sustainable to kia ng'at mane madhi donje loch the next phase. King'iyo matut CBA manobedo signed in 2021 the implementation mare ng'enyne ni target go the new administration madne dhi kawo telo chakre tarik 9 dwe mar 8 2022. Omiyo the new administration kanobiro in power gimene gibiro gi patch gimiluongo ni bottom up economic transformation agenda. Omiyo gibiro to ing'eni sirikal ok rum ji emiloko to ko yudo CBA cha kanitiere embe okonfirm administration mare mondo mi ong'i kaka CBA no nyalo bedo implemented. Onego wang'i ane uru matut issues mag CBA gi timelines magi mondo mi kik wa move the kind of CBS to new administration makelo issues mag ng'anyo. The right to picket nitie katiba marwa. To wasefwenyo ni administration masani king'anyo
tieki winji. To mano is a very bad culture. Onego bed ni ng'ato ka ng'ato timo tije e responsibility mare, nikech ang'e ni kikawo sirikal, wasewacho ni sirikal chulo gope, external debts gi internal debts. Nyaka japuonj mar mbalariany monego bed ni chulo, mano be mana gowi. Ok onego bed ni kichulo gowi tiketo priority list ni magi ma mwabro timo, to ma un timuru yweyo, pesa pod onge. Ma ema kelo issues. Ok anyal wacho ni gik ma jopuonj ma mbalariany kwayo are out of place. There are things mane gi negotiate gi sirikal mondo mi giwinjre. Gima ginyalo timo en niya, kopo ni sirikal ni ok nyal implement gi onego gibed piny to gitimo review. Dan bedo ni giriambo niya, wasebedo piny gi Ministry of Education mo awinjore, kata Ministry of Education wacho kamano, to adieri pok winjruok ni obedo. Onge gima lit ka wakawo wetewa nyithindwa ni dhi university for some period of time, tibro yudo ni gidhi kata the period mar study obedo prolonged nikech issues magany. Gigi inyo nyaka jonyuol. Nikech nya yudo ka ng'ato nosegine mo oketo nyathine kata mane city mo orent ne place kong'eyo ni semester no dhi mbele. To at the end of it yudo ka ng'anyo gi. So ng'anyo does not only affect the lecturers, ng'anyo affect nyaka students to affect nyaka parents. Onego bed ni the Ministry of Education to gi lecturers bedo piny to giwinjore. Even tabling a petition to the National Assembly ok nyal konyo jo mbalariany ka onge goodwill. Koro gigi onego bed implemented na priority list mar ng'ato ka ng'ato, neno ni en migawo ma sirikal nokawo, let it be implemented, nikech demands mag lecturers are not outrageous. Onge gima neno ka cannot be reached by sirikal. Erokamano. Wachni mogik, achiu ni thuolo mar mondo mi ichiw wachni mogik kaluwore ni thuolo mar wadhi karumo. CP Evans Ogutu. Wachna mogik, wawacho weche mang'eny kaka chal mar Kenya nitie. Wawacho weche mag Adani, wawacho Gachagua, wawacho mag lecturers. Magi duto challenges ma sirikal mantie loch yudo. Wanyalo wacho ni the presidency is a symbol mar national unity, en monyalo gero nyaka economy marwa. Kanitiere gimonyalo timo for the purpose of goodwill, kaka wacha Adani ok wawacho ni ok wadwa airport maber, wadwa airport maber, but within the friendly terms ma jo oganda be yiego. Wach mar Gachagua, sani nyoche kwae weche mag ng'anyo. Wambe wan gi problems waduto. Iseneno ka jowa matindo wuotho ka dhi ng'iyo kata projects manobedo launch to ok otieki. Ok wadwar dhi that route. Makoro ng'ato ka ng'ato wawacho ni nikech imbe nitimo mane gini, imbe wa impeach. Wakeluru kwe mondo mi Kenya oendelea. Jowa modonjo sirikal, obed mana CS Mbadi, obedo Pio Wandai, and even the jowa modonjo kaka Attorney General. Wa advise through sirikal for the betterment mar Kenya, to especially kaka gino nyalo konyo nagi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori. Kendo joka pachiko tudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany kaachiel kod jotije mag mbalariany kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Erokamano Joyce. Mng'in mokwongo onego wabende jogi adieri. Nitie janyuol Joyce mosechulo ushuru, ochulo school fee, right? Ma en tich ne en tero nyathi sikul. Koro kogik koka jo lecturers odhi ong'anyo, koro nyithindo bedo dala. Ana feel ni jogi nigi unions magi, to groups manie ndara moting'o obokegi ok nyal wuoyo gi sirikal te. Nyaka wuo gi sirikal through representatives. Ang'o mono jogi mondo dhi adhiya tich nikech gin gi basic representatives magi wantiere kod representative mar UASU kaachiel kod KUSU. Gisebedo ka gitemo twak kod sirikal kata kapok ne giluongo ng'anyo, ne gichiwo notice mar ndalo 7 kapok gidhi ng'anyo, kata kamano sirikal nokotimo gimoro amora. Ok inya chiwo ne sirikal ultimatum, sirikal magi challenges machal gi mawantie usani ni. Ana feel ni kata group manie ndara ni te, kata ne sirikal yie mondo giwuo, group no Kenya bede ndara te, ok nya wuo gi sirikal. Nyagi wuo gi sirikal through representatives. I feel ni jogi onego dhi school to puonj jopuonj, nyithindo, puonj nyith students, right? Nikech janyuol ma student ni mochulo ushuru to chulo school fee ni. Eto right ne wacho kure. Kosembo dhi ndara. Awinjo ko wadwa musipna kabisa loch Ogutu. Wacho ni ma in the worst culture ever. Nigi mama nyaka tim nyaka wakaw boke to wadhi ndara. Maga professors monengo miwa gibed gimira, gibed face mar Kenya. Don koro gifil ni sirikal odiyo giwacho ni gin bende gin civil servants. Waseneno ka civil servants moko medo sara. Onego bed ni medo gi osara kin 7% to 10%, monego bed ni medo gi to mar gipoji. Emang'isi ni kata king'iyo pinje modongruok nitiere as China.
kopo nitie issue magiwacho jogi in gi basic right margi to demand better payments, but it can only be done through representative. Nikech kata jok modhi e ndara kage professors makona koting'o oboke dhi gi ndara gi magi onego bed mira mar Kenya. To janyuol mochulo school fee ni Joyce to chulo nyaka ushuru ni eto right ni dhi winj kanyo kosembo dhi e ndara. I feel ni jogi gin gi right mondo gi demand better terms, lakini it can only be done through representatives. Lakini at the same time intiere dwaro moro masa moro ok en reasonable, ok nyal gombo mondo idak e life moro masa moro e very expensive and government ok nyal afford. I support teachers, right? Nikech teachers moketo kumene wabede kano, but issues gi magi ywak ne government go onengo kal through representatives, ok dhi ndara kata rocho somo kata thiro rights mag jonyuol mochulo oshuru to chako chulo school fee motero nyaka fare mo nyithindo dhi sikul kaso nyathino chako dok dala. Kata kamano wang'eni gi demand mana increment mano marata mala par ma jotije moko mag piny owacho nosemi to gin to pod gidong. Par ni giduto lecturers mag mbalariany mag piny owacho gite gin public servants. And at the same time ing'eno ting'o boke kodhi ndara to chamo salary. Sari to chama dhi mbele to koti to ting'o boko dhi ndara. To japuonj janyuol most school fee mochulo nyaka ushuru to dong dala. I feel ni jogi they are so unfair to parents. Wachna mogik ang'iso ganda luo ni wan lweny makoro gore kind Rigathi Gachagua gi William Samoei Ruto ok en lweny wasani. Wan kaka ganda luo mission kod lek mango en ko kego na AUC. To ne jo Migori te kuma Evans Ogutu ae lounge. Nyicha wuoyo gi nyicha ringo Ruba, aringo nyaka North Kadem, nyicha neno tabu mwicho wuok kacha. Wan joma tindo ma Migori wane mwanyalo kelo kwe e Migori. To waburo penjo ni for the past 2 years in governor isetimango. Nikech awinjo ka jo Migori wacho ni kokitiyo tiduoki dala. To ki in senator to iluwa bang' jit gimitimo malong'o onge. Samo jo Migori nyalo penji kaka ne gipenja nyoro chano kindo juka nyieni aneno ka gik motimo onge. To ki in MCA to tin mbunge tine jopiny to mogik jothurwa walemuru maduong' en lemo to wadhi puodho. Erokamano ahinya Nashono wachni mogik achiel kod pachi kotudore kod ng'anyo mago mag jotije mag mbalariany. Excuse me. Joyce, katieko wachwo matin ewi wach mar ng'anyo mar jopuonj mbalariany. Adam example, nitiere a political mentor mara a bit close to me. Iluongo ni Aman Manyora. Aman Manyora is a full-time lecturer at the University of Nairobi, though he also do that part-time. But kunyalo koni naromo kode last week on Thursday. But no what time man share about how the state of the country. He has a channel more and iluongo Nairobi Review. Sometimes do go there. Kono way about how Gigma lecturers are going through. Jogi manaka consultant wasongo wacho secretary mar the union ni these people they are the biggest gini jok ma the highest ma sikano no beni deo tada keto myself in the shoe mar osiepa ni okinda kae en ko poni entire serikal to maybe en gi ondiketich ichule kata to ngisi ni me ma just 2 months odi meje sara to 2 months ni ono kadho to okmiyo sara ok med sara koro maybe mono minen okindo wuok modhi moko ni koro o protest osetiyo gi yore te mo explore gi te ma there's no way minyal konye godo koro ma the only way monene ni protest koro pani mono minen ka lecturers wuok ni ma dhi ndara magi jok ma ginyonyolwa gin kwerewa dewa gin jok ma very old and it's very shocking ni ko poni nyago wuok mo dhi ndara ngeni abeni gin the representatives must be catch watch magi lakini maybe okwinji negiti also ultimate I mean notice 7 a week ago mas serikal they begin joke ready to solve this issue mono bring it to an end kiko kill any stalemate going forward and ben gi bedo pingi joge to winjo yani ya tanzo mwacho gi my nya team to my maybe some 2-4 weeks will come into it to know for in that kind of a case for they can go to an extent tear gas people that age or can give a good picture to the country and apparently going forward on we find another way monyalo dhi godo mbele in terms of solving strike matters mogik what mar impeaching jatend jalup jatend piny mar Kenya apan ke pacha en gima no beni time chon
ono beni timo gi fat gi jogi te gidhe dala nikech kama kanti nitiere best nyaka ne jogne donjo telo okay in a very good state. I'm very sad kana no ka jatend piny mar Kenya odhi dala mar Nyanza kendo gino I will never forget about it. People are still happy but based ni ka gidok e utegi en ana shida mapile pile cha waniu wakawa broad based government kaji we thought things could change. Maybe we can have a new face, we can have a new body, things are being done differently. One kind pile kamacha hapa on beni asani koro it's good we can't do anything but just give them time jo Kenya ugo ka again ka rombgi sani gitiatia lakini ko chupa the right time 2027 you know what to do mogi gitam for adani an ko kikora asingi asesomo okadne away from now just optics or maybe from just rumor. Okay, a good thing. Masirikal kaparni they could take a very good initiative. We find a way maginyalo solve the JKK issue. One capacity where we have the resources. Can we get the personnel? Manyalo take adani. I mean the project mark JKI and not only JKI kende other ventures. Monument at least Kenya Songbele in a very peaceful way. So then when the couple we will give the mark Kenya. Upon Sani. He has the power, monument at least to bring everything to a standstill. In terms of Sanisia, the manga Madembele, not good for a growing economy, monument at least invest to be monument at least or your country is stable enough. Upon he has the power, monument at least or cool down the temper marciasa or what your major and Magugan. Just one phone call away, Yakonati Pana, what made the company not bear. We have to work now, monument at least Wabo Gosias Marcias Horomo. Otherwise, the Nikormo Montiere, again, no Maber, again, no Tio. Odiru mer game belti wager Kenya. Erokamano Joyce. Erokamano inya National Dongo Okinda Ojuka ka achiel kod CP Evans Ogutu manentiere county ma Migori kuom kawo thuolo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak kotudore kod chala mar Kenya. Nyakwara Mogejwang in benda goni erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka gisani machope giko mar twak mar wageno ni sirikal biro bedo katemo mar mondo mi gitine jo Kenya kendo gikwe liet mar siasa mosechakore e pacho kae to bende ginonane ywak mag jotije ka achiel kod jopuonje mbalariany mondo gidoge skul gimed puonjo jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore mag piny owacho. Nyakwara Mogejwang achope giko mar twak mokwongo gi kanyo yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs. Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Mama mwenzangu, si ulifurahia mama mpenzi package ya last week? Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ingine na bado inatoka Quickmart. 500 ml Kinangop milk mbili 119 down to 88. Raha home baking flour 2 kgs 159 down to 135. Raha premium maize meal 2 kg 180 down to 155. CIL Pishori rice 5 kg 1555 down to 1149. Bidco cream bar soap 1 kg 233 down to 165. Face Serviette
140 down to 89. Petal tissue 10 pack, 455 down to 299. Rina vegetable oil 3 liters, 1060 down to 849. Quick Choice sugar 2 kgs, 289 down to 259. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 3,228, meaning utasave 1,005 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go and collect your package from any Citizen Duka counter yenye iko kwa any Quickmart supermarket karibu na wewe. Unangoja nini? Ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Hii busy lianza small scale to go. Likuwa na kinda opens hadi so depending on vile tutabonga. If you know you know, side delivery nafanya kwote juu busily grow. Yeah, big up yourself. Kama lini safit na zikinda kwa shelf. Sherehe after kazi nyama kima kitesa. Ini handle the cash check imindio cash. Wiki is over, kila mtu anauliza form iko wapi. Ni sasa kwenye decks wanajua it's a party. Friday hadi Sunday joma fanza wa hati. Lakini cheki bank statements ziko safi. Safi, yo, ukipiga hiyo mboka, get that money, alafu sema yeah, yeah, better save that money, alafu yeah, yeah, lazima tutafute, tukafunge, yeah, yeah, your life ijipe, na sio kesho, yeah, yeah, lazima tutafute, tukafunge, yeah, yeah, make it happen right now, not yeah. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama luoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal wei ma ok inyiero. Alokero jomahero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo
itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakora moga jwango yaore kendo machiegni kinyi makawuono chenro mara mbaka oromo tiere kar kaen gino mara nicheyo makare kendo se bedo ka iluwo chenro mo kinyi makawuono chenro mara rupiny mikel kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor. En kinde mwada chako goyo mbaka makawuono wagoyo kotenore kod kanisa kod osuru. Nyakora moga jwango kantiere paro mar chik maponono ka okadhi dhi bedo kanyo ka keto kanise kama koro nyaka to gichul osuru. Gin kanisa kaachiel koda riwruoge mamoko mago ma ok mag sirkal kata midong kata ni NGO. Osuru ne ute lamo ochung' kama chal nade. Mamba kama dago kodi ka nyaka giko mar chendo Nyakora Moga Jwang' bedo koda ka nyaka giko ne mar okinyi makawuono wada winjo duondi ko kala SMS line wakachiel koda ka mbui waduto te mag Ramogi TV. Bende en gimoro minyalo bedo kata kiwacho ni isire kata oyo. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakora Mokio nyaka chango tantiere ka kod welo mabende dhi medo kolonwa gi achiel kachiel. Studio ma Kisumo dhi bedo kod wendo mano Bishop Argueng Sioto mabende dhi bedo kanyo ka miwa paro achiel kachiel gochopo studio ma Kisumu au mabende ne kod ng'eyo ni to wachake yo machal nade. Akele studio ma Nairobi ka antiere ka kod welo ariyo, antie ka kod jadolo mano Silas Ochieng Oduor mabende okinyi makawuono dhi bedo kae ka loso kodwa ka wuok e riwruogno mano mar Ignite Prayer Movement. Jadolo Silas yaore kendo machiegni Ramogi TV. Ero kamano ahinya Cleophas rwaka maber ahinya to agoyo kamano. Ero kamano. Kendo machiegni bende kama chielo Nyakora Moga Jwang' wantiere ka kod wakili mabende dhi konwa ni to ma en gimoro madwaro loko chike kata biro gi chik manyien gik magi mantiere kar kae madhi bedo ka warango achiel kachiel. Wan ka kod wakili Samuel Ayeko kile yaore kendo machiegni. Yaore Silas ero kamano ageno ni chiwo maber gi ruoth Nyasaye orito. Silas mbet butika. Ero kamano kendo machiegni ageno ni wadhi bedo gi twak yo makare itwak kod Cleophas Oluoch wadhi bedo kod duka achiel kachiel nyaka giko mar chenro Nyakora Moga Jwang' ka wantiere kod kanyo sigana moloswa kod nyawadwa Lydia Okeo odiochieng' manyoro winje kato bang'e wachak twak achiel kachiel. Mana ndalo machuok bang' Seneta ma Tana River Danson Mungatana chwalo pare od bura madwaro mondo mi juogi osuru kuom kanise, riwruoge mag kanise kod jodolo wuok tung' mosuo gi piny owacho ka gikwedo okang' ma kamano. If we are reaching a point whereby we cannot preach the gospel, that when you preach the gospel, you are jailed for 5 years and you are penalized 10 million Kenya shillings for converting a single person. What does it mean?
it means all of us we shall not be able to preach the gospel. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar kanisa motisinithi Pentecostal Voice of Kenya Association PVK okwedo paro kagiwacho ni paro makamano ok owinjore kendo dhi donjore chenro ma kanisni mathur kae. Jatend riwruogno Jadolo Peter Manyuru wacho ni chik makamano biro miyo counties kod josiasa thuolo mar donjore kanise kendo tawo chenro mag tend kanisego. There is a provision in the bill that forbids gospel preachers from ministering to children. This reflects the type of society we would be endorsing if we support this bill. Itakuwaje viongozi ambao wako kwenye government wakuje wakae pale wanataka kuendesha miradi yote ya kanisa? Tuseme kuna ujenzi, politician anatoka kule, mwanasiasa anakaa pale na kanjo wanakuja kuendesha kanisa. Hiyo haitawezekana. Gise Jatend Piny Kenya William Ruto kuom rimchung' motegno gi kanise ataro mar kaka nosingo e kinde yiero kama ne thoth kanise ma pachoka noriwe lwedo ka koro giwacho ni okang' mar jugo gi osuru ok owinjo tim kako kawo pacho ganda jo Kenya. We as the clergy recognize and trust that you are a man of faith. You are elected by the church, and the same Christians that your party members now seek to target. President, hatuna shida na wewe, maana sio umetengeneza bill, lakini wewe vile ulisema utatutetea. Ndio tunataka sasa, wakati umefika hiyo promise you make. Usikumbali kuwekwa adui ya kanisa na watu, maana uko na vita ya kutosha. E counties makaluo, Jadolo wacho ni yuto ma kanise maitiyo gode ka uting' mar gero kanisego kagimedo ni ponono ni piny owacho dwa kawo osuru kuomgi to tim kamano e ohelni ma igoyo gi kanise to ok chiwo magaltar. Wakel sadaka e od Nyasaye. Koro gik mosekele od Nyasaye mondo kendo mamisango ok wanyal golo kendo oko ni wadhi chiwo ne government ni wagolo tax. Kwa timo mano wakelo kuong' ne sirikandewa. Koro ok wanyalo keto ne sirikal dwa ni kanisni ogol taxes nikech onge ohala ma kanisa timo kamora mora kanisni duto. Kato wandni ma kanisa oyawo ni mondo konygo joma ok nyal. Nikech mondo liete nyithi kiye, rong'onde gi joma nadi mantiere kod chandruok ringo kadhi e kanisa. Kanisa osebedo kony maduong' ne sirikal. Moko kuom jodolo e kaunti ma Siaya bende dwaro ni kawo pach jopiny kod jokanyo e paro makamano. Koro kata kaponi ibro kete mbele kucha, tinyalo keto public participation mondo jo Kristo, jo piny duto te jibundo wuoye mondo yude agini kata kwa time to waluwo kode yo makama. Jodolo bende obuogo dhi e doho kendo rakore gi paro makamano ponono ni okadhe ka bende gibuogo tuono josiasa thuolo mar wuoyo kanisni ponono ni paro makamano obedo chik. Wenge krorango od bura kod Jatend Piny Kenya William Ruto ponono ni gibiro kadho parono kata oyo. Nyakoro moge juong mana kama iwinje kar kanyo mane chal mar wach kendo duon jo kanisa wadhi bedo ka winjo mathoth bende chenro ka wa winjo bende pach jopiny ni ginto giwacho nade kotenre koda parono mano mar chik mageto choko osuru nyaka koa e ute lamo. Nyakoro moge juang mano ema wada chako godo to okinyi makontako ni wendo ma Kisumu ntiere mano Bishop Arugeng Sioto mabende wan godo achiel kachiel mano ka owuok e kanisa mano mar Holy Trinity Church in Africa ntiere studio ma Kisumu oyawre Bishop kendo machiegni okinyi makawone chenro mar mbako romo Kisumu uchewe yo machal nade. Lovers nyoro amoso joramogi duto ni kwaramogi ni oyawre an bende ya kamano mondo adonje dalo mar Amerika Kisumu ka wachiemo maber winjo moro okwa thuolo mar winji makare we Jeffo los gima loso kar kanyo olos ne gima ntiere iti e kar kanyo mondo watudre kodi e yo makare mana kama wantiere kar ka. Ada chako gi Jadolo Silas Ochieng mane studio kar ka mawuok Ignite Prayer Movement gima ntiere sani kiwinjo ka gome wedo kwet maduong' ahinya tiwacho ni ero kanise bende nitie gik moko magiyudo yuto magiyudo gichiwo moko bende ne sirkal mondo tache. Erokamano Cleophas kum penjono to kapok aduoko penjono we mondo wach gimoro achiel ka higa ne chako apone ni higa ni kata higa mokalo ntiere institute miluongo ni Hesabika
nogolo code of conduct ma kanisa kod church governance. To gik mane chik kata bill ma bedo miwacho sani ng'enygi nie bugcha iwinjo. To sirikal osebedo kawacho ni gidwa ni kanisa obed gi ratiro, gidwa ni kanisa obed gi chung' makare. Lakini koro kanisa dwa ni mondo gi self regulate, olo ni wa self regulate ni an gima timo en mana mara iwinjo. To onego bed ni wabedi gi winjruok mani kanisa ni e piny Kenya iwinjo. To sirikal ema tayo piny Kenya. To jo Kenya en responsibility mar sirikal iwinjo. To kanyo koro ema koro dhaw wuoke. To kiyud nati wacho osuru en ni ji mang'eny kata jotelo ma kanisa kaka iwinjo kaka jo bishop wacho kina Manyuru gini jo Pentecostal movement giwacho ni ok gidwar ni mondo kanisa ogol osuru. Shida ok en golo osuru iwinjo. Kisomo the bill maber to owach ni tithe gi offering iwinjo bro bedo tax exempted mana ka kanisa olero maber ni mae itiyogo e yo machal kama iwinjo. To koro mane gima jo sirikal owacho. Tok ni koro itimo tax kanisa. Gimar ariyo en ni kantiere for example school e kanisa, kantiere catering department e kanisa, catering department ni rwako pesa ma faida iwinjo. Faida cha gigol tax nikech mano ok en part mar offering gi tithe. Mano an income mabire kanisa to ken en profit. Mane gima sheria no owacho kalure kod kaka some. To koro en ni nitie jik mang'eny ma nitie kanisa mang'eny adier kimulo wach pesa e kanisa otega ahinya. Kimulo wach pesa e kanisa otega nikech koro jogo wacho ni jogi dwaro ni mondo omaya tithe gi offering. To wacho ni adier Cleophas en ni jotelo mang'eny kendo jodolo mang'eny ma kanisa matayo kanisni mang'eny. Iyud ni jodolo mang'eny tithe cha ok dhiga e account mar kanisa. Tithe cha dhi e mfuko mar jodolo. Kosa ni sirikal wacho ni tithe nyaka bed gi account mare e kanisa. Offering be nyaka bed gi account mare e kanisa. Mano koro e lweny nikech jodolo ng'iyo ni tithe pile ka Jumapil ka Jumapil dhi kanye e but mar gari gi security mare iwinjo. To mano koro mano en mare mok dhi account mora mora. To pesa no ok bed accounted for iwinjo. To jodolo mang'eny kata constitution wacho ni kirango ni makere laws makere ni kanisa nyaka file returns. Kanisni mang'eny ok file returns. Isiro paro mar chik mobiro mondo mikoro konye weche mag osuru kod omenda ne kanisa. Gima nyalo wacho ni en ni nyaka kanisa bed gi ratiro. Isire mano gima nyalo wacho ni mano ng'isi kuma pacha nitiere ni chik ni mobiro ka bill mobiro ni en mar konyo kanisa nikech waseneno gik mang'eny matimre kore sire kanisa isire koro ok dawa dawa tira na sire ero kamano wakili ma en paro mar chik kendo ko kadhe to dhi bedo kumoro ma oketo jopiny bende kama koro nyaka nonre ne kata jogo mantiere e kanise mopogore. Ma en kama waneno ka kanise kachiel koda ka riwruoge mamoko bende osebedo nikech ok en kata kanisa kende owach ni en organizations mamoko mano kanisa kod NGO bende mantiere karaka. Ochal nade ka wanyalo rango kinde machon ka gi osebed ka itimo gi sani kama wantiere gima koro chaki da kele ka kaka paro mar chik odhi chalo nade ka dipono ketete. Erokano Cleophas wang'iyo wach bill makoro kel mada regulate kanisni wanyalo ng'iyo chien gimomiyo wachopo kama koro wachopeni nikech higa mokalo dwe mar 3 ka wach chaka hala nowuok
to nodhi okawo piny gi mbi gi wuoro kabisa gima timre e kanisni momiyo kanisni itiyogo yo marach. Kata kuweyo Shakahola, iyudo ka kinde machon kar kanyogo iyudo ka jotend kanisni moko giwuondo jo waumini, jok mobiro lemo, isogi e kanisa, ndalo moko kanisa manowang' gi ji turi kopong'e i kanisa. Mane omiyo ka sirikal mar Kenya kata jo kanisa kendgi giwegi, religious leaders, nobed piny mowacho ni kanisa onego bed gi chik mongirre matayo kanisa. Mano omiyo ka president nodhi ofomo task force, mano bedo chaired gi Reverend Mtava Musimi, ma bende en jadolo mane kanisa. Jo Kenya te noyie ni kanisa onego bed gi chik ma sirikal onego bed ni supervise kanisa ni. Gima omiyo koro wach ni umuoch ahinya en ni nitie regulation biro mondo mi oket chik mongirre ne kanisa. Omuoch nikech wach mar osuru mar kanisa. Osuru ni omiyo koro neno ka jodolo tata mar Kenya owuok oko wacho ni chik ni rach. Jadolo Silas kende ma neno ko siro wach mar chik ni. Koro ne kanisa bed gi ratiro. To kaduoko penjo mipenja no Cleophas, ok ni kanisa ok osebedo ka chulo osuru. Ntiere king'iyo Income Tax Act, ntiere osuru mag kanisni osebedo ka chulo. To kok gichul osuru no, to nyaka gibed gi miluongo ni tax exemption certificate. Ma sirikal ong'wono ne karo wege ni kik ochul osuru e yo makama kama. Gima koro chik masane ni okelo mopogre en ni chik machon ok noketo sadaka, tithes kata offerings kaka gin income, yuto mar kanisa. Gin nowegi oko. Yuto mar kanisa nokete chik no define, no lero ni yuto mar kanisa gin yuto machalo ka kanisa nigi biashara moro, gin gohala moro magitimo tenge mok mar kanisa. Mane mana chik wacho ni obeni kanisa chulo ng'ono? Chulo osuru. Mago ma kanisa luonga ni income generating activities. Lawful income generating activities. Mok gin part mar kanisa. Gichako kantin moro, gichako school moro, gin gi radio station ga TV station moro, gin gi transport business moro, gitimo ohala mar transport. Koro mage mana chiko wacho ni nyaka giler ni yuto magiyudo ohalago kok gidhiye tiyo ne kanisa kata tiyo ne gik mana kanisa walo ni gi support. To koro ne ben gichulo ng'ono, gichulo osuru. To gisani endi koro ido ka koro sadaka atamalo mar aparcha offerings gine Thanksgiving akelo donation makama kae kanisa mondo kanisa otim godo tich Nyasaye. Mago koro sirikal wacho ni onego beni gichulo osuru unless ni giprove ni gik ma kanisa oyudo go tete sadaka go ma kanisa choko, donation ma kanisa oyudo dhi e tich mar kanisa mondo mi giyud tax exemption certificate. Sani koro chiko chuno gin nyaka giyud exemption certificate cha. Chon exemption certificate ne onge. Mane pogruok mantiere sani. Koro king'iyo kata NGOs miwacho ka iluongo gi non-profit organizations. NGOs gi kanisni kata CBOs kata trust organizations are not limited by shares. They're only limited by guarantees. Ne yudo ka purpose margi ne ni gikonyo oganda. Charitable activities gikonyo oganda weche moko ma kaka dhier mantiere piny, ginya konyo ndalo moko ma in terms of distress, times of distress, ndalo ma oro owuok, kech nitie piny, ndalo ma floods owuok, ntiere kony monego bed ni gimiyo jopiny, kata ntiere nyithindo magipuonjo ma kanisa okawo puonjo kata organization okawo puonjo. Koro iyudo ka
chik no protect gini ok ino bende gichulo osuru e weche goeko. To koro gisani yudo ka chik olokre, inyiso gini kaponi un gi school, ma kanisa nigi school ma gi charge fees e school no. To nyaka beni atamala par mar nyithindo masomo e school no e somo nono. To kaponi en health facility kata hospital, to iyudo ni population chikwacho ni population mabiro kar kanyendo ma biro yudo thieth e hospital mar kanisa no, atamala par mar joma biro thieth kar kanyendo onego beni ithiedho nono. Koro mage chike manyien modonjo mamiyo neno ka koro kanisni sani koro wuok oko ywak ni sirkal dwa kawo osuru kuomgi. Lakini chik motegno monego bed ni sirkal ngiro en man oversight mar kanisni. Kata kwa weyo wach mar ng'ado osuru e kanisa. Sirkal onego ket chik mongirre mar timo oversight mar kanisni. Mondo kanisni kik tigo e yo marach. Kech iyudo ka ntiere kanisni go ntiere jodolo moko ma gin very rogue. Gin gikawo nyithindo to gimanipulate gi, giindoctrinate gi, ipuonjo gi weche ma miriambo, tiyudo ka gidonje time magalagala. Kata gitiyo gi kata gi organization moko gitimo child trafficking. Waislamu ino ka moko bende tiyo gi mosques mondo gi protect the terrorists. Terrorism activities. Koro mago emondo bende serikal keto chik mongirre. Chik ni bill masani ni bende focus majorly e oversight mar kanisa. Makanyo bende nyalo bedo ni pod en gi rem moro mondo bende bogi kata kapok okadhe. Yes. Angwa duo kanyo mondo mi rangi mathoth ka chel koda ka wendo waka yueyo masani mapiyo kabisa kaka to bange wali thuolo mar duogo mondo mi angwa duogo nyakwara mo giwang mana sani kama wantiere kae kikidhi mabor. So far, umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you want. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Citizen Duka, home of discount. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discounts na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Mega *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa
you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Uno bro dhi nyime gi tugo ka kutugoni koso bro luwa mondo dhi umadh chai bende ung'eyo ni chai osechiek. Halen dhia waluwi dhia wan wabiro. Nyathina, chieng' ma in ibiro bedo ng'ama duong', in bende ibiro bedo gi ng'at malong'o ahinya e ngimani. Wane uru salut mapiyo piyo. Salut. Nikech wuoyo weche mor, adwaro mondo ikaw okang' mar bedo mamor kata ka ang'o matimre. Nyokora magijong machiegni kendo ka wantiere kar kae mano ka warango gini achiel kachiel ma osebedo kae ka waluoni kendo sani ateri e kaunti ma Kisumu awinja ne paro ma jadolo ntiere godo mano Bishop Argueng Sioto ma bende wadani mondo mwagogo mbaka okinyi ma kawuono. Bishop oyawre Kisumu cheyo machal nade to paro en mane kotenore kod paro mar chik ma nyaka sani kod dwaro mondo kanise owuog oko ka en chulo osuru ma isebedo ka moko kuom gi ok chul ochulo. En ang'o miyo jodolo wuok oko mathoth ahinya mar kwede to in kor ka kori isire koso ikwedo paro mar chikno? Cleophas, moko ago erokamano ni station mar Ramogi mondo giluongo mondo wabi. Adwaro mondo awach wach achiel ni mokwongo adwaro mondo jopiny ong'e ni gima ondikie e bill ma wating'o ni en pach jo kanisa. Kuom igni mang'eny kanisa osebedo kawacho ni gidwaro mondo mi ogolgi e Society Act to gibed kod act margi manyalo timo negi the registration. Mano e namba achiel mokwongo monego wayie ni kanisa an achievement ma this draft dhi timo. Nikech kisomo part 2 ma section 4 wuoyo on registrar and of religious organizations. So manyisowa ni religious organizations dhi bedo kod office margi mabiro timo negi registration. Ma ok en dwaro mar sirikal Cleophas, ma en dwaro mar kanise for eternity. Gisebedo ka gigombo ni mondo mi oket negi body manyalo register gi, manyalo regulate gi. Now ka tieko wachno tadwaro mondo anyisi ni paro mane oketi kaka winjo owadwa Samuel owacho en adiera kabisa ni kane oket task force to nitiere task forces moseketi e Kenya ka mang'eny ahinya to tich magitimo wakwano ni onge nikech ka gitieko their task force to gidhi dala gi yweyo to onge gimotimore. The task force mar Mutava Musyimi e task force mokwongo mwaneno ka golo the act of parliament mondo ter act mondo beda bill in parliament mabiro timo gimiluongo ni regulations. Adwaro yie kod jowete ga ariyo moseloso mbele na
ni kamoro wabiro bedo ka wachalo joma ni luongo joma chalo wuoyo from the one side. Adwaro mondo awachi Cleophas ni kanise must be regulated, nyaka gibed regulated. And adwaro mondo awachi ni ka kanise ok obedo regulated to onge tiende mondo wasik wago koko ni nitiere some rogue churches and rogue pastors. Mae momiyo anasiro ni ka jo parliament gin joma riek kendo gibeyo kaka gin jomochung'nwa, to mondo giyie mondo gikal this mondo obed act of parliament mondo kanise obed regulated. Ka tieko mano tadwaro mondo awachi ni e bill ni te onge kamondikie ni kanisa ibiro ng'ado suru. And I want to put this very clear. Nyoro nyawinjo ka abiro kwayi ni mondo ichaki play ye kendo ka pastor or a bishop mara church chung to wacho ni bill ni ondiko kamoro ni ka iyalo injili ne ng'ato mowar ti go fine selling million apar kata jela dweche adek. That is also rogue because mano gima is not here. Nyawinjo kiwacho ni pes mwagolo tithe and offertories ibiro ng'ado suru. It's very clear. Ondik maber adier ni pesa gibiro ng'ado suru ka ise explain mi wacho gimitimo gi pesa ni. To kaka Samuel owacho, once ni ilero maber gima pesa ni timo, ibiro bedo gimitimo ni tax exempted. Awinjo jadolo moro kowacho, kasi jadolo Silas kowacho wach mamit na kanya inya, ni kotiek choko tithe on a Sunday, the first week of the month, tikao pesa goduto te tiketo e boot mar mtok bishop kata mtok pastor, whoever is running that church. These are some of the problems makanise are facing ma bill ni di konywa. Omiyo ana wacho ni nyaka samo wuoyo kawuono ni adwaro mondo akwed oko joma nyo wacho ni bill ni dwaro tero ji jela koyalo injili na nyithindo, koyalo injili e pap, niti di gogi fine. They were misleading Kenyans and mano kigima nitiere ka. Mara riyo Cleophas, adwaro mondo awachi ni wasebedo gi kanisa ma nigi chandruok kendo adiera wan gi chandruok. And in this bill kineno tiwacho ni dichuno kanise mondo bed kod gimiluongo ni board of trustees. Ang'o momiyo wan afraid momiyo kwadwa bedo gi board of trustees? Because we feel ni kawa onge gi jok ma kata joma regulate wa even around us to one free to use the money mawa yudo kuom jokristo kaka wanyalo tiyogo. And I don't think that is the right way, because the Bible says very clearly ni ng'ato ka ng'ato must prepare to give an account of what he believes in. One of the things we believe in is Christianity. Ka ok wanyal give an account on gima believe in, why are we crying? Omiyo ana wacho ni e bill ni mokwongo Cleophas adwaro mondo awache ni kisome in eternity onge kama ondiko ni ibiro kawo osuru kuom jokristo. Ondiko ni ibiro kawo osuru ka ok inyal explain. Ondiko ni ibiro kawo osuru ka ikawo pes jomotho. Ma ng'ato nokawo nose okawo estate ne to chiwo ne kanisa to tho. Titamuri ok idwar tiyo go maber, mano bedo mwanduni ka estate ma jogi ninde or estate makelo pesa ne your family. Mane gima bill ni odagi. Omiyo mokwongo ayie ni this thing is the right thing at the right time. Kendo joma go koko makamoro onge gimoro ginie gin people mar feeling ni kamoro nitie kama woche diyo gi go magini dhinyo gi ga inya momiyo gitimore kamano. Mano is my position. Ilere yo makare. Lakini ka watieko chenro, angwa bedi gi thuolo mar ng'eyo, mano koro mkanyo dakika 5 to msabich maro nyango, ni to jodolo mowuok oko mawuoyo kendo magolo paro mopogore opogore, en ang'o momiyo ok gidware ahinya paro mar chik masani. Ang'e nitie paro ma jadolo Silas kadhi yudo thuolo mar mondo miyo okonwa bende e kinde mabiro. To sani nyakwara Muge Jwang, nyaka sani kama wantiere ka, adani wawinja ne gima jodolo ma Homa Bay nowacho. Kato bang'e ang'adu kuomi Silas mondo mi konwa ni gima wakili owacho cha. Egin mabende iparo nitiere kaka kata paro machielo monego bed ni medo e wiye kanyo e weche mag oversight ma kanise onego bed ni timo gi e yo machal nade. Nyakwara Muge Jwang, jodolo gi nowuoyo motelo ne chenro ne omako duondgi kendo koro sano nyado thuolo mara winjane kaka ne giwuoyo odiochieng' manyoro motelo ne chenro ma kawuono.
Ane jagoro maduong' mar ACCK Homa Bay County. Adona yiere gi jo dolo wetena mosewuoyo ni wan kaka kanisa watamore chik ma Senate dwatemo keto e Kenya ka. Gima duong' wadana wachi en ni sirikal nigi rieko mar kabara. Gimomiyo nokel task force manowuotho ka choko pa jolemo en nikech nitie jomoko mowuok gi timbe maricho kaka wach lemo kora kujie gik maricho mokelo nyaka tho. To king'iyo chike ma jogo ogolo te onge gima dil gi jogo gini dhi bedo promote timbe maricho ma joka timo. Wawacho niya ka ng'ato jaricho kata otimo makosa odil kode ka ng'ama otimo makosa to werwa kanisa e richo jomoko maging'eyo. Adana wach ka gichir ni nyalo chalo kata gima sirikal ong'eyo jolemo matimo timbe maricho mawuondo jopiny katero gi timbe maricho nikech kang'eyo chiko magiluwogi ok giwach weche moriere tir en kabara to wacho niya ok wabi yie matiend jogo osewuok oko mondo keth wach mar lemo e piny Kenya. Kung'iyo chikegi gichalo gi chike matiyo pinje moko mosekethe lemo ma sikunde ok nyal yale. Ada wacho ana bedo kaka product mar lemo ana jakuo makwalo gi bunde kendo notera jende to notamore loka to kano yalna joyalo mochami dwa kwa usuru kuom gigi sirikal ok ochulogi to yalo mano gi yalo na omiyo kawuono an bende jayalo. Amen. Wawacho niya ok wabi yie mondo ng'ato Satan otigo mondo keth wach Nyasaye piny Kenya. Wadono nyi Senate ni gin kanyo nikech ne walemo negi moko gin washirikawa moko ni moyieluru kuom gi kendo waro kura kendo gibire kanisni kawuono gi amala mar kedo gi kanisa. Wawacho niya sirikal oluwa dier nikech ging'eyo nikech kata chike magiketogi joma nigi pesa ema bro register didegi to kineno joma nigi pesa go e joma puonjo ji puonj maricho. Gin ket chike mabro miyo kanisa mar adier ochung'o yal injili mar Nyasaye. Wan kaka jodolo kaka ACCK wawacho gi chir ni wadaki chikni te onge kata chiel mwadware iye president reject nikech in bende Nyasaye emomi bedo president kawuono. Tamre chikni odoge Senate mondo kaw pacho go joyalo mondo wach kaka wadwaro mondo kanisa bed ran kech kanisa ok nyal bedo ran gi sirikal. Erokamano. Wan kaka Congress Kenya National Congress of Pentecostal Churches Homa Bay Chapter awuoyo ewi part 7 mar miscellaneous ma en 34 section 1 sana dwana wuo e part B mawacho ni okoyiene ng'ato mondo olok nyathi matin mar mondo mi odonje yie majalo puonjo ka janyuol ne okoyie kanye madwaro ni mondo awuoye. Wang'eyo nondike muma ni Yesu nowacho ni weuru nyithindo matindo bira nikech piny ruodh polo en margi. Ok wanyal weyo nyithindo nikech kopo ni nyithindo onge madonjo e gima iluongo ni lamo Nyasaye to nyiso ni odiechieng' makiny onge ng'at mabiro lemo nikech joma dongo gi duto biro nindo e sama winjo gi ninde to nyithindo ema nyiso medruok mar gima dhi mbele. Omiyo part mar 34 ka mawuoye miscellaneous makedo kod puonjo nyithindo en part ma wadagi. Nitiere kaka joti Nyasaye osetamore part mang'eny watamore ginie as a whole mobedo gazetted ni to awuoye part 34 ni mabende wacho ni nitiere kaka okoyieni yalo ne ng'ama chielo kiloke koa kama ne nitiere mondo bi kare wayal ne ng'a nikech ji duto mantie Kenya ka ng'ato ka ng'ato nigi kama entiere to nitiere yie ma in godo ma samoro ng'ano onge godo. Omiyo wawacho niya ka wariwore achiel Kenya ok kop piny moro machielo. Wang'eyo pinje moseloro kanisni, wang'eyo pinje moseketo chik ni nitie gik ma kanisni nyaka tim ni koge kanisni olem kendo moko kuom gi jirandwa ka. To Kenya en piny ma special ma Nyasaye nitiere lwenje mosebedo koluoro pinje moluoro Kenya ka jo Kenya emioro mondo mi odhi okel kwe. Ok wanyal yie ni kanisa mosemiyo Kenya obedo gi ndadhu oketne chik ka gima en department moro e sirikal. Omiyo wan wadagi wachni ka wariwore achiel ni mondo mi president marwa mwaero mabende jatich Nyasaye ma jayal wach ebo par ni lochne ni okowinjo bed loch makedo kod kanisa. Omiyo joma noketo chikegi ang'e ni pok okal chikni biro kale lwet president
to wan wariwore mondo wawach ni otamre chik ni teka kondike kechonge machwako wach Nyasaye. An Bishop Paul Umbija, Secretary mar Pentecostal Bishops and Pastors Unity Homa Bay County. Ariwora kod jowetewa ni ng'ama noloso bill ni nobedo kod rieko mar tieko kanisa kata religion. Mamano jowetewa osewacho. Nikech evidence nitie. Kiwacho ni dwa tweyo jadolo, ni jadolo yalo. Itweyo higni 5. Gine ni tweyo higni 10. To fine bigoye $1,500,000. Mano buogo Nyasaye manosebire Kenya ka. Omiyo mano wadagi kaka wasekwer kan wadagi. Mar ariyo, kinego nyathi nyathi monyuol, inege mondo kik puonje wach Nyasaye. Mani tieko piny nikech immorality biro bede piny. Omiyo an ariwora kod jowetewa ni tong wang' ondikie Muma ni kineno gimarach kochung' kama ler to tiende niya piny no orumo. To ok wadwa ni Kenya orum nikech Kenya en kama konyo jopiny pinje duto te Kenya makonyo. Ka emi yude joma peacekeepers yudre Kenya ka, joma timo reconciliation yudre Kenya ka, iorogi e pinje kata United Nations neno gi ligi joma onego beni nyalo konyo piny moro amora. Omiyo ok ng'ato kata obed ni en jatelo mar din moro kata obed ni en ng'ama chalo nade ema noketo wach marach ni mondo bil ni obedi bil manyalo tieko ginene kanisa. Wadagi kendo wadagi mane wachna. Erokamano ne riwruok mar Bishops and Pastors ma Homa Bay. Nyinga iluongo ni Reverend Irene Josephine Alo. Adwa mondo ariwra gi jowadwa kuom wach magiwacho ni chike midwa keti ne kanisa watamore. En chik madwaro mondo mi oneg kanisa. Koro wan kaka jotich Nyasaye ok wabi yie mondo wach Muma manondiki mondo mi oruch piny. Muma biro dong' Muma to chik mar sirikal be biro dong' sirikal. Koro weuru wach Nyasaye obed Nyasaye. To weuru sirikal obed sirikal. Nikech ka onge Nyasaye e piny moro to kata piny no bende ok nyal bedo gimoro. Koro wach Nyasaye ema miyo piny ema loso piny kendo wach Nyasaye ema miyo nyaka jotendwa ma Nyasaye no yiero nyalo mondo dhi mbele. Koro wawe wach Nyasaye mondo obed Nyasaye kendo wawe donjore kod kanisa. Mano duond jodolo kaachiel koda kabisobe mawuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom riwonwa pichni ma kamago bende achiel kachiel. Nyokoro mag jong pod ntiere kara ka. En ang'o miyo ikwede gi kwet machalo kama? En kaka kod jadolo Silas Ochieng'. Paro en mane mantiere ka? Accountability kata neno ni adier gima omiyi irito yo makare. Ang'o miyo jodolo mamoko mokwongo iwuon osesom bil ma kama gi jok mawuoyo sani winjo? Omera wach ni tek. Gima aseneno kuom gima jodolo mang'eny wacho. Ntiere misunderstanding e bill masani osegolni. To gima nyalo wacho jodolo ni jodolo osom bill. Giwe wacho gik moko ma ifuamba ka gi kacha. To ntiere gima wakili owacho. Wakili owacho maber ni ntiere tax exemption certificate. Ma exempt kanisa mondo miyo kik chulo osuru. Iwinjo. To tax exemption no sebedo kanyo. To tax exemption ne tithe gi offering ne onge kanyo. Lakini koro sani nyaki apply tax exemption mondo miyo ibed exempted. Kanisa ibed exempted kuom golo ushuru mar tithe and offering. Lakini mondo miyo ibed exempted nyaka mondo iwach ni ji maler kendo iler ni sirikal ni tithe gi offering itiyo ni en mana kamagi. To sirikal wacho ni okay, kama itiyo gi tax gi tithe and offering then wabo exempt. To ka ok itiyo maler to nyaka ichul tithe, ichul tax no. Iwinjo. Mar ariyo en ni chik ntiere ni nyaka kanisa nyaka file returns. Iwinjo. To filing returns no ema koro wachre ni kanisa nyaka file returns mondo miyo omi sirikal ong'e kaka kanisa riembo weche mag pesa. Wakili owuoyo ni nyaka kanisa bed gi anyalo wacho ni umbrella bodies
ma gavan kanisa nyaka gibed gi umbrella body to umbrella body osebedo kanyo nitie Evangelical Alliance of Kenya nitiere NCCK to gintie mang'eny nitie kaka moko iwinjo kowach ka jadolo owacho ni en chairman mar Bishops and Pastors United Homa Bay kocha lakini koro gima timre en ni gik mang'eny matimre e kanisa yudni washirika mang'eny mag kanisa bedo malpre gi wach mag golo pesa iwinjo nitiere gima wach ni kigolo e kibro gwedhi iwinjo to aparo ni okwachiw ogwedhwa nikech wachiwo nikech wan jomogwedhi iwinjo golo offering ok en ni koro ichiwo mondo mi yud gweth en a principle ma en i Bible lakini koro wachiwo nikech wan jomogwedh to mano gima ji mang'eny jowaumini mang'eny ok ong'eyo to kanisni mang'eny wuondo ji nikech mano anyalo wacho ni Cleophas ni kanisa madhiega iluongo ni wawacho ni iluongo ni Sitam to kaka Sitam wasebedo ka wafile returns ka wagolo taxes e gigo makelo profit income nini e piny Kenya to idnati e Sitam kacha nitiere structure ma wan gi deacons wan gi elders wan gi HODs wan gi pastors and senior pastors idnati nitiere body ma wan under ma en EAK ma kacha wantiere makoro konyo mang'eny to wach mogik manyalo wacho en kama ni ji mang'eny ma goyo wach bilni Cleophas wawach ni wacha dier gin jok ma gifil ni gi on kanise magin go iwinjo ng'ato chako kaka sani atayo chenro mar Ignite Prayer Movement to koro afil ni koro an machako movement ni koro ma movement ma mara koro own any money that comes in an matimo nade an ma own pesa no iwinjo kanyo kore mashida ntiere adane make kanyo thuolo madakika adek modong' kar kae wakili adwoketwa kendo ilero kendo iwinjo gimotimore kar kae nitie gima jadolo moro mawuok e kaunti ma Homa Bay olose kendo gino mowacho paro mar chikni en rieko mar tieko kanise gi jodolo mamoko miwinjo kawuok e kaunti ma Homa Bay in gadieri ni paro mar chikni osesome koso jadolo gima owacho cha ema iwacho ni ka en jakwath rombege boma na luwo gima owinjo no public participation kochopo me wacho telo mokwongo e sigana mokel kod Lydia Okeo cha odhi timore ka pach oganda oseloki wi paro mar chikni ka dipo no bochopo kanyo koso sani to iye osego Cleophas an abedo surprised kendo okawagi wuora ahinya kaneno jodolo biro live TV on air to gichako mislead jopiny to mago bende gik magitimo kanisnigi gi mislead dhano gi mislead rombegi magikwayo ka bill ni korko okadhe first reading mar Senate to bill ni I'm very sure ni nyaka tere public participation mondo kanisni jodologo jopiny stakeholders mondo chiw pachgi funde bill ni magidwaro mondo mi olosi to gima important monego bed ni kanisni gitimo kapok gidhi oko ka gichako goko ni sadaka magichoko ka kata tithes mimiyogi ka gikawe patik mondo gigol kata copies gimi jo kanisa mondo som mondo gi appreciate ni bill ni wachango kapok gidhi oko ka gimislead jopiny nikech ka winjo ka giwuoyo chal ni kata bill ni gin giwegi pogisomo onge gima gisesomo gi rely on rumors giwinjo piecemeal information ma ng'at moro ochung' kamoro kawacho kata oran topic moro e TV to gikayo kaka giwinje chaka gidhi kode act nitiere free in the internet jodolo go print act mondo mi gisome mondo mi giwinje malong'o ka gisewinje to gikol pachgi gitere Senate gindik memorandum gitere Senate mondo wabunge osom mondo winj pachgi gineka nitie kuonde moko minyalo loki
nikech bill ni nitie funde pende moko kaka ma bende are very important tan no ko gimi gi pek ijo agoro gichako loke ataro ni tamo gi no ginyalo yalo ne nyithindo itamo gi no ginyalo yalo e kanisni maka giyalo to digo gi fine gima jadolo cho wacho anya somo nigo Cleophas jopinyo winji ilungo ni miscellaneous part 7 a person shall not convert or attempt to recruit into their religion or convert any person from one religion to another by misrepresentation gimiriambo by force gachune undue influence iloko pachie yo moko winjre kata kohasho winjo ichun mo donje kanisa to ere ka chikno ere ka motame jadolo ni okinyal dhi mondo yal ne ngato mondo roho mtakatifu donje e chunye mo winje ni kanisa no ka gin gi chike maber mag lemo aya moro wacho ni okinyal yalo ne nyithindo chik wacho kama mobedo proposed a person shall not recruit, convert, or attempt to convert a child from one religion to another without the consent of the parent or guardian. Chik ni temo gengango. Nikech kidhi kawo nyathi ng'ato tikele kanisa ni. Janyuol ne ok ong'eyo ni nyathine dhi e kanisa mane. Janyuol ng'ama duong' onego bed ni ong'eyo ni kanisa ka tere Pentecostal kata ka tere Catholic. Kanuni mag kanisa no be ber madhi konyo nyathina nie. Onego beni chik temo nyiso jodolo ni ka nyathi kao ikele kanisa ni nyis janyuol ni nyathini ni bire kanisa kama nitiere Cleophas story moro na notimre dala kocha Wichlum jadolo moro ni en gi roho mar changoji koro nitie nyathi moro mano odhi oluongo mondo obie kanisa neni koro onyiso janyuol na dane lemne nyathini ni nyathini ko biro chieng' mokwongo obiro go siepne to ko biro go siepne oriembo siepne no nyaka bi mana kendi to chieng' nyathi odok kende gima notimre nodhi yod nyathi ka dendo bedo mutilated mogol body parts oringo lalgo kanye mana onene mogike kanisa nendo koro miyo chik ni temo wacho ni yani sama nyathi dhi e kanisa ok otam jo yalo nikik yalo nyithindo to sama yalo nyathini sami do yalo nyathini ida ne punya nyathini weche mag kanisa be janyuol ne ong'eyo gimo ka ng'eyo ni chik ni okolero ni consent mar janyuol midwaro ni onego bed in writing koso bora ni yie koso verbal iwa gi kama nini koro mano wa chik no kolero lakini gima duong' en ni pen chik ni nigi weche moko ma are very important e kanisa mage monego jodolo gi omi pek mondo mi giler mondo get awareness e kanisni gi kata kuonde ma giyalego ni chik mobiro ni en chik maber kik mondo mi judgment mar gi bed clouded ni koro gin focus e osuru jadolo sowacho jadolo mar Agwings oselaro kacha ni onge kama chik owacho ni kanisa nyaka chulo osuru lakini serikal biro ma donjo kapo ni kanisa kolero ni pesa mwachoko kata pesa moro nje kanisa ka watiyo kod ge yo maler mana wayango ni kanisa ni ochung'ne ke samiti mo registration mar kanisa no bende bedo gi katiba mare e katiba mar kanisa ni onego biro lero gilong ni purpose of the church kanisa ni ochung'ne ango ochung'ne o promote weche mag lemo o promote weche mag somo o promote weche mag health care o promote weche mag konyo nyithi kiye kata mond liete to gik mano lero samo timo registration mar kanisa pesa muchoko gi bende dhi timo gik mano lero ka gik mano chung'e ka mane gima serikal dwaro to kaponi okilere yo makare to serikal dhi wacho ni kara un pesa muchoko e kanisa kagi okutige yo makare koro nyako chulo mondo osuru lakini gima hizo jodole ni yani gibene ge yao altar kabisa ne josiasa odhi donje mang'eny gi pesni mang'eny o josiasa ne koro pesni mana gamiyo gi mang'eny gi gitimo go handgi ma gichoko pesa huko gi koro ko giduogo gicha gidwa chame kokuti kod geyo maler haya erokamano wakili wamedo loso nyakoro mogo jawa waduogo wawinj pach Bishop Agwings Yoto mondo mi okonwa bende kosiro pach jodolo ka winjo gi ma Homabay ang waduogo ire ka bang' yweyo makawo sani kaachiel koda ka ote mabedo osebedo kanyo ka wakoni yornwa SMS line omoyaw men 2 3 6 nono kod mbui mar Facebook
X kod mano mar YouTube kama ntiere live kuonde go duto yudwa kanyo tioronwa paro achiel kachiel otego thoth aduogo kodgi ka mar Ruth Nyathi Ochieng, Kevin Makouko, Theo kod ji mathoth anya mantiere karka. Kik idhi mabor, aduogo kod pat jopiny bang' wiyo masani. Ile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Ninashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yaber nyiri gini rama Weketa gitingane Ang'o moloko pachi menya giera Aworo Ang'o moloko pachi menya giera. To get Susumila as your skiza dial star 812 star 784 hash. Ramogi TV eod jothune duto. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyakoro magi jog machini kende moro marani podi kete karka chenro mar mbako romo pachien mage kotenre kod gigi duto. Adani kapoka asomo wote mabiro dhi kao sani kaka dhi nyime kachal koda ka jofombo mantiere kor gwenge ma opogore opogore. Akel Bishop ar gweng' Sioto mondo mi omi aparo kowinjo teko ma itiyo godo kuom kwedo paro machalo kama. Jadolo wadu mabende oloso karka ka wuok e riwruogno mano mar Pastors and Bishop Unity mayudore county ma Homa Bay. Bishop ar gweng' Sioto wacho ni en rieko mar tieko kanise. Debed ni kata jodolo poko somo gini, poko somo paro mar chikni, to giwuok giloso kod ute fwambo, gidhi e kanise, gidhi bedo ka giyalo chieng' Jumapil, to mae message ma gidhi bedo ka kadho ne jogi ma giluwo. To mano wasebedo kwa winjo kinde mokalo, wach ma jadolo wacho cha mikao ka wacho nen gospel truth ka injili moyalo cha. Obedo nade kinde ma wuok udhi yalo to ujumbe kata ote ma ukao ka uketo ne jopiny kata jo kanisa u moko kuom jodolo wetegi okosome kata bende pod kiae. Bende wuon wadhi bedo gi group moro man gi lony kata mong'eyo gima chik ni wacho kaka dwarore mondo mi kata kidhi chok pachgi kendo oyude jok moko man gi lony kata jok man gi rieko ewi paro mar chikni.
Okay. Kamano, awinja. Inya mana dhi nyime mondo milernwa parono. Cleophas, kanisa serve kaka school kama isome. And kanisa emunego yaw pach dhano mondo dhano bed gi lony kendo ng'e gima timore gadiera. And adwa na som wachni mondo mi eka dhi mbele. Jatich Nyasaye moluwo bang'e kuom tich manotiyo matek miluongo ni Paul wache Korintho niya, nyaka ukwanwa ka jotich Kristo ma osemi tich rito weche mopondo mag Nyasaye. And look at the key. The key en ni to gima dwarore kuom jarit en ni nyaka obed jadiera. Koro gima adwa na wachi en ni jowetewa moseloso sani mokwongo adwa na akwa wadwa Sam ni kik oket jodolo te. Adwa no tigi the word moko nikech kowacho te to wan kode ka Silas ni kode kanyo to oseneno ka position wa opogore. Koro kik owach ni jodolo te okwedo jodolo moko. And Silas owacho wach moro ni jodolo makwero wach ni kod go nitie gi gima gi defend. Koro e sechegi ema adwaro mondo akwa jo Kristo mondo mi gichal kod jo Athens. Gichal kod jo Beria. Mondo mi ka osesomne gi wach to gin bende gisom jo Beria ne ber moloyo jo Athens nikech gin ok giyie gimoro amora. Ka nosesom to ne gidok to ging'iyo ni ma en ang'o mowachi. Because sama wachopo go ni aneno ka nitiere gik moko ma bill ni ondiko maber kendo ji te onego neno ndiko. Number one, any religious organizations mawinjo ka Bishop wadwa mowuok e Homa Bay wacho ni en otelo religious organization miluongo kaka uluongo. Now, these religious organizations gi ema koro dhi chako ng'iyo. Idhi ng'i ka gi register gi registration of religious organization. Mondo ne gichalo nade. Omiyo an saka sama pod achung'e ni aneno ni waluongore kamarach because waluongore kata waduto te karwa ji adek gi we are reading from the same script. Adwaro mondo wachi ni jodolo we mislead jopiny ni the bill mondiki magine mane gidwaro mokwongo kane weche wuok Sakahola mane giwacho ni gidwaro ni mondo kanisa obed regulated. Mane giwacho ni gidwaro ni mondo omi kanisa thuolo ma inyalo ng'ego gik ma gitimo mopondo. I like what Samuel had just said. Nikech jadolo cha somonwa gima miriambo kabisa makata en pesa mosomo no to nyalo bedo kata nyakware moro mane osomo ne en pok osomo. Gimondik maber e section 7 ni ok misrepresent, give a false or misleading, okay, undue influence, okay, compel somebody to act against his or her will or intimidate. Ere kama wache ni okial injili. And adwaro mondo awach ne jodolo gi ma wacho ni bill ni rach. Ni gimo itimo ka dwaro mana konyo gi in future. Because when we talk of religious organizations, ok wawuo on Christianity alone. We'll also on Islam, we'll also on Hinduism, we'll also on Baha'i faith, we'll also on other faiths. Miluongo ni religious organizations. To gidwa kwerowa ni pok gineno e piny ka kama ng'ato chuno ni mondo oyie obede religion moro nikech omak ni pala kata omak ni bunde ni you have to accept. That is what this bill is refusing. Omiyo ana dwaro mondo wachi ni wabedru mos to since the church is serving as a school, let the church now serve as a school. Opuonj joge, ochak nyiso joge ni this is what is happening. Mogik on this, because this is as clear as a day and a night. Mogik, adwaro mondo wachi ni nitiere kanisa moko ma isewinjo kata ka ogiwuo. Ani oma mana ka nitiere puodho e kuma nantie. Because my church, through my archbishop, has no problem with this. Because gik mo wachogi, gik mo already no say wacho ni our churches, actually some of them were borrowed from our churches. Omiyo we don't have a problem with it. Jo manigi problem gi gini, gin jok mana winjo ka Silas owacho. Nika gitieko lemo on a Sunday to iketo pesa, iketo tithe on the boot man talk. And as a bishop, I don't even know.
I only see those monies in paper. Kondik na geni paper ka wunu wayudo pesa maromo kama. Kochopo giko dwe temi my allowances and the due my dues. So aparoni enadir ni nyaka kanisa kuru wuogo komodo wacha diera. Omiyo wachung kawuono in this national television mondo wanyisi ni report some of jodolo sechiwo is misleading. Yani maki kanyo. Maki maki kanyo. Ero kamano. Yeni iwacho no goli e puodho. Kamano nitiere jo isero kamano anya bende kuom temo yudo jadolo bishop Arugeng Sioto ka ene puodho kendo bir olero royo makare kendo chopo karka kendo wada winja ne pat jo piny kotene ko twak montiego sani nyakora moge jong wada winje e tielo ariyo. Wadhi e county ma Kisii ire jafwambo wadwa Crispin Otieno kaeto bang'e warang Migori ni giwacho nade mago jopiny ka gintiere kar kanyo kata jodolo ma wayudo kanyo kinyi ma kawuono. Crispin Otieno ka oyudo wachiel kachiel sani nyakora moge jwang wadano tutore kode mondo mi okono nene chal mar wach to en mane giwuoyo sani wawinja ne kaka giloso kotene kod twak mawinjo sani. Serikali iheshimu kanisa. Na wanapasema kwamba mtu anakuwa Mkristo anapokuwa na miaka 18. Hii ni shetani mkubwa ameingia Kenya na achati mkubwa kwa Kenya anataka kuangamiza kanisa la Kristo Yesu. Kama serikali inataka kanisa iendelee ni kuheshimu mtoto tunamhesabu akiwa kwa mimba. Kwamba conception tunajua kwamba mama amepata mimba kuna mtoto na akifanya abortion tunasema kwamba ameua. Mbona sasa wanataka mtu aanzie miaka 14 kwa Mkristo? Ni kumaanisha kwamba wanataka kanisa la kesho lisiendelee. Ni kuua kanisa kesho lisiwe Kenya. Tunataka kusema kwamba turuhusu tuhubiri injili na wanasema kwamba tukihubiria mtoto tutafungwa. Mbona tufungwe? Kama wanataka kutufunga watufunge. Lakini kana kwamba lazima injili ya Yesu Kristo ihubiriwe. Nataka kwamba serikali na mngatana wewe tunakuheshimu na mpenda Mungu. Na mara nyingi tunasikia unasema kwamba Bwana asifiwe. Kama unamsifu Bwana Yesu Kristo, heshimu kanisa la Mungu. Na kama kuna bwana mwingine muendee huyo. Sisi kama kanisa tunaheshimu kanisa la Mungu na tunataka kutembea na kanisa la Mungu. Na tuheshimu kanisa kuanzia leo na siku zote. Na kanisa iheshimike. Na sisi hatuende kufanya mambo ya kutoa taxation. Ila ambao tunatoa sheria house kila mwaka returns inatosha. Na tunaponunua kitabu cha harusi tunalipa pesa. Na tunapofanyisha ndoa yule mtu pia analipa pesa. Na wanataka nini kutoka kwetu? Tumewapatia haki zao na tunasema kwa Kaisari tumempatia Kaisari. Mbona wao wanataka kula sadaka? Kama wakitaka sadaka basi wao wenyewe wakuje kanisani waombe sadaka. Lakini sisi tunaipokea ni ya Mungu. Na wakila sadaka watakufa. Wasitamani sadaka kwa sababu waliopatiwa na sadaka kula ni Mungu ametupatia, so waheshimu kanisa la Yesu Kristo. Asante. Najulikana kama mtume Daktari Damasco Mwangi, na swala hili la ushuru na makanisa imeleta utata mno. Na jambo lolote ambalo linaleta utata katika nchi, viongozi walio na akili timamu wanarudi nyuma na kujadiliana na kuulizana maswali. Na kwa kuwa tunaamini katika maandiko matakatifu, Biblia inasema kule kuliko na umoja Mwenyezi Mungu anaamrisha baraka. Na hili jambo kwa kuwa linaleta utatanishi linazuia baraka. Kwa hivyo tunaomba sauti na maoni ya kanisa isikilike, itambulike na kuwe na mwelekeo ufaao wa kutukuza jina la Mungu. Asante sana. Wanasarudia wale waliongea. Ningependa kusema kama mwenyekiti wa makanisa yetu ya NCCK Kisii County kwamba serikali yetu ya Kenya ianze kutafakari miswada ambayo inaleta bungeni. Na tunaomba wabunge wetu ambayo tulichagua wakatufanyie kazi. Wakaweza kufanya kazi ya maendeleo, lakini sio kutafuta kuleta uhasama kati ya mashirika fulani kama kanisa pamoja na serikali. Wachungaji wameitwa katika mwito wao. Na pia wale ambao wako kwa serikali tunawachagua wakafanya kazi kwa ajili ya kunufaisha taifa. Tafadhali ili jambo likasimamishwe kwa jina la Yesu. Lisiweze kusikika tena. Hata yule aliyelileta akatupu na akaketi chini akaenda kwa mchungaji aliye karibu pamoja naye akatafute ushauri na amuombee. Maana tunaona ni kwamba ibilisi anamtumia ili akaribu nchi yetu ya Kenya na kanisa kwa ujumla. Asante. Ni Pastor Murwabe Peter kutoka Kisii. Mimi nimeshangaa sana, maana sikujua kwamba tumechagua wabunge ambao hawana uwezo wa kuja na miswada pale bungeni. They are actually presenting imaginary bills. Na kama hii ya kanisa, hata kama wewe ni mbunge na unaona shetani ya kutumia, ni vizuri tukuelezee kwamba unatumika vibaya. Wewe mwenyewe enda pale kwa rais, omba msamaha kwa taifa, omba msamaha kwa kanisa, kwa sababu kile unachojaribu kufanya si kizuri. Na
pia nilielezewa kwamba kuna haya masuala mengine ambayo kama kanisa tunakataa, mambo ya LGBTQ na mengine. Nimesikia wengine wanasukuma, maana wanataka kusambaratisha kanisa na watusukume, ndio wakileta mambo mengine maofu tusiseme. Tutasema tu. Tutasema ndio kazi yetu. When you bring anything that is wrong, that is contrary to what we believe, we have got to stand against it at any time, whether night or day. So kama hiyo miswada ni kweli inataka kuletwa kwa taifa la Kenya, mambo ya LGBTQ na mengine kwamba ipitishwe, kwa hiyo mkaona ni mwanze kusukuma kanisa, ndio siku hiyo ikifika upate hatuna focus. We are focused na hatuwezi kufanya hiyo. Na mambo mengine ya taxation, tax huwa tunatoa siku 6. Hii siku ya 7 ya kwenda kanisani ni siku ya wachungaji kuchukua sadaka. Sadaka sio tax. And maybe somebody needs to get some information. Kwa hiyo hatuendi kutoa. Na mambo ya registration, ningemshauri Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu wake wakumbuke tulikuwa na MOU. Waende waangalie, tulisema makanisa yawe registered kwa wingi. Hatukusema yawe registered afresh. Hapo ndio kuna confusion. Mwende muangalie mahali tuliandika na tukasign. Hapa Kisii wengine wetu ndio tulisign. Tulisema makanisa yasajiliwe kwa wingi. Maana tangu 2004 makanisa hayakuwa yanasajiliwa. So we made Nyakora Mogejwang mano duol da jodolo kawuok e county ma Kisii. Por gidhi nyime wuoyo, ang'wa yud gi weche manyien maga migago kod mamoko ma Ramogi TV karka Crispin Otieno medo luwo nwa sigana machalo kama to sani. Yena mono malok tanga waranga neni ang'o matimore e county ma Mombasa. Gin gi chenro mopogore ma gitimo Nyakora Mogejwang, kendo kata sani wadhi do thuolo mar nenogi. Ageno ni Silas oyudo thuolo mar winja ne gima iwacho kar kanyo gi jodolo, kama wacho ni wanakemea. Kama gikemea upogore Nyakora Mogejwang. Nitiere paro mag joneno bende mantiere kar kanya. Yudo ote achiel ka pod wamanyo George Aoko kane Mombasa. Wanya yudo ote mano donjo kacha achiel kachiel. Wanya yudo mantie ka to bago wadhi. Daniel Seda wacho ni kanise ogolo osuru. Kanise sani lok kar ohala, ok kar lamo. Ka wan nyirombe to wayie ni sirkal okaw osuru. Tenango momiyo jodolo ywak. Let us be realistic. Tuwache mchezo na mambo ya Mungu. Sada wacho kamano. Ouma nyangata wacho ni ute lamo nyaka chulo osuru. Sadaka gichoko modhuro. Mano mar ariyo. Mogik podang' biro kocha. Ang'wa yud gi an achiel kachiel. Nyakora Mogejwang winjo kanyo wechego. Mar Millicent nanga duoge bang'e Nyakora Mogejwang mondo mi ang'wa kaw thuolo mar winjo George Aoko ka entiere county ma Mombasa. George Aoko oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono. Jopiny nigi paro machal nade kotenore kod osuru ma igeto kaw kuom ute lamo maponono ok di bedo ka oluwo chike muket nyaka sani ka. Paro pogore mag jodolo owinja ne jopiny gichano yo machal nade kata gino ma iluwo e county ma Mombasa. Erokamano ahinya Cleophas, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Jopiny korka weche mag ushuru en twak mang'eny dhi nyime, kata kamano adwa mana ng'oke matin nikech tira pedha masani dhi nyime e kaunti ma Mombasa kaendi. To chutho mano motenore gi wach yedhe mag jamni kata jogo mauso yedhe mag jamni mikoni osebed kitiyo godo e yo moko owinjore e kaunti ma Mombasa kae. Koro odiochieng' ma kawuono ni nitiere board mar Kenya Veterinary Board ma kawuono timo pedha sani endi wantiere e gwenge mag Bamburi ni mar oseyangore ni nitiere yedhe moko monego bed ni itiyo godo gi jamni, lakini nitie jomoko machal ni tiyo kode kendo iwacho ni gitiyo kode kaka yedhe mamero ji. Omiyo kaendi antiere gi apisas go gidhi nyime ga pedha. Adwa mani ginyiswa ni to ang'o gini magitimo to gin ang'o gini maging'iyo to okange magidwa kawo. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda utaanza tu kwa kujitambulisha na utuelezee pengine operesheni mnayoendesha hii siku ya leo inahusiana na nini? Asante sana. Acha niseme kwanza ochia nadi. Kwanza kabisa mimi naitwa Daktari Benson Kibore, Director wa Compliance, Enforcement na Market Surveillance katika Kenya Veterinary Board. Leo tuko jiji la Mombasa kwa kuhakikisha kwamba tumefanya inspection and compliance katika jiji hili la Mombasa. Aswa tuko Bamburi. Kwa sababu tuko hapa kwa sababu ni agizo la serikali kwamba kutokana na ripoti ambazo tulikuwa tumezipata hapo mbeleni kwamba kuna zile dawa zetu za mifugo ambazo sasa zimeanza kutumiwa kama na wa kutumia miadarati, dawa ambayo tuwaitumia kuilalisha wanyama ndio sasa waitumia. Kwa kisheria
hii dawa haifai kuguzwa na mtu yeyote asiyekuwa amesomea, ako na elimu na amepewa cheti cha kufanya hiyo kazi ya kupeana hizo dawa. Hairuhusiwi pia, la pili, kuwa ule mtu amepewa cheti auzie mkulima ama auzie yoyote asiyekuwa amelengwa kisheria kutumia hizo dawa. La tatu ni kwamba hizi dawa ni zile ambazo zikitumika sana aweza pia kupitia maziwa ama kupitia nyama, na ndio maana serikali, kwa sababu ile residues ambayo tuko nazo sasa kwa maziwa na nyama iko juu sana, so ndio serikali imeonelea kwamba kwa sababu hizi residues inatuzuia pia kuuza nyama kule kwa nchi za ng'ambo. So ndio maana bodi kama Kenya Veterinary Board, inspectors tuko jiji la Mombasa ili kuhakikisha kwamba tumeweza kurekebisha haya kwa kutumia njia ya sheria. Pengine mnataka kurekebisha vipi? Maana yake najua kama ni mtu yuko dukani labda aamue kuuzia mtu asiyefaa dawa kama ile, mnajaribu kurekebisha vipi? Ama msako huu sasa ni nini hasa mnachofanya? Ya kwanza, tunaangalia kama uko na leseni. Na kama huna leseni, tunaanguka na wewe. Tunakuweka ndani. Hiyo hakuna maneno ya kuongea hapo. Ya pili, kwa wale ambayo labda wamehitimu lakini hawajapata leseni, tunawasaidia wapate leseni. Ya tatu, kama tunaangalia kwa zile report, kwa sababu pia tunapata zile market surveillance. Kama kuna mtu amekuwa akiuzia watu wasiokuwa na kibali ama wanauzia wakulima, then na ako register, then board hiyo inachukua details zake, then anawekwa ile kitu inaitwa disciplinary action. Kama ni mtu hajailipia na ana kibali, tunaipeleka kotini. So kati ya juzi jana tumeweza kufunga karibu maduka 7 na kushika mtu mmoja ambaye amefikishwa katika kotini, na tumekuwa tukifanya hili kazi na ushirikiano na idara ya mifugo katika kaunti zote, na hii ni kazi ambayo itafanyika kote nchini, kwa sababu tumeanza tu huku kwa sababu ya ripoti ambayo tunataka kuigeusha ili watu wasipate hizi dawa. Na pengine athari hizi dawa kwa wanaotumia kama waraibu ina athari gani kwao? Hizi ni dawa ambazo kwa kila siku tunatumia kulalisha wanyama. Na tukitumia kulalisha wanyama inamaanisha ukijidunga nayo pia na wewe inafanya kitu, inakosa ile inaitwa dissociative effects, inakutoa ni kama huko hii ulimwengu, kwa sababu inakulalisha. Zingine pia ambazo tuwazifuata kwa umakini ni ripoti zingine ambazo watu wanasema kuna dawa fulani wanatumia kuafya mimba, hasa kule Lamu venye tumetoka, na tunaitumia na tunaifuatilia, kwa sababu hizo dawa ambazo tuwatumika kwa njia ambayo ijakubalika inakuanga na madhara yake. So kama hii sasa ni ngumu sana kufanya ile inaitwa reversal, kwa sababu utakuwa umezoea na kufanya reversal ndio inakuwa ngumu sana. Shukrani sana. Asante sana. Mana kakiwinjo janeno mara Mogi TV mago apisas mag veterinary makone gitima pedha e kaunti ma Mombasa kae sani wago tachi alura mabamburi kuma gikone giseyangoni moko kuom jogo matiyo gi yedhe mameroji osebedo katiyo gi yedhe mag jamnegi mabendi koni ok ber ahinya kod ngimagi. En sigana ma pod waluwo e kaunti ma Mombasa, kendo wabro medo lero kata nyiso janeno marwa mara Mogi kaka pedha ni dhi nyime to gi okange mage magikawo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ero kamana ahinya George Aoko ka iwuok e gwenge ma Bamburi, Mombasa. Okinyi ma kawuono ilero no yo makare, ang' waluwo bende odiochieng'ni ma kawuono. Kama chielo nyaka Ramogi Jonko kowuok e kaunti ma Mombasa. Kaunti ma Migori, Jo Juma nitiere kanyo, ang'eni en bende opango chenro kanyo achiel kachiel okonwa ni nyaka sani to jopiny ochane yo machal nade. Weche thoth ahinya matimore kata e kaunti mano ma Migori bende ma wayudo ne ka achiel kachiel ka Jo Juma osekonwa kar kae en gi romo mano mane opango kanyo achiel kachiel ko director mochung' ne chenro mag thieth mano e kaunti ma Migori, mano kotenore kod screening mano mopogore mantiere kata ma osebedo kata ka itimo mano mar tuono mara fistula mano ka intie kar kacha Migori level 4 hospital, mano twak mabende odhi bedo kar kanyo ka waluwe. Jo Juma oikore koso wanyabedo kata ka wayude
achiel kachiel. Erokamano ahinya. Wakawa ne ote mamoko mapontie kar ka mondo aduogi studio kar ka ayudane mantiere. Achak gi mar Millicent. Millicent mane mare okwasomo ka wadhi nyime ote mar adek. To Silas kachiel koda ka Sam Ayeko ntiere kar kae. Daniel Seda erokamano ahinya, mano na wase kadhe. Wadhie machielo mar Theo. Theo wacho kama, wacho suru no ute lamo bende koro en wach ma wacho ni is a clear indicator, mano ma signs of eschatology. Wacho ni wamed mana lamo ne jotelo mane wayiero mondo onen matut kapok gidonjore e weche mag osuru e ute lamo. Wacho kanyo ni reject. Charles Mbori Miaro wacho ni ute lamo to golo pesa kanye. Charles Mbori kawuok Muhoroni, Kisumu County. Erokamano ahinya. Silas Okungo wacho ni samoro kanise oselokore kar ohala. Adieri mar wach ni kanye Silas chieng' mane studio kar ka. Ruth Athio chieng' wacho ni sirkal dwadhi marach. En osuru manade nyaka e ute lamo. Kanisa en building, denomination en dini. Then wan gi jo Kristo gi jodolo. Penjo en ni sirkal geto juogo ng'a. Odhi nyime kowacho nade. Sadaka koso jodolo. Jo Kristo ema golo sadaka. To sadaka ema gero kanisa. Donge mae dhi thiro dongruok mar kanise. Penjo moketo kar kanyo kowacho ni kendo dhi kelo mifwadhi e kanise. Ja Kristo golo osuru e tijegi kata e ohandgi. Donge mae dhi chalo ka double taxation. Nikech ting' mapek dhi dokne ja Kristo. Bende odhi kacha koro kotieko ni anadagi wach ni kabisa. Nikech nyaka sani chal ma kanise moko nosebedo taxed indirect. Nikech sirkal nomedo bech wine. To gini nitiere kanise matiyo godo ma ok nyal tayo. Moka nyal tajo ya moka. Aluo tu akanu moja inako. Wach ga wach wantiere kar kaja. Sama Yeko anko nwaka yo makare. Injina Lazaro Kanyambogo wacho ni Cleophas aye ni weche mamulo ute lamo to en gima ok yot. Kato keto ya necessary arguments. Wacho ni otherwise sirkal otima ne oversight. Odhi mbele kanyo ko wacho ni kanise mangato ogo picha kod law kitenge ma en bishop to jaode en bishop then nyithinde koro gin ashas. Owacho ni magi business enterprises of an individual ma uso anointing oil gigola usuru kaka owelni mamoko. Injina Lazaro Kanyambok Makariobangi Jamaguye Kanyada East. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kevin Makuko wacho ni Cleophas an gima mako dhoga en ni josiasa to moloyo mantiere sirkal ma en UDA notiyo gi kanisa diere campaign kendo liekore ni pastors nomiyo gi bahasha madito awacho ni miyo bahasha madito awacho maro buoche awacho ni sakoro chopo manyaka giduok pesa mane omigi sirkal bade bor omi gi koni to okawo gi kocha kapok ichamo. Akwedo wach no kang mamalo. Erokamano Kevin. Uko wacho ni lemo kata yao kanisa onego bed nono. Ruoth ipako nono, tithe kende ema dwaro ni omi jodolo mage. Aya, erokamano wacho ni Ruoth Nyasaye ok ondiko kamoro amora ni ochulo osuru kawuok e ode ne jotend piny. Aneno ka Yesu dhi chwado johala kod josol osuru kendo mantiere e hekalu mare. Erokamano ahinya. Oliveto Chieng' Okulo wacho ni amor gi twak kan Mombasa. Cleophas an aol gi sirkal. Penjona en ni wacho ni penjona en ni donge kanisa timo gari ni wall mano mara certificate koso mosnalis maka ken mano ka ni mshomoroni Jonda. Aya, erokamano ahinya ute chopo. Oliven Jakwaro Mogajwang paro gi thoth ne nyaka kaw paro mag jopiny ni mar twak mageno ni dhi bedo Mombasa ok obedo mag jopiny mane paro magigolo kar ka. Mano tiende ni sani osekalo kanyo dakika 39 ka ng'aduogo
waduogo ka gi wach gi paro mungik mantiere kar ka gi wenda duto ka mantiere kar ka wasumo mana paro omiyo kikidhi mabor pod antiere ka kod Silas Ochieng an ka kod Sama Yako ka chal koda ka Bishop Arugen Sioto ka ni studio ma Kisumu kikidhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza tu na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Imagine exploring the heart of Europe where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 and book now. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nip Nap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange.
nyakora mojong machiegni en mor mar podi kete karka ote ma wuoro ka duto wasomo gi kendo mathoth pod ntiere mamedo donjo karka. Felix Ward Jobi wacho neno maler ka ntiere Kajiado Rongai Ramogi TV ler. Moses Obara wacho ni churches ma kawuono must be regulated nikech gisebedo kacha kuonde ma itime timbe mag njore kod rocho ratiro mag joma mine kod nyithindo manyiri kod nyithindo matindo bende ma rocho ratichgi e kind gik mathoth ma pod timore kar kacha. Ian Wycliffe neno wake ntiere Migori wacho ni Cleophas Jodolo nyaka koro chulo osuru nikech kata gin tinde giloko kanisa ohala kendo an mane momiyo tinde ok adhi e kanisa ne oweyo ka koro agoyo report mar pesa makao seche 3 e kanisa tanyalo mana kao dakika 30. Koro mojang iwinjo kanyo gik motamo jok moko dhi kanisa kod gik mathoth mantiere kar ka. Silas, gini ok osom, gini ok owinji, jowinjo bende neno mana ka gini mana osuru michiwo ne kanisa. Ok ni kanisa onego bed ni comply gi weche mag chulo osuru mondo mi gigi duto ochope yo makare. Ang'ena dongi thuolo mar dakika 10 mondo mi atieki, an akaw ran mokwongo kata angaduok mondo mi weche mogik. Erokamano Cleophas. To wawinjo weche mang'eny kokalre gi jo bishop kendo jodolo. To yiena mondo asom part no close mawacho wach golo osuru ma kanisa. To ok anyal interpret gi dholuo lakini wasome kizungu. Mondo miyo ji ong'e ni sirikal ok dwar mondo kanisa ogol osuru. Lakini odwaro ni mondo kanisa obed gi ratiro maber e wach pesa. Nikech oseno ka ji jodolo luongo pesa mang'eny. Koro wacho kama ni for the purpose of taxation, religious organizations or umbrella religious organizations shall establish and maintain separate bank accounts for offering tithes and other monies donated or gifted to the religious organizations or umbrella religious organizations. Alafu wacho ni income, gains or profit generated from any lawful economic activities undertaken by the religious organization or religious organizations. Koro gima timre en niya, gibedo gi account ma separate. Mata gi offering, alafu kod mar gains, kod mar income or profit generated from lawful economic activities. Mano wakili wacho niya ni skunde kod ohande makelo income. Iwinjo. Alafu wacho niya ni offerings, tithes, donations, bequests, gifts granted to religious organizations and umbrella religious organizations shall only be exempt from taxation where the religious organization or umbrella religious organization demonstrates that such incomes is for purposes beneficial to the society. Iwinjo. Koro ntiere structure ma sirikal keto. Iwinjo. To gimoro ma wanyalo wacho en kama ni awacho ni hesabika nogolo code of conduct ma kanisa. To ka bed ni ka jodolo nyalo kawo code of conduct mondo miyo som. Nikech report ma Mutava Musimi mane oket manini mane jatend piny noketo kane nini Masha Kahola notimre. Ne okawo document ni to okawo recommendation from hesabika to okawo kaka part of that documentation. Iwinjo. To koro ji mang'eny neno ka koro serikal dwa kawo osuru e kanisa. To nitie gimomiyo. Nikech kanise mang'eny osewuondo ji e wach pesa. Iwinjo. Osewuondo ji e wach pesa. Koro gima nyalo wacho en niya ni ji mondo som bill ni. Oweya wacho gik moko ka oje wiyamo. To gina rumors kaka Samo wacho ni gina rumors ma ji winjo to ji chako wacho gi kamano. Koro an gima nyalo wacho en ni duare ni mondo bed chik matayo kanisa. The church must be regulated. In the regulation, if the church cannot regulate itself, then let the government provides a leeway of regulating the church. Because the safety of the safety mar citizens a Pinima Kenya is under the government, not the church. The government is in charge of taking the safety of the people. Koro manegi matimre
ei piny mar Kenya ka. Aya, erokamano wakili. Gino medo karka mondo mi oganda oyude thuolo mano mar winjo gima timore karka. Ng'eni ang' mede wach mari mogik Silas kang' oduogo iri kotenore kod weche mag tithe gi offering gik magi mantie kaka monego bed ni rango. Jopiny pok oyudo thuolo mar range. Sama osechopo koro ma okete bill. Pat japiny pod tiek moro modhi donje koso kama osechopo kar ka en mana some od bura kokadhe ochopo lwet jatend piny ogoye kogno oket koge kanyo mondo mi obed chik. Rekomendo Silas kuom penjo no. Podine Silas. Cleophas. Cleophas kuom penjo no. Silas. Sudo kilungo Silas mang'eny ahinya. Silas. Nyaka Silas maja winjo moro ote. Alafu mo bener kanyo ko Cleophas gi Silas. Koro chik loso chik Kenya kae oken a one off process. Oken process matimre dichiel. En tiere kidieny. Nitiere first reading ma committees mobedo delegated man gi powers mar loso chikno dhi bet piny as a committee gisome first reading. After first reading onego bed ni gidhok manyo pach jopiny gitimo public participation mondo ji okel recommendations. Kadhi e second reading ginyalo bedo gi amendments ma gigolo gik maricho kata ginyalo medo gimoro iye kar kanyindo. Kosedhi kadhi second reading to the third reading no ema koro e final stage. Kanye ma kokadhe to koro itere ne ker mar piny mondo kete koke. Ker mar piny bende nigi powers mage ma chik omiye ni koneno ka bill momiyo chik mokadho no ok ber gi pache koro legi advisors mage ka advice mimiye to nyalo tamre keto koke e chik no endo. Then ondiko recommendation ondiko reservations mage ni atamra okanya keto koka gol ka gol rupende weche makama e chikni kata chikni mondo mi atima ngono obed withdrawn in totality. Mane gim notimre kata gi finance bill mana jo youth Gen Z so the protest nation on protest ma chik ma finance bill no president no kete koke. Koro gino oken a one off thing and a process. Loso chicken process jo penya kami thuolo mondo mi ogol pachgi e wi chik midwa losi. Courts osewacho several times ni public participation and gima is very key. Iyudo ka chike mang'eny ma osebedo kadhi e parliament courts wito oko nikech ok otim proper public participation. Koro jo piny nyaka mi thuolo mondo ochiw pachgi e chik ma sirikal dwa keto mondo oritgi. Koro mano mar achiel. Mar ariyo Cleophas, king'iyo bill ma koro oketo kani nitiere koro chik ma sirikal noketi mani church leaders, religious leaders nyaka dhi e school mondo mi osom gibed jok ma pachgi liw man gi rieko mar guide oganda makata ka gitimo giyalo ne oganda to gibedo joma understand wach ni endi. Samo dhi e break cho wacho ni bill ni en mana pages adi en gi sections 30 kende to muma nigi chapters adi turi. Koro ido ka jodolo moko winjo ni buk mar ngeche kende mane bill ni to gin muma nigi chapters New Testament nigi chapters adi buge di pradega de ko pradego chiko Old Testament nigi 66. Koro pare mago ka ng'ama ok nyal winjo bill ni mondo mi oler ne jopiny to muma cha odhi winjo nade mi oler ne jo oganda maluwo bang'e. Erokamano make kanyo ne mar jopiny mawuok alwora ma Samburu ma bende ogolo pachgi kotenore kod twak machalo kamae. Wawinja ne kaka ne giloso ka jafambo marwa mantiere kar kanyo baraza ne otwak kodgi kacha achiel kachiel motelo ni chenro. Erokamano wagoyo tachi kaunti ma Samburu kama wakao pach jopin wiparo mar jogo kanisa usuru. Na kusema ukweli, wakati serikali itaingia ianze kutoza usuru makanisa, itakuwa imewekea makanisa mzigo mzito zaidi, na mapato yale ambao wanapata
watakuwa wanasema ya kwamba hayatoshi kusaidia wanahitaji katika makanisa, hata mashule na mambo mengineyo mengi ambayo makanisa hufanya. Kwa hiyo mimi kama mchungaji ningesema serikali iangalie kwa makini na iwache mambo ya kutoza ushuru makanisa. Lakini mambo ya kudhibiti makanisa mimi naunga mkono, kwa sababu wachungaji wengi wamejitokeza, na wachungaji wengi mwelekeo yao sio kuhubiri wala kuelekeza kondoo za Mungu kwa Mungu, mbali ni kupotoza kondoo za Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Pastor Solomon Tasamburi. Pia mimi na hudumu tu hapa kanisa hili hapa Ledero. So sasa serikali hii tunaona kwamba ni kama serikali inaumiza yani kanisa, kwa sababu kama sasa inasema kanisa lazima ilipe ushuru. Sisi tutalipa aje ushuru na kanisa yani samani ilikuwa tu samani, yani tulikuwa tunahudumia Wakristo samani. Sasa mbona ile serikali ya kwanza na mpaka ya 4 bado hatujaambia sisi lazima tulipe ushuru? Sasa hii ndio itakuja kutuambia sisi tulipe ushuru. Hatuwezi, basi sisi lazima iangaliwe. Wanaopendekeza mswada huu wanasema utasaidia kudhibiti makanisa nchini, ikifahamika kwamba kulikuwepo na yale matukio ya waumini kuweza kuwadaiwa na kuuawa, yale ya Shakahola. Pengine wewe kama mchungaji uone kwamba mswada huu huenda ukazaa yale matunda ambayo wao wanapendekeza? Sisi tunaona itazaa matunda vizuri, kwa sababu sisi tunataka hii makanisa isikuwe kama hiyo ya Shakahola. So sisi tunataka makanisa yetu ikuwe ni kanisa ambaye inajulikana kwamba ni kanisa ile muhimu, sio kama ile ya Shakahola. Magwepach Jodak Masamburu, erokamano. Erokamano baraza. Nikoro magejwang mango padio piny mantiere county ma Samburu mabende gikelonwa kanyo chal mar wach gigo matimore alwora ma Samburu odiochieng' makono kota ko twak marwa kama wantiere nyakoro mogejwang wawinja ne wach mogik kawuok kuom jadolo Bishop Argueng Sioto. Ami mana thuolo manok ahinya sa ma ontie godo mos oserumo. Miwa mana wach mari mogik sani ka watieko. Mano Cleophas kuom miya thuolo mogik mondo achiw pacha. Adwaro ni mondo awach ni gini ndiko ni nigi parts 7 to gin gi sections 37 be. To waneno ka sections 2 kende manigi chandruok maduong' ahinya. Omiyo adwaro ma en section mar school, the school gi section mar tax. Adwaro mondo awachi ni kaka waseneno kaka jodolo dhi chuno ni nyaka koro dwar yo machielo, but adwaro mondo akwa jodolo mag kanise mopogore mondo wabed piny kendo e kanisa wa kendo wasomuru wachni, to kwasesomo to kaka wadwa mochung' ne weche mag chike owacho, pod wan gi thuolo machielo, wadwa Samuel, mondo wandik another memorandum ma site go gik mwawacho ni richo, waparo ni richo, nikech the entire document is not bad. Another nyiso jodolo ni kage wito document ni oko ni rach, to gibiro ywak e ngima gi duto te, ma gendo gibiro siko kage gore kanisa kage laro o sadaka gi tithe ma serikal ne dwaro mondo konygie. Aonge gi wach mano e wach manyalo wacho, kina go erokamano ni ng'ata mabendo participate ka, Nyasaye mondo konyo. Erokamano ahinya mano Bishop Argueng Sioto. Wach mogik mantiere kar ka waseringa ahinya oko mar sa mano miwa. Silas achakodi in gi nyiriri matin. Erokamano ahinya kuom nafas machal kama. To gima nyalo wacho wacho suru ma kanisa en ni nyaka obed gi ratiro ma pesa. To nitie jodolo mang'eny mose wuondo ji. To gik miwacho sani giwuok kuom misinformation. Gima nyalo wacho ni jopiny ni wasomuru bill ni mondo miyo wang'e, mondo miyo wakonyre e chunywa. Erokamano ahinya Sam kwa tieko. Erokamano Cleophas kuom miya thuolo kawuono mondo mi discuss wach ma omako piny chuny jopiny gi jo kanisa. Mokwongo anya kwayo jodolo e kanisni duto
ni mondo gi understand ni bill ni dhi konyogi kaka kanisa to nego beni konyo oganda gi bende malemo kanisa nigo. Bill ni dwaro mondo kanisa o account for its members, not for the government. Nyaka account for the members. To gima nyaka gi tang kabisa ni message magi pass okone oganda malemo kanisa nigo nyaka be very clear and they must be very careful. Ngeke gi pass a wrong message. Yes. Kada donations mabire kanisa go didok chien. Sadaka migole kanisa go didok chien. Ngeke ngado paro nango ni double taxation. Erege omia dhia gol sadaka kanisa to achulo suru serikal. Kora wacho ni kor mondo gidhi gisom bill ni mondo giwinjo maber, gilera jopiny mondo gikonye serikal o regulate kanisa ni. Erokamano Sam Ayeko Okil kachel koda ka Silas Ochieng Jadolo kantiere kachel riwruogno mano mar Ignite Prayer Movement nyakora mogi juang kachel koda ka Bishop Arweng Sioro kanie county ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa bende janeno mar Ramogi TV kuom bedo kodwa achiel kachiel e twak ma kamae kelo ni cheno mar mbako romo odiochieng' ma kawuono cheno mokwongo kel kod nyawadwa Joyce Oduor agoni erokamano ahinya. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokew nyaka Chango med neno Ramogi TV dhi som bill mondo mi kiki wuotha kayo wacho ni idhi juog kanisa osuru. Oriti masani. Make it happen right now, not yet. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula.